Good morning, everyone. Hope you had a lovely evening last night with some very lovely weather. We're able to get some fresh air and stretch your legs a little bit. We are starting day 3. We have a full program, so let's begin. We will start with item 4.1, preliminary report of the end of biennium assessment of the PAHO program budget 2024 to 2025, final report on the implementation of the PAHO strategic plan 2020 to 2025. I would like to bring document 178/13 to the attention of the committee and invite Mr. Roni Maza, Director of the Department of Planning, Budget and Evaluation of the Pan American Sanitary Bureau, to join us at the head table. I would first like to give the floor to the President of the Subcommittee on Program, Budget and Administration to give us a report on the item. Over to you, please, President. Thank you. Thank you, Madam President. I report on 4.1, preliminary report of the end of biennial assessment of the PAHO program budget 2024-2025, final report on the implementation of the PAHO strategic plan 2020 to 2025. Madam President, the subcommittee reviewed the outline of the report on the assessment of PAHO's program budget for 2024-2025 and the implementation of the strategic plan for 2020-2025. The subcommittee considered the proposed outline a sound basis for assessing the implementation of the program budget and the strategic plan and for guiding PAHO's strategic planning for the period 2026 to 2031. The assessment was seen as a means of strengthening transparency and accountability, measuring the progress achieved, and identifying future challenges and opportunities. Delegates highlighted the need to identify lessons learned, best practices, and evidence of impact to inform future strategic planning and resource allocation. It was considered important to improve the quality and accountability and comparability of indicators and to establish indicators that would demonstrate substantive changes. It was suggested that alignment with global and regional frameworks would be strengthened to ensure the consistency of indicators and to facilitate the monitoring of international commitments. Thank you, Madam President. Here ends my report on this item. Thank you very much for that report. I'd like to now give the floor to Mr. Maza to present the item. Good morning, and thank you, Madam President, Director, distinguished delegates. Colleagues, before we go into an update and overview on where we are with this important report, we would like to share with you a video that compiles the achievements and the progress we have made together with member states and the support of our partners, but the hard work of your secretariat here, showing delivery of results, impact in countries, and also how we can move forward with an integrated approach. With that, I'll ask that we play that video. In 2020, PAHO began a 6-year strategic plan with a clear goal: health and well-being for all throughout the region of the Americas. A vision grounded in measurable results. That vision was immediately tested. A global pandemic, the most severe in a century, disrupted lives and put enormous strain on health systems to respond. Countries faced economic challenges, crises, and growing health gaps. PAHO mobilized rapidly, supporting countries with evidence, coordination, and scaling up technical cooperation to protect lives and sustain essential services. In our most difficult moment, we stood with countries, guided by science and a shared commitment to protect the health across the Americas. As the region moved beyond the acute emergency, PAHO provided technical cooperation to countries in their recovery efforts by helping to strengthen health systems, promoting primary health care, and advancing more integrated and resilient approaches to care. Across the strategic plan period,
countries, supported by PAHO, achieved measurable results. Health security and emergency preparedness were strengthened, improving surveillance and response to COVID-19 and other outbreaks and disasters. The region advanced toward disease elimination. Belize, Dominica, Jamaica, and St. Vincent and the Grenadines eliminated mother-to-child transmission of HIV and syphilis, and Brazil for HIV. Steady progress was also made against malaria, with El Salvador achieving elimination in 2021, followed by Belize in 2023, and Suriname reaching this milestone in 2025. In 2024, Brazil was certified for elimination of lymphatic filariasis. Immunization recovered after pandemic disruptions, restoring protection against vaccine-preventable diseases and sustaining regional gains. Primary healthcare was reinforced as the foundation of health systems, improving prevention, expanding access, and reducing avoidable hospitalizations. Access to medicines, vaccines, and health technologies expanded at scale, supported by rapid increase in utilization of the regional revolving funds and increased production capacity. Countries strengthened their response to non-communicable diseases through integrated primary care, reaching more people with services for hypertension, diabetes, and cancer, and addressing the main risk factors through strengthened regulation and legislation. Mental health gained visibility and priority, with expanded community services and renewed political commitment. Digital transformation accelerated, connecting remote communities, enabling telehealth, and strengthening the use of data for decision-making. And countries addressed the determinants of health through intersectoral action, improving water and sanitation, and advancing healthier environments. Strategic partnerships and high-level engagement amplified these efforts, mobilizing resources and expanding PAHO's impact across the region. Together, these results show what is possible when countries work collectively, with clear goals and shared accountability. Throughout 2020 to 2025, PAHO remained accountable to member states, tracking progress, reporting transparently, and learning from experience. These results demonstrate PAHO's value and continued relevance. They also guide our transition to the next strategic plan, building on progress and addressing the challenges ahead. The commitment continues, advancing health and well-being for all people in the Americas. Thank you again, and for the opportunity to share that with you and to provide this update to our member states on the collective work. And as the video highlights, collectively together we're stronger and we definitely deliver better. Let me go into the update since the SPBA, and would like to share up front with member states that this report builds on the guidance received from the SPBA, but also on the joint assessment that we are conducting with member states that's currently underway. So thanks again for that continued engagement and commitment, member states, for the joint accountability and measurement of results. The report captures the collective work done across the region with all member states, with our partners, also the hard work of the Secretariat, dedicated people that work across, or colleagues that work across the countries, the sub-regions, and the region together with you, our member states. And that makes a difference. Despite the challenges, and yes, there were several challenges that have been highlighted before, we can see measurable results, and I'll highlight some of those that are before you in the full draft document. It also reflects the whole of PAHO over the 6 years, and this report closes a chapter of 6 years of a strategic plan that was challenged, but also gives us an opportunity to reflect on propelling forward. The implementation also of the strategic plan through its program budgets that you had approved, we will provide an overview of where we stand also in terms of its financing, and also highlighting where we, the Secretariat, contributed to improving health outcomes.
Allow me to just highlight a few points here on the purpose of the report. As has been long established here in our results culture, this report serves as a critical input on accountability and transparency. This is what provides us the opportunity to report to you, as is required by statutory requirement of the organization, that we provide to you every 2 years an update on where we are with the strategic plan and the program budget. And again, as I said before, this closes that 6-year period, not just a biennium. It also allows us to take stock together with member states, as we have done. This is not about the work of the Secretariat, but what we do jointly with your member states. Nothing that we plan here or approve here cannot be done by the Secretariat alone. It needs to be done with the implementation of those interventions by member states that make the difference in people's lives. And also, as highlighted in the SPVA recommendation, we have closely looked at the lessons and opportunities for improvement going forward, and I'm pleased to report that it is not just documenting those, but we have already implemented most of those recommendations and lessons that we have on how to improve going forward, on our planning, on our implementation, but also on our monitoring and accountability. The report before you, the full report, is now a draft report that still has preliminary results, but I want to let you know that this is going to be complemented between now and the Directing Council based on the joint assessment that we're completing with member states. The key sections that are included in the report, financing and implementation, you will see, again, the full information there, not just for 2 years, but over the 6 years, how we did in terms of the budgets you approved and how they were financed. Remembering that budgets here in PAHO are budget spaces, and then they're financed as we implement. Important to note the risk analysis that is fully integrated in the strategic plan and program budgets. We also provide an update on that. Also, the opportunity to highlight to you how we've improved efficiency, transparency, and accountability for the management of our resources, aim, of course, to delivering results, and as I mentioned before, the implementation of lessons and recommendations. At the center of this is the Secretariat and the organization's commitment to delivering results. Results that impact in your countries, in people's lives. And that's important for us to highlight here. And again, not just for us, here's a report that we bring to member states, but that serves to document where we had made progress, where we have challenges, and where we can build going forward. In the report, you will see, and as highlighted in the video, that context was important. This was not the usual times. The strategic plan was tested as it was, as it was starting implementation. So we went through a period of what we classified as we were writing this report of shocks and transitions. The major shock, of course, of the pandemic, unprecedented impact on the health services systems and the peoples, and all the essential services that are provided to populations. We can see that there was progress. It was uneven. We knew that some of the targets were ambitious, but yet efforts were made. And as you will see in the report, there is progress in some areas, but also we document where we have challenges. One important point, despite all these challenges, there was a sustained commitment to deliver on outputs. And you will see, as I'll share later on one of the slides, is how we fare off when it comes to the outcome and output indicators that over the last 6 years and the last 2 years. And again, the lessons learned that we have documented on how to continue building on maturing our results culture, integrated approach, and accelerated action. The strategic plan already that you approved last September has these recommendations, these interventions, and I want to highlight here the word acceleration. Where there is opportunity to accelerate, we have identified accelerators that can help us to move more rapidly by implementing innovations and new technologies as they emerge, and new ways of working. There was what we documented in the report, and you will see the analysis, that sustained impact depended on that high-level commitment, political, financial resources, engagement, and collaboration. It's not just about declaring or approving the strategy, the policy, but implementing it on the ground that will make the difference. Of course, together
with the main actors at country level and with the partners who are always there supporting the implementation of those good strategies and plans. When it comes to the highlighting some of the progress that you will see in the report, we're happy to share with you. This slide tries to consolidate the analysis that we do. It's a robust report, about 50 pages. We try to highlight here on this slide what we consider are the highlights of the report. Consolidation of primary health care. You also saw some examples of that on the report. The disease elimination agenda continues to advance, and we've seen, again, specific examples on how countries are making major efforts in that regard. And then the rebounding of vaccination coverage, which was, as you saw well documented, had made the pandemic really set us back. And of course, also in the NCDs, we also see progress, especially with the uptake of hearts and addressing the mental health as an issue, but also it became a higher level priority as we see it, and the commitment of member states recognizing that this has to be dealt with. Digital transformation, the opportunities that brings, and the commitment to accelerate is also there. And as you will see throughout the report, we also document where there are the challenges and the opportunities. And I just want to highlight here also number 10, which is, as we work with your member states, we also, the key of building partnerships, lasting engagements, building together, while your secretariat modernizes and transforms also together under your guidance, how we can continue to build on more efficient ways of working, transparency and accountability. When we look at the impact indicators, and there are 28 of them, as you can see on this pie chart here. That's the highest level of measurement we have, long-term results that require, again, the commitment of member states. The strategic plan, as those of you that have not been involved, the strategic plans at the results chain when it comes to impacts and outcomes especially, are the joint responsibility of member states and the Secretariat. Again, your Secretariat catalyzes, enables, but the results can only be achieved if member states uptake or implement these actions that are required. What we can see here is that, again, the impacts, despite those impacts, we see that about 9 of the 28 indicators were either achieved or we're moving in the right track. There is a table in the report that provides the details on these status, on the examples of what was achieved and what's on the right track. But at the same time, we see that 11 impact indicators stagnated. There was no progress. They remain as is. And again, here, the analysis is there on what were the factors that affected this. Again, not just the pandemic, but other situations, external factors, but also a financial situation that affected the region and also the Secretariat. The wrong track, we're moving in the opposite direction, setbacks. Gains that took decades were affected, of course, by the pandemic, and that we see the evidence there, and that has been documented and shared with your member states. We have also noted in a transparent way that there is ambition to measure 3 new areas that didn't have data, and we're very transparent with you. We didn't have the data over the last 6 years, and we learned the lesson. We have, in the new strategic plan, you will see that those indicators are not brought again, and we included indicators where there's evidence that we can measure and report back to you. Again, on the report itself, you will see the details of where progress was made, where there is no progress, and where we need to pay attention going forward. When it comes to the outcome and output indicators, again, the outcome indicators, the joint responsibility of member states is important here. We see here that about when you look at achieve means that the target that was set was fully achieved by the work done with member states here at the outcome level in improving either health systems, in increasing access, and addressing and building capacity in the countries. We see that when we put together the achieved and partially achieved, it's about 74%. And just to highlight here that the rigor of the methodology requires us that in those partially achieved, sometimes it's one country that did not reach a target, but we have been very
thorough here and decided to still rate it as partially achieved. In the partially achieved, there's a lot of progress made by countries, but because of the rigor of methodology, we decided to put it as partially achieved. So about 74, but yet 27 indicators of the 105, the outcome level, or 26%, there was no progress, not achieved. And again, we have looked at those as we prepared the next strategic plan, and we have also reflected on what could be done going forward, either to address the situation or where there's opportunity to accelerate progress. At the output level, we see a higher level of implementation. This is where we developed tools, systems to support, of course, the improvement of the health situation. Here, we see about, when you combine achieve and partially achieve, is about 89%, but yet an 11% that was not achieved. Again, this was affected, again, this is where your secretariat, you will see. When you approve a program budget, it's justified by the biennial outputs that we present to you. And here we can also say to you that while we deliver at a higher level, the impact of the financial situation, the gaps that we had, also affected our implementation and delivering the program budget. Turning to the budget and financing aspects, first, I beg your indulgence here to take a bit of time to explain these graphs. Again, we're covering here not just a biennium, but the three program budgets that were implemented during the 6-year strategic plan. The bottom bars are what we call base programs. Those are where the priorities, the core mandate of the organization, the priorities that you approve in the program budget and strategic plan, that's what it reflects. And that's the budget that you would approve for us to fund. The top bar represents what we call a placeholder budget for special programs, mainly for emergencies, so that when emergencies occur, we have the opportunity to, again, to use the resources that come and implement. So those are event-driven funding on the top of the bars that you see there. What you see at the total is the fluctuation of the budget, again, to the reality. Important to remember that 2020-21, we did have, again, the pandemic, and you will see here that we had less budget and funding in the lower bars. That's because, and you see a higher amount of budget and funding in the top bars because of the pandemic funds. That's the main driver there. So focus was on responding to the pandemic, and you will see that on that top bar of the $251 million, 230 were implemented. And in the lower bar, the $479 million that were available, 442 were implemented in the biennium 2021. And as you will see, the base programs grow during the biennium as we emerge from the pandemic. The hope was that yes, and that shift was made, that from pandemic mode we would go to recovery mode, and the lower bar started, you can see the increase in budget, but also in funding. So again, a realistic budget aligned to the reality that we needed to respond to the priorities. What we want to highlight here is that your organization here, as we move over the 3 years, what you see here is the commitment to implement. When resources are available, your organization delivers and implements. So strong implementation, I want to start at over 90% of the funds were implemented to deliver results. The other point that I think is important from this graph is that when you look at the green bottom part of it, the base programs, that there was a financial gap. Despite the fact that because of financial rules, we appropriate or we budget the full allocation of the commitment of member states to pay their quotas, their assessed contributions in full. We did not have that money, as was reported already in the financial report and the auditor's report yesterday. We had a gap throughout the 3 biennia. How did we manage? Well, we managed by being prudent, by being responsible, by increasing our resource mobilization, by engaging with new partners in addition to our traditional partners, cost containment measures and efficiency measures. And you saw from my colleague, Director of Finance yesterday, on the reduction in travel. But let me tell you that the overall cost containment measures amounted to over $25 million just last biennium. The efforts the Director put in place on freezing positions, on reducing travel,
reducing the face-to-face meetings, that adds up to more than 25 million. That's how we were able to protect, to some degree, the focus on our priorities. But also the efforts of the staff, the teams across your secretariat, to find innovative ways to work and deliver with high level of commitment. I can tell you that in that, what you don't see in these numbers is the way on how they innovated, to work across programs, to work across countries, to work with ministries to reduce costs, where the ministries also came and said, well, we can offer this option to work with you. Instead of having a meeting room, let's meet in the Ministry of Health conference room, for example. And other partners. The other point that is important that is not here also is that our fixed-term positions, or HR component, was flat, not just for these 6 years, but the last 10 years of the Secretariat has been prudent in keeping the fixed-term positions flat at about 750 positions. That has not grown. What grew was the level, my colleague, when you see the HR report, you will see, again, how we manage search capacity by hiring consultants. The other, and then interprogrammatic work. Our director has pushed us in this way of working across all programs and all levels, and that has also paid off. But internal borrowing also has been highlighted. We had to take funds to cover with the commitment to respond to the implementing that program budget, the strategic plan priorities that you had approved. I also would like to note here that the point that our director mentioned yesterday and the day before, that throughout this period, the assessed contributions remain at $194 million. That's about 27% of the budget you approved. And that's taking the full amount that member states committed. But when we look at the last biennium, we had 125 million of those 194. There was also a deficit there, and that was managed through the working capital by exhausting and other funds that had to be used. Important here is another important change that was done to manage the situation was between 2021 and 2022-23, is that in the governance reforms of 2020, the working capital was doubled from 25 million to 50 million to be able to manage these shocks. But as we saw yesterday from the financial report, the $50 million was not enough to manage, again, the deficit when quotas are not paid on time. Just wanted to highlight that with you. While you see that overall financing and being able to manage and balance the funding to respond to the priorities that you have approved, it was not equal across programs. This heat map shows you how over the 3 biennia, the funding also fluctuated. And 2 clusters are highlighted here with the least financing, which are the health emergencies and the NCDs and risk factors. That has been chronic. It's really, while we make every effort here to allocate the flexible resources are not enough. So the constant work with donors also to advocate for these resources to align the funding to priorities is important. Also in the health systems area, you will see that the funding also percentage increased as we went from pandemic mode to recover, and we saw it also important to note that that increase is highlighted there, going from 63% to 85% in the last biennium. But still, as you can see here, that is below 90%. We usually look at the funding of any program about 90% to be able to deliver to the commitments that we made. Although we would like to have the 100%, we aim at least of a 90%. And you can see here that most clusters are below that 90%. In terms of going forward, I want to take the opportunity to highlight here that first, where we are with the joint assessment, we are pleased to report to you that to date, 38 of the 51 countries and territories, the assessment is not just done with member states, it's done with the territories as well in the region. 38 of 51 have completed. 10 are underway, they're in progress, and we hope that we will be able to complete those in the next few weeks. So thanks again, member states, for commitment,
for the engagement, the collaboration with the Secretariat, with their country office, and our technical teams. We are in the phase of validation. Some of you, and here in this room, we have some focal points who are doing that assessment, where we will be ensuring that what is reported here is according to the evidence and to the measurements, the metrics that has been established to assess the achievement. We will, after the Executive Committee, we will update the report with the joint assessment. And of course, we will continue to apply the lessons learned and recommendations to continue again responding to the commitments that you have approved and the priorities you have approved in the strategic plan 2026-20. With that, Madam Chair, thank you for your attention. I'm looking forward to address any questions or comments that may come up. Thank you. Thank you very much for that overview, solid presentation, as well as the graphs and charts to give good visual summaries of the situation. Thank you. With that, the Executive Committee is invited to take note of this report, and I now open the floor to plenary for discussion and to provide any comments as members wish to. I'll start with Brazil and followed by Guyana, please. Obrigada, senhora presidente. Agradecemos a apresentação do relatório do secretariado, destacando a relevância do exercício conjunto realizado entre a OPAS e os Estados-membros, que permitiu uma avaliação objetiva dos avanços alcançados e a identificação das áreas que ainda requerem maior atenção. Cumprimentamos a OPAS pela alta execução programática em meio ao desafio que vem enfrentando de escassez de recursos devido à estagnação das contribuições fixas e da crescente dependência de recursos voluntários e transferências da OMS. O relatório final da implementação do Plano Estratégico da OPAS 2020-2025 evidencia avanços relevantes na região, particularmente no fortalecimento da atenção primária à saúde, na ampliação do acesso a tecnologias em saúde e no processo de recuperação dos sistemas e serviços de saúde após a pandemia de Covid. Também merecem destaque os progressos observados na redução das desigualdades em saúde, dentro dos países, e da mortalidade neonatal. Tais avanços demonstram o valor da cooperação regional, embora persistam desafios significativos para a sua consolidação e para a redução das disparidades que ainda afetam a região. Ao mesmo tempo, a avaliação demonstra que persistem desafios importantes para transformar avanços programáticos em impactos sustentados na saúde da população. Permanecem como áreas de especial atenção a mortalidade materna, as doenças não transmissíveis e o fortalecimento dos sistemas de informação e vigilância em saúde. O Brasil considera particularmente preocupante que muitos desses desafios continuem afetando de forma desproporcional as populações em situação de maior vulnerabilidade, reforçando a necessidade de políticas orientadas pela equidade e pelos determinantes sociais da saúde. Nesse contexto, informo que o Brasil concluiu a avaliação dos indicadores 2024-2025 e a validação do Plano Estratégico 2026-2031, em uma articulação estreita entre o Ministério da Saúde e a OPAS Brasil. Esse processo é essencial para o aprimoramento contínuo da cooperação técnica e para o fortalecimento das capacidades nacionais em saúde. Para o próximo ciclo estratégico, consideramos fundamental manter a prioridade conferida ao fortalecimento dos sistemas universais de saúde, à atenção primária, ao desenvolvimento e à produção regional de tecnologias em saúde, assim como a preparação e resposta a emergências sanitárias. Reafirmamos, e por fim, nosso compromisso com a cooperação regional, tendo a OPAS como parceira estratégica na promoção da saúde e da equidade nas Américas. Obrigado. Thank you. I'll turn to Guyana, followed by Canada. Thank you, Madam President. Estaba pensando en hacerlo en español, pero no lo voy a hacer. Madam President, Guyana welcomes the preliminary report on the end of biennium assessment and the final report on the Strategic Plan 2020-2025. We commend the Bureau for its transparent, results-based overview. Generally, Guyana strongly supports this report and appreciates the Director's disciplined focus
on institutional accountability during a period of unprecedented regional challenges. We celebrate the significant achievements recorded, particularly the consolidation of primary health care as the bedrock of health resilience, the expansion of the Hearts Initiative, and progress in multiple disease elimination strategies. In Guyana, these regional strategies directly mirror our national investments. We are aggressively transforming our primary healthcare infrastructure, expanding digital health information systems, and upgrading our national laboratory diagnostic networks, including the modernization of our National Public Health Reference Laboratory in collaboration with partners such as the World Bank. These actions show a practical alignment with PAHO's strategic outputs. However, a critical review of the report reveals stark areas of concern that require our urgent collective attention. Critical regional impact indicators, notably in maternal mortality, non-communicable diseases, and routine immunization targets, have stagnated. While we acknowledge the administrative complexities highlighted in the report, Guyana emphasizes that true regional sustainability is achieved when technical frameworks are translated into scalable national interventions. In this regard, Guyana has made significant strides in three core areas highlighted by the Bureau. First, the institutionalization of robust surveillance and border health containment protocols. Second, the aggressive decentralization and integration of mental health services into our primary healthcare network. And third, the acceleration of multi-disease elimination campaigns targeted at communicable threats. For smaller and developing economies, structural bottlenecks like the severe shortage and migration of specialized human resources for health and persistent data gaps continue to hinder real-time epidemiological course correction. While we appreciate the vital role of the PAHO Regional Revolving Funds, smaller states remain highly vulnerable to supply chain disruptions. We must therefore bridge the gap between regional technical documents and practical country-level operationalization. Moving forward, Guyana fully endorses the report's recommendations. We specifically support PAHO's commitment to developing comprehensive theories of change with clear causal pathways that respect varying national capacities. We also agree that emergency response capacities must be integrated into permanent public health functions. For Guyana, this means strengthening real-time surveillance, border health, and port of entry screening protocols to sustain regional health security against emerging global threats. In conclusion, Guyana thanks PAHO for its unwavering partnership. We look forward to translating these critical lessons into sustained, measurable health outcomes for the peoples of the Americas. Thank you, Madam President. Thank you very much. I'll turn to Canada, followed by Haiti. Thank you, Madam President. Canada thanks the Secretariat for this preliminary report on the end-of-biennium assessment of the program budget for 24-25 and final report on implementation of PAHO's strategic plan for 2025. We view this report as an important accountability instrument that provides a key opportunity to reflect on areas of progress and identify where increased collective effort is needed. Acknowledging the significant impacts of the COVID-19 pandemic, we note that performance across impact indicators and outcomes for the last strategic plan was uneven. While we welcome improvements in areas such as neonatal mortality, we remain concerned by stagnation in the maternal mortality ratio and regression in indicators such as the mortality rate due to suicide, which require increased attention. Given that several of the impact indicators from the strategic plan for 2025 remain in the strategic plan for 26-31, we see continued opportunity to strengthen performance in areas where challenges persist. We welcome the lessons learned and recommendations presented to help guide joint efforts moving forward. For program budgets under the strategic plan for 2025, we note funding levels vary due to uneven resource mobilization patterns, differing degrees of dependence on a limited donor base, and prevalence of earmarked voluntary contributions, all which impacted distribution of resources across outcome clusters. We are encouraged by PAHO's commitment to reducing dependence on single funding streams and enhancing financial resilience by expanding partnerships and diversifying funding sources to better support underfunded programs. Finally, we appreciate that findings from this assessment have already informed refinements in PAHO's results framework.
theory of change and target-setting approach to better position the organization to accelerate progress under the strategic plan for 2631. Canada looks forward to reviewing the final report for the end of biennium assessment and continuing to work together to ensure the region keeps moving in the right direction to achieve the best possible health outcomes in the Americas. Thank you. Thank you. I'll turn it now to Haiti, followed by El Salvador. Madame la Présidente, Haïti remercie le Bureau sanitaire panaméricain pour la présentation du rapport préliminaire de l'évaluation fin de biennum du budget programme 2024-2025 ainsi que du rapport final sur la mise en œuvre du plan stratégique 2020-2025. Notre délégation salue les progrès réalisés dans l'accompagnement des États membres, notamment en matière de renforcement des systèmes de santé, de préparation et de réponse aux urgences, de transformation numérique et d'amélioration de l'accès aux services essentiels. Pour Haïti, ce rapport met en évidence une réalité fondamentale. Des systèmes de santé résilients reposent sur des soins de santé primaires solides, des ressources humaines compétentes, des chaînes d'approvisionnement performants et des systèmes d'information capables de soutenir une prise de décision fondée sur les données. Nous saluons les efforts visant à renforcer l'action au niveau des pays et à promouvoir une plus grande équité dans l'allocation des ressources. Toutefois, les défis persistants auxquels sont confrontés les pays les plus vulnérables de notre région rappellent l'importance d'un financement prévisible, flexible et durable. Nous souhaitons également souligner l'importance d'une évaluation globale et régulière des fonctions essentielles des systèmes de santé. Dans le contexte des chocs successifs auxquels Haïti a été confronté ces dernières années, cette évaluation constitue un outil stratégique indispensable pour identifier les priorités, guider les réformes, orienter plus efficacement les financements nationaux et internationaux et renforcer durablement la résilience du système de santé haïtien. À l'approche d'un nouveau cycle stratégique, Haïti encourage l'OPS à poursuivre ses efforts en faveur du renforcement des capacités nationales, de l'innovation, de la souveraineté sanitaire et de l'amélioration des résultats de santé pour toutes les populations des Amériques. Je vous remercie. Merci beaucoup. I'll turn it now to El Salvador, please. Gracias, Presidenta. El Salvador recibe este reporte preliminar muy bien elaborado por el colega Ronnie Massa, el cual detalla muy bien toda la trayectoria que ha tenido la OPS en conjunto con los Estados miembros para desarrollar este plan estratégico y obviamente este programa por presupuesto por programas. Creo que en El Salvador agradecemos también que el primer nivel ha sido parte fundamental de este eje estratégico, ha sido un eje estratégico de este plan, el cual nos ha permitido ir fortaleciendo y crear resiliencia de la capacidad del primer nivel de atención y brindar mayor cobertura a nuestras poblaciones. También nos ha permitido ampliar el programa de vacunas, el programa de inmunizaciones, el cual ha sido fortalecido y hoy por hoy está alcanzando niveles óptimos en el cual hemos evidenciado que es posible erradicar enfermedades como el virus del papiloma humano gracias a la vacunación. También nos ha permitido alcanzar hitos históricos con el programa HEARTS, en el cual iniciamos de último y ahora creo que ya vamos alcanzando muy buen nivel en cuanto a la implementación y en cuanto a los resultados, en el cual llevamos medicamentos que en el pasado no se podían obtener en un sistema nacional de salud en El Salvador. Además, también ha sido interesante co-crear temas de transformación digital, ya que implementamos el 911 básicamente de nuestro sistema de emergencias médicas en conjunto con la OPS, y ha sido fascinante ver cómo el resultado del trabajo de ambas instituciones puede ser un producto que los demás países o Estados miembros puedan utilizar. Muchas gracias. Thank you. I'll turn to Dominican Republic, followed by the United States. Buenos días.
Gracias por la oportunidad de conocer el informe, de su contenido, Ronnie. Gracias por todo el esfuerzo realizado. En la República Dominicana reconocemos el esfuerzo que hay detrás de este informe y sobre todo los avances que refleja el mismo en un contexto marcado por las limitaciones que hemos tenido en la recesión de las contribuciones de cada uno de los países, los efectos de la pandemia, pero aún así reconocemos particularmente el fortalecimiento que refleja la atención primaria de la salud, la recuperación de los programas de inmunización en la República Dominicana. Hemos avanzado significativamente en este proceso, la ampliación del acceso a tecnología sanitaria y el impulso de la transformación digital. Asimismo, valoramos los progresos en la eliminación de las enfermedades no transmisibles. Como han comentado los países, la República Dominicana ha avanzado significativamente en la implementación de la estrategia HARS. En este momento nos encontramos en un proceso de implementación y prueba de las redes de manera conjunta y entendemos que este esfuerzo y el ejercicio que se está realizando justamente con el apoyo de la oficina de la OPS en la República Dominicana se va a traducir en importantes resultados para la población dominicana. El informe pone de manifiesto desafíos importantes, en particular en los indicadores que reflejan estancados y aquellos que también se reflejan con avances bajos. En ese sentido, entendemos que estos efectos están marcados por factores como la necesidad de continuar el fortalecimiento de la capacidad de los sistemas de salud para traducir justamente esos avances en resultados programáticos sostenibles para la población de nuestros países y el fortalecimiento de los sistemas de información y de datos para la toma de decisión. En nuestro país hemos evidenciado que aún persisten significativos limitaciones con relación al análisis y la mirada de los datos, justamente para revisar esos indicadores que aún se encuentran estancados. Nosotros hemos participado de manera activa en la revisión de los indicadores, en la presentación de los resultados y valoramos mucho que el ejercicio se ha hecho de manera conjunta, no solo con la mirada de la Secretaría, sino también una mirada desde la oficina hacia los ministerios de salud y a su vez los ministerios de salud a lo interno de cada uno. Esto no ha significado simplemente un reporte para la OPS, sino que también nos ha permitido reflexionar sobre esos indicadores que también tenemos que ponerle la mirada a nivel interno y sobre todo reforzar con los esfuerzos nacionales. Agradecemos nuevamente el informe y auguramos que para los próximos ejercicios estos resultados que hemos tenido hasta el momento puedan ser tomados en cuenta para los próximos ejercicios. Muchas gracias. Thank you very much. I'll turn it now to the United States. Thank you, Madam President, and good morning, colleagues. The United States welcomes the end of biennium assessment of the PAHO program budget 2024-2025. We underscore the importance of a rigorous, results-based evaluation that clearly demonstrates how resources were utilized and what measurable public health outcomes and impacts were achieved in alignment with PAHO's core mandate and member states' priorities. We all can agree that a transparent assessment of progress, performance gaps, and remaining regional health challenges is essential for accountability and fiscal responsibility. This assessment should provide public health evidence of impact, identify lessons learned where indicators have not been achieved, and inform resource allocation and implementation strategies as PAHO advances into the 2026-2031 strategic plan cycle. The United States supports the 2026-2031 strategic plan's emphasis on evidence-based actions to safeguard health and well-being across the Americas and its focus on addressing root causes of disease, strengthening primary health care, improving child health, and promoting healthy diets grounded in evidence. Additionally, in this context, the United States does want to reaffirm that national sovereignty is the foundation of the international system. International organizations serve as an important framework for voluntary cooperation among sovereign states, not as a governance mechanism.
The joint assessment by the Pan American Sanitary Bureau and member states appropriately reinforces member states' central role in evaluating performance, validating results, and ensuring implementation reflects nationally determined priorities. The United States maintains that it is essential that PAHO and our fellow member states use clear and definitive definitions for biological men and biological women, recognizing their distinction and the need to accurately prescribe health outcomes to each biological sex. Additionally, the United States perspective that any continued inclusion of climate-related issues in PAHO's strategic plans will continue to waste the organization's time and resources. Finally, so-called social determinants of health amount to the application of diversity, equity, and inclusion ideology to health policy. This misguided framework prioritizes income, race, and social background over measurable health outcomes and impacts and personal responsibility. We are looking ahead with optimism to 2026-2031's plan, which is in line with the priorities of the United States to advance health in the Americas. Thank you. Thank you. I will now give the floor back to Mr. Meza to respond to any comments. Thank you. Thank you, Madam President, and to the 7 member states that made interventions, Brazil, Guyana, Canada, Haiti, El Salvador, Dominican Republic, and the United States. First, thanks for your positive comments and your encouragement to continue building on this best practice that we have developed with your member states over the years. The joint assessment is really because you decided back in 2014 that that was the way to go, and that, as highlighted by member states, we continue to see that increasing commitment and engagement. And that goes to prove that a best practice can only continue to be strengthened with that commitment that you have. I'd like to highlight a few points on the opportunities that we have, as the report does document clearly the challenges, but also on moving forward, which I think is important through the new strategic plan. Also very happy to note here that when we did the analysis of the strategic plan and the input that when we reviewed the national plans and our country cooperation strategy, there was a very good alignment here with what was being planned by countries and what is reflected, of course, in the strategic plan, because that is the joint work that we do with you, member states. Building capacity at country level continues to be a core. And that is what really makes a difference. So we're happy to hear that, as member states highlight, that this is the opportunity to implement and as going forward, also it's not just about this regional view, but country by country on where the challenges are, is going to make the difference. And we have also done that as we were doing operational plans for the current biennium. We have also looked into that and where the opportunities country by country on where to address challenges, but also opportunities to accelerate. And our technical teams have also looked at accelerators on where, again, something that was lagging or going backwards can also, we have the opportunity to intervene. Those interventions are in the strategic plan. And of course, as we implement the new strategic plan and we monitor, we will see where new evidence comes up, where new practices, new interventions for the opportunity to implement and move forward. The other point that I think is important to highlight here is the challenge indeed. And we wanted to make sure that that was well documented. This was, as noted in your interventions also, thank you for acknowledging that it was indeed an unprecedented times. But again, we can only emerge if we all continue to work together with your member states and our partners. And the last point I want to make to you is that as we continue to build on transparency and accountability, we have developed this portal that I would like to continue promoting. And please go into it, and you have the QR code there. And also, it will be made available to. We have prepared some briefing material that will continue to promote
so that, and again, any suggestions are welcome as we continue to make sure that we document, but not just document, that we act upon the lessons and the recommendations. Thank you again, Madam President and Member States. Thank you very much. Dr. Barbosa, did you want to make any comments? Yes, thank you. Thank you, Madam President. First, I want to thank the Member States for their comments about this report. Of course, that we are still working to present briefly a more new version, finalized version. But I think that is very clear what is stated in this report. We are reporting a strategic plan that I don't need to remember you how challenging was this period, because you had the most dramatic public health emergency in 1 century. We had not only the deaths directly related to the pandemic, but also the mortality excess in almost all causes that you have for cancer, cardiovascular diseases, because people were not able to go to the hospitals and health centers, or they were afraid during the peaks of transmission, or the health services were closed. But after the pandemic, the disruption produced by the pandemic in the societies, the economic loss in the countries also impacted some negative impacts on the health sector. So I think that it was really a challenging period, but it's important to see that despite all these challenges, we continue making some progress, relevant progresses in the region. So it's important to build on this progress, at the same time to identify where we are lagging behind, where we really needed to think how we can, working with our member states, to improve the way that we are responding to the main public health challenges that you have in the region. It's very important to also that in the new strategic plan, that we needed to, we have identified the need to implement the lessons that we learned from the pandemic. Let me tell you that the one first lesson was to review how was our response, and I want to thank our my predecessor, our Director Emeritus, Carissa Etienne, because after the pandemic, she immediately convened an external evaluation of the Secretariat response to the pandemic. This report is available to our member states in a totally transparent way. We established a working group with clear indicators and goals and timeline to implement all the recommendations that came from this report, so the Secretariat will be better prepared to deal with a new public health emergency like the pandemic. At the same time, the pandemic also highlighted some priorities that you have mentioned during your intervention that now are part of the strategic plan and were approved by our member states to improve our capacity to respond and to adapt to this new situation that we have. We are clearly now better prepared and working better with our member states to strengthen national health capacities, because you know that if we don't have at the country level all the capacities to prevent early detection and response to public health emergency, we will not be protected. And I'm not talking about the future. I'm talking about the present, about the dengue fever outbreaks, about chikungunya, about Zika, about yellow fever, about the hantavirus in a cruise ship. So we are talking about the present threats that we really need to be better prepared. Another lesson was that if you don't have a strong primary health care, we cannot have a resilient health system. A very important part of this excess of mortality, of the indicators like the maternal mortality that increased almost 100% during the pandemic, is because at that time primary health care was not able and prepared to continue providing care during a public health emergency. So as a result of this lesson, now we have a strong primary healthcare alliance in the region, and we are working together with several countries to renew and strengthen primary health care. The third is digital transformation. Almost, I don't remember a conversation with a Minister of Health before the pandemic that digital health was part of the conversation. After the pandemic, I don't remember one
single conversation with the Ministry of Health that they are not asking us to expedite the support to improve the quality of data, and at the same time, to support them to use all the tools that are already available, telehealth, telemedicine, artificial intelligence, to improve the quality of care, and at the same time to remove barriers and to increase the access, including promoting a stronger primary health care through digital transformation. The other priority that clearly emerged from the pandemic is that we need to reduce the vulnerability of our region. So for this reason, it's part of the new strategic plan that you approved last year, that we needed to strengthen the regional production. And we have already, and I'm very happy to report that we already have some concrete improvements. So 5 years ago, we had less than 5% of the flu seasonal vaccine that they are procured through PAHO's revolving fund that were produced in the region. This year, we are going to up 60% of the flu seasonal vaccine being produced in the producers in the region. So these are things that are really implementing the new ways to address these vulnerabilities. Mental health, that also emerged as it was there, but I think that it was sometimes hidden, the discrimination, the stigma, but the public health, the pandemic has already told us that we cannot accept that the region of the Americas is the region with the highest rate of suicide in the world. And when we are talking about suicide, we are talking about the tip of the iceberg. Because if you don't have new tools to address mental health, like embedding primary health care into mental health, into primary health care, because primary health care is closer to the communities, can deal and can reduce the stigma and discrimination, will not change the way that we are dealing with mental health. And finally, immunization. Because we know that during the pandemic, 24% of children were not able to get the vaccines, the routine vaccines that they needed. But also the Americas showed a very strong capacity to recover. We are the region that are recovering faster in the world. We now are at the same level that we were before the pandemic. But it's not enough, as you know, because to control the outbreaks of measles, we need to continue this kind of strengthening. Finally, Madam President, and thank you for your indulgence, I think that the pandemic also told us that we need to work better to improve the way that we work in some aspects, strengthen the interprogrammatic approach. So now 2 of the initiatives that were approved by our member states, the elimination of disease initiative that are progressing. The Americas is a leader in public health in the world, and we continue every year with new countries being certified to have eliminating diseases. The progress in this region is so important that we are pushing WHO to establish some standards, because for some diseases we are the first region to eliminate, and we don't have a global standard, so we are developing a regional standard and offer to other regions to use a scientific-based criteria to assess elimination. But elimination is a very important example in the Secretariat, that we are bringing together several different departments working in an concrete interprogrammatic way to improve and to produce a more efficient technical cooperation to our member states. And also the reduction of the preventable deaths related to non-communicable diseases. Like El Salvador mentioned in other countries, we have the tools to prevent almost 34–35% of the deaths related to non-communicable disease in the region, because they could be prevented if they could be detected at the primary health care earlier, if we could guarantee access to medicines for these people, and also to monitor them through a strengthened primary health care. Dominican Republic is another country that has implemented in more than 90% of the health centers the HEARTS initiative and others. Finally, I think that also we
we implement one important lesson that you learned during the plan itself, the strategic plan itself, that you need to be more focused. The strategic plan 2025 had 29 priorities. When we had 29 priorities, it is difficult to identify what are the priorities. For this reason that you needed to put some of these indicators together and call them clusters. This lesson was learned. When we look to the new strategic plan that you approved last year, it's a strategic plan that is real strategic, is real, point out to the Secretariat what are the priorities that you want us to concentrate in these next 6 years. You approved the only indicators that we have the data and the systems to monitor, because it's not acceptable that we have a priority that we cannot measure what is happening with these activities. So I really appreciate the maturity that was shown by our member states in the discussion of the strategic plan to be based on the lessons that we learned, to have a strategic plan that clearly will provide a much better guide for our work with our member states. Finally, I think that it is important to review very carefully when this exercise is completed, to identify the gaps, the challenges, the failures. Sometimes we talk a lot about the achievements and we don't understand and we don't learn with the failures that we had during this period, and they are equally important to our work, because the real thing in public health is not only what we achieved, but if we achieved what was possible to be achieved with the tools, the strategies, the instruments that are available. So I think that this is the real challenge that we have, because sometimes in public health, of course, we need to establish a goal, but sometimes this goal is really the best outcome that we can have with the tools, the instruments, the strategies that are already available. So I think that even for a strategic plan that was so deeply discussed among the member states, we need to be flexible, adaptable, and in the biennial plan to be updating and to challenge the region to move forward in a more expedited way, and at the same time to see what are the countries that need more support, what are the countries that have more vulnerabilities, what are the countries that we need to concentrate the support of the Secretariat. So I want to congratulate you. I think that all the achievements that are made is the hard work that the Minister of Health of our region implemented during this year, and that with your guidance, your clear guidance, we are ready to work with you the next 6 years to implement the new strategic plan. Thank you. Thank you very much, Dr. Barbosa. With that, I'd like to inform the committee that the discussions will be reflected in the final report, and that closes this item. Thank you very much. We will now move forward to item 3.3, engagement with non-state actors, and I'm bringing document CE 178/7 to the attention of the committee and to invite Dr. Miguel Bernier, Legal Counsel of the Pan American Sanitary Bureau, to come to the head table, please. I'd like to now give the floor to the President of the Subcommittee on Program, Budget, and Administration to please report on the item. Thank you. Thank you, Madam President. I report on item 3.3, engagement with non-state actors. Madam President, the subcommittee considered a report on the actions taken by PAHO to implement the framework of engagement with non-state actors, or FENSA, in 2025. The subcommittee was informed that the Bureau had reviewed approximately 450 proposed engagement with non-state actors during the year, a 50% increase with respect to 2024. The subcommittee was also informed that the Bureau is continuing to provide training on FENSA for PAHO staff, and that it is piloting the use of artificial intelligence to support the due diligence and risk assessment processes. The subcommittee welcomed the Bureau's commitment to increasing engagement with non-state actors
to support its mandate and extend its reach. The subcommittee also noted that, that partnerships with non-state actors can be an important form of cooperation and resource mobilization, especially in the current financial context. The responsible use of technology, including artificial intelligence, to accelerate the review process was applauded. The Bureau's rigorous due diligence process and its transparent and thorough approach were deemed critical for safeguarding the organization's reputation while also facilitating effective partnership. Thank you, Madam President. Here ends my report on this item. Thank you very much. The Executive Committee is invited to take note of the document and provide any comments deemed pertinent, and I will now open the floor to plenary for discussion, please. Guyana, please go ahead. Thank you, Madam President. Guyana welcomes this 10th annual report on the implementation of the Framework of Engagement with Non-State Actors, FENSA. We commend the Pan American Sanitary Bureau for its transparent management of risks in an increasingly complex global health architecture. Generally, Guyana supports this report and its conclusions. We welcome the operational efficiencies achieved in 2025, particularly the delegation of low-risk reviews to country office coordinators. This is a practical step to avoid administrative delays on the ground. We also note the significant approximately 120% increase in attendance by non-state actors in official relations at PAHO's governing bodies, which reflects a healthy, inclusive governance model. For Guyana, multi-sectoral partnerships with the private sector, academia, and civil society remain vital to complement public resources and accelerate health technology transfers. However, we must at times exercise caution. The report candidly highlights that a rising volume of reviews is straining the Bureau's capacity for essential training and oversight. For small and developing economies, this bottleneck introduces a practical risk. Operational delays in due diligence can stall critical public health projects on the ground. While we support PAHO's plans for 2026 to optimize processes using new tools, including the responsible use of artificial intelligence, we urge the Bureau to ensure that technological solutions do not compromise rigorous risk screening. Modernization must be paired with dedicated training for country-level coordinators to keep standards uniform. Moving forward, Guyana emphasizes that flexibility must never override vigilance. We must maintain an uncompromised firewall against commercial conflicts of interest, particularly regarding nutrition and essential health technologies. We encourage the Bureau to keep refining this framework so that oversight serves as an enabler of safe, ethical collaboration rather than an unsurmountable bureaucratic barrier. In conclusion, Guyana thanks PAHO for its steady stewardship of FENSA and remains committed to protecting the integrity of regional public health policies. Thank you, Madam President. Thank you very much. I'll turn it to Brazil, please. Obrigada, presidente. O Brasil agradece a apresentação do documento e reconhece o trabalho da OPAS na implementação do Marco para a Colaboração com Agentes Não Estatais, o FENSA. O Brasil considera fundamental a participação da sociedade civil nos processos de tomada de decisão de temas de interesse, a exemplo do modelo tripartite do Sistema Único de Saúde, o SUS, por ampliar a diversidade de contribuições e enriquecer o debate sobre temas prioritários para a saúde pública, além de apresentar grande potencial para o avanço das agendas regionais de saúde. Em se tratando da colaboração com agentes não estatais, o documento constata que as parcerias têm contribuído para o fortalecimento da cooperação técnica da organização. Conduzidas em conformidade com o FENSA, essas colaborações contribuem para apoiar os Estados-membros no enfrentamento dos desafios de saúde da região e para o alcance de melhores resultados em saúde pública. Por isso, o Brasil considera positiva a participação ampla e plural de agentes não estatais e considera que, uma vez cumpridos os requisitos previstos no FENSA e formulada a recomendação correspondente
pelos órgãos competentes da organização, deve-se dar seguimento ao estabelecimento de relações oficiais, preservando a consistência, a previsibilidade e a integridade dos processos de governança da OPAS. Assinalamos, igualmente, a importância de que todas as colaborações com atores não estatais observem rigorosamente os princípios do FENSA, em especial no que se refere à transparência, à gestão adequada de riscos, à prevenção de conflitos de interesse e à preservação da independência normativa e técnica da organização. Muito obrigada. Thank you. I don't see any other requests for the floor. I'll turn it back to Dr. Brunier, please. Thank you, Madam President. Thank you for the comments, Guyana, Brazil. For Guyana, I think as the report indicates, there was a significant increase in requests processed last year. The total number of FENSA requests processed were 450, around 450. That represented a 50% increase compared to the previous year. We assigned this increase to two factors in particular. One, Guyana mentioned, was, I think, a significant increase in efficiency and flexibility by decentralizing the FENSA assessment, the lower risk FENSA assessment, to FENSA coordinators in each country office. That not only allowed us to process more requests, but it helped us also to, I think, have more visibility on this process throughout the organization, and then a local colleague helping the country office in making sure that all activities that should be go through FENSA go through FENSA, and most of these on the country office side were meetings. So that's I think a very good highlight. And the second one that we see this increase reflected was the increase in training that the Secretariat provided. Overall, 10 trainings throughout the year, and then increasing, I think, knowledge and visibility for FENSA throughout the organization. On the use of AI, thank you for the comment, Guyana, as well. This was a particular concern of mine as well in terms of, I think, a responsible and safe use of artificial intelligence. When we were testing the system last year, we tested it for around 6 months. In the beginning, it was tested on historical data, so analysis that we had done already in the past. We already knew the results, and we were checking whether the tool was catching the same things that attorneys have caught in doing the assessment. Later, we did it in parallel for 4 months about, where an attorney was doing the FENSA assessment, and we also ran the same assessment through the AI tool, and then compared and verified the results. And later, we then spot check all the use of the AI tool with always the highlighting the responsibility being on the attorney who's responsible for that FENSA assessment on verifying the results and the compliance with the FENSA framework. Indo para o Brasil, muito obrigado pelos comentários. O secretariado, claro, que apoia muito e concorda com essa colaboração com a sociedade civil, principalmente com relação à complementação de todo o trabalho que é feito através do Ministério da Saúde, através da organização, com os fins de acho que ajudar o debate de saúde pública. Isso é muito útil e enriquece. A gente consegue observar que enriquece não só da parte técnica, mas também da parte financeira, que o setor de sociedade civil, mas o setor privado também contribui para toda a discussão que a gente tenha feito através da organização. This concludes my comments. Thank you, Madam President. Thank you very much. Dr. Barbosa, did you have any comments? No. Okay. Thank you very much, all. With that, I'm informing you all as the committee that the discussions will be reflected in the final report. And that concludes this item. I will now suggest that we will take our coffee break and let's reconvene. Well, let's make it 11 sharps. Then we'll start sharp at 11 o'clock. Thank you very much.
In public health centers across Trinidad and Tobago, essential vaccines are provided to all adults and children free of charge under the Ministry of Health's expanded program on immunization. For the public, the process is straightforward and seamless. But behind the scenes, maintaining the safety of vaccines that require cold temperatures of between 2 and 8 degrees Celsius is an important part of the process that requires careful coordination. The security would have to notify their manager, and their manager would notify the area administrator, and they would get in contact with the nurse in charge of the institution so that the vaccines can be moved from the health center to the county medical office of health so that they can store it. In 2022, Trinidad and Tobago's public health system experienced a technological breakthrough in vaccine storage when the Ministry of Health received the first of 62 solar-powered vaccine refrigerators from PAHO WHO. What we do is support the countries to procure not only all the vaccines that actually are given here to the population, also procuring some supplies for the cold chain to provide the vaccination throughout the country, and also training the health personnel to be able to accomplish this. It was an exciting time because we weren't sure what to expect when this solar-powered fridge arrived. So now we were able to keep our vaccines with or without power at the institution without having to move it. For the past year, at least 3 occasions I've had power outages for 8 hours, but I didn't have to move a vaccine. I had confidence in this fridge because I knew it was reliable and it uses renewable energy. Every step along the way, vaccines remain safe and available for every child, every family, every time. PAHO WHO, powering health in Trinidad and Tobago. Ya felizmente hemos avanzado con las evaluaciones rápidas de tracoma en los 12 municipios seleccionados en El Salvador. Y esto ha sido posible gracias a ese compromiso que ha mostrado el Ministerio de Salud con sus equipos evaluadores, integrados por médicos, enfermeras y promotores. También agradecer a Canadá porque ha sido la fuente fundamental de financiamiento para este proyecto. El acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud, dígase el equipo local en El Salvador como el equipo regional y también nuestros asesores de la Organización Mundial de la Salud. Esto no hubiese sido posible si no se hubiese demostrado ese compromiso de la comunidad con sus problemas de salud, con sus niños, con sus adultos, con su familia en general, porque es imposible resolver un problema de salud sin la participación activa de la comunidad. Este tipo de proyecto tiene varios impactos en estas comunidades de difícil acceso. Primero, tiene un impacto directamente en la comunidad. Por ejemplo, en el caso del proyecto de tracoma, podemos llegar a las poblaciones de una forma preventiva, especialmente en los niños. Se puede ver si podrían desarrollar la enfermedad en el futuro. Segundo, tiene un impacto netamente institucional. Este es un trabajo integrado en el cual se ve la rectoría y el liderazgo del Ministerio de Salud a través de sus diferentes entidades a nivel nacional, regional y local en las unidades primarias de salud. Esto queda como una experiencia y un impacto hacia futuro porque demuestra que el país está preparado para poder seguir el proceso en la eliminación de las enfermedades desatendidas, especialmente en las poblaciones de más difícil acceso. Nosotros hemos podido integrar, hemos podido compartir nuestros conocimientos, apoyarnos los unos a los otros y asimismo poder llegar a la familia, llegar a las viviendas y que ellos puedan ver también en nosotros ese espíritu de empatía, ¿verdad? Que ellos vean que vamos por la prevención de la salud de ellos. Ha sido una experiencia muy bonita, primeramente porque hemos conocido muchos lugares del país y pues también acercándonos a comunidades
dando atenciones no solamente con el proyecto de tracoma, sino también actividades preventivas como vacunación, controles, actividades antivectoriales. A la edad que tengo nunca me había hecho un examen hasta hoy y me parece importante pues porque yo salgo de duda que yo pueda tener algo en mi vista, igual que mis niñas, que no vayan a tener algo que me preocupe a mí. Muchas familias no tienen la oportunidad de ir donde nos dan esas consultas. Tal vez algunos sí tienen la oportunidad de ir así una vez al año, pero muchas familias no tienen esa oportunidad, más en estas zonas rurales acá. Y es muy bueno que vengan diferentes programas así porque con tantas enfermedades es bueno que nos vayamos chequeando desde pequeñitos y periódicamente. A estas comunidades de difícil acceso, no cualquier organización se acerca, ¿verdad? Entonces les agradecemos muchísimo en nombre de todo el cantón del Siriguá. Descobri, deu aquele desespero, porque assim, meu sonho sempre foi ser mãe. E eu falei, pronto, acabou, meu chão abriu e eu não vou ter mais condição de ser mãe. E depois, com as informações vindo ao SAI, eu vi que não era assim, que na hora do desespero, na hora que você pega aquele exame e dá positivo, eu falo assim, acabou meu mundo. Mas realmente não acabou, sua história agora vai começar de verdade. O caminho para eliminar a transmissão vertical do HIV no Brasil foi construído por pessoas, por profissionais, gestantes, gestores, pesquisadores, comunidades e famílias que acreditam que cada vida merece nascer com todas as possibilidades pela frente. Toda gestante, quando ela chega na consulta de pré-natal, ela passa pela consulta e durante a consulta é realizado o teste rápido. Teste rápido realizado contra HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. E aí, durante a realização, se vier positivo para sífilis, por exemplo, a gente já começa a tratar, faz a notificação. HIV, a gente tem um segundo teste para confirmação diagnóstica e encaminhado para o tratamento no centro de referência. Primeiro que o diagnóstico é feito muitas vezes na atenção básica, né, que é onde começa o pré-natal dessa mãe, e aí com o diagnóstico a paciente é encaminhada para o SAI, onde nós fazemos o atendimento e o acompanhamento dessa paciente e já iniciamos o tratamento durante a gestação. Eu vim aqui, fiz exame de sangue, deu positivo, marquei o infecto, no outro dia eu consegui, o dia mesmo, aqui no dia, no outro dia eu vim, já me deu esse remédio, ele conversou comigo, me explicou como é que eu tenho que tomar, tudo certinho. Eu vim, peguei remédio aqui na farmácia, tomei, tudo certinho, depois deu indetectável. Quando eu fiz o segundo exame de sangue, já deu detectável. Com uma vigilância ativa no país, cada teste positivo abre um fluxo articulado entre serviços, garantindo que nenhum cuidado se perca no caminho. O fluxo de notificação dos agravos de notificação compulsória, HIV, sífilis e demais agravos no município de Cacoal, ele começa lá na unidade de saúde, seja ela pública, particular, clínica e até laboratório. Então, com essa notificação de algum caso suspeito, até confirmado de laboratório, nos ajuda muito a buscar o caso suspeito. Todo o meu acompanhamento, né, meu pré-natal, eu posso dizer que foi assim excelente, porque foi feito um acompanhamento bem detalhado, fui muito bem orientada, foi feito os testes em mim, meu esposo. A experiência brasileira se baseia na integração, equipes da atenção básica, maternidades, vigilância e serviços especializados, trabalhando de forma contínua e coordenada antes, durante e depois do parto. O trabalho em rede é muito importante e uma rede fundamental é a rede de atenção à saúde indígena. Trabalhamos com os DICEI, são os distritos sanitários indígenas, nós estamos junto com eles em capacitações, nós estamos em assessoramento, respeitando
toda a sua cultura, todos os seus costumes, levando para essa população tudo que é disponível em todo o nosso território, preservativos, testes rápidos, medicamentos. Eliminar a transmissão vertical também significa proteger direitos, combater o estigma e garantir que todas as famílias tenham acesso à informação, ao cuidado e à dignidade. Os esforços são reforçados para todos os territórios, áreas urbanas, rurais, ribeirinhas e aldeias indígenas. Cada um no seu âmbito de atuação decide que vai se engajar para eliminar a transmissão vertical. E esse é um processo construído em muitas mãos. A gente precisa de todos. Então, quando a gente vê que um trabalho de um somado ao outro e vai agregando e ao longo dos anos vai aperfeiçoando e qualificando, e hoje a gente pode falar de um Brasil livre da transmissão vertical de HIV, isso mostra que vale muito a pena esse engajamento, que tem resultado e que se a gente conseguiu para HIV, a gente haverá de conseguir para sífilis, para a doença de Chagas, para HTLV. E a grande satisfação de quando chegar aos 18 meses você dizer: esse bebê só é um bebê exposto, não houve transmissão vertical, o bebê não está infectado. O que você espera assim, do futuro da sua filha? Espero que seja, cresça com saúde, né? Eu espero que esses 2 anos que eu já estou tratando seja o início a melhor parte da minha vida. El proyecto Extensión del acceso y cobertura en salud materno-infantil a zonas rurales dispersas, comunidades indígenas y territorios fronterizos del Chaco paraguayo fue concebido con un propósito profundamente humano: acercar servicios esenciales de salud a quienes enfrentan las mayores barreras para ejercer su derecho a la salud. Tentin khnachkina seyos papsvestitu dem shamsti dem was papchona kuntsnish alles dann kuntsnish lakadtor astatitem chunasti khir tsafi dem khnach alles dos apachti dem chavi ana tiwot alles dies khnach dem sevantes dem ganz blausring Fred sevantes dem ist statt noch we die Tramten wat staan dem der wichtig انت خايف بينهم مش قيسا كان أخي بيتي إشتا قامش تخي فاميليات شلسيم Gracias al proyecto se están acercando más mujeres para tener parto en la USF por la confianza que le tiene al personal de salud, a la USF, a la doctora, al obstetra, y por eso quieren tener parto en la USF. El proyecto llegó a más de 68.000 personas en el Chaco paraguayo, fortaleciendo 4 microredes de salud, beneficiando a 93 comunidades indígenas y 3 ejes fronterizos. A través de equipos humanos con mejora en sus competencias, equipos básicos para la atención, una ambulancia fluvial y salas de parto mejor equipadas, la salud materna e infantil se volvió más cercana, más humana y más segura. Antes de la llegada de la ambulancia, enfrentábamos desafíos bastante grandes para brindar atención especializada y oportuna, especialmente a pacientes que presentaban emergencias y o urgencias. Ver a una madre
llegar a un centro de mayor complejidad en donde va a ser atendida con las necesidades que a ella le hace falta o a un recién nacido, es para nosotros un compromiso y un orgullo a la vez, porque estamos cerrando brechas de acceso a la salud que pueden salvar vidas en el Chaco. El proyecto Extensión del acceso y cobertura en salud materno-infantil a zonas rurales dispersas, comunidades indígenas y territorios fronterizos del Chaco paraguayo ha sido posible gracias al compromiso del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, con el apoyo técnico de la OPS-OMS y el financiamiento del Fondo India-ONU. En cada parto seguro, en cada niño que crece sano, en cada comunidad fortalecida, la salud se transforma en vida. Chaco paraguayo, un territorio donde la esperanza también se moviliza. La selva no siempre habla en voz alta.
All right, everyone. We will return to we'll begin the session. I think this is on. I should have started in the morning. I forgot, so I apologize to the dear interpreters and thank them for all of their hard work. Just a kind reminder to please speak slowly when you're delivering your intervention, as that will assist our kind colleagues at the back to ensure ability to keep up, as they always do. But just thanks very much for speaking slowly when you're delivering your intervention. Hope everyone had a good break with continued lovely weather outside if you managed a moment of fresh air. And we will now move to item 3.4, non-state actors in official relations with the Pan American Health Organization. Bringing document CE 178/8 to the attention of the committee and invite Dr. Mariana Faria, Interim Director of the Department of External Relations, Partnerships and Resource Mobilization of the Pan American Sanitary Bureau, to join us at the table. And I would like to once again give the floor to the President of the Subcommittee on Program, Budget and Administration to please report on this item. Thank you. Thank you, Madam President. A report on item 3.4, non-state actors in official relations with the Pan American Health Organization. The subcommittee considered information provided by the Bureau on 2 non-state actors seeking admission into official relations with PAHO and 14 organizations whose status as non-state actors in official relations with PAHO was due for review. The Bureau recommended that the applications of the 2 non-state actors be approved and that official relations with 13 of the existing non-state actors be continued. The Bureau also noted that it further strengthened transparency and accountability through the launch of a dedicated public portal on non-state actors in official relations with PAHO, providing member states with direct access to information that was previously available only through background documents. After considering the information provided by the Bureau, the subcommittee recommended that Executive Committee approve the admission of the Clean Air Institute and the Unite Parliamentarian Network for Global Health in official relations with PAHO. The subcommittee also recommended the continuation of official relations between PAHO and following 13 non-state actors for a period of 3 years. American Heart Association, American Public Health Association, American Society for Microbiology, Basic Health International, Clinical and Laboratory Standard Institute, Coalition for America's Health, Global Oncology, Inter-American Association for Sanitary and Environmental Engineering, International Diabetes Federation, March of Dime, Pan American Federation of Association of Medical Schools, Pan American Federation of Nursing Professionals, and United States Pharmacopeal Convention. The subcommittee was unable to reach consensus on the renewal of official relations with the World Health Organization on sexual health and therefore recommended deferring the decision on the continuation of official relations with that non-state actor to the Executive Committee. Thank you, Madam President. Here ends my report on this item. Thank you very much. The Executive Committee is invited to take note of this document and provide any comments deemed pertinent. The discussion on the proposed resolution presented in Annex C will take place once the rapporteur has read the proposed resolution. I'd like to now open the floor to plenary for discussion on the document presented, please. Canada, please go ahead. Thank you, Madam President. Distinguished colleagues, Canada values FENSA, the Framework of Engagement with Non-State Actors, as an important tool in guiding PAHO to meet its mandate, bringing consistency,
transparency, and rigor to decisions made regarding the organization's engagement with non-state actors. Recognizing that the Secretariat has conducted their due diligence on the organizations presented to us, which have been found to fulfill FENSA criteria for entering into or renewing official relations, Canada supports the Secretariat's recommendations that the EC admit the 2 new NSAs into official relations and support continuation of its official relations with all 14 NSAs identified in the report from the 20th session of the Subcommittee on Program, Budget and Administration, Report SPBA 20/4, Non-State Actors in Official Relations with the Pan American Health Organization. It is crucial that the EC continue to support the Secretariat's advice and recommendations regarding PAHO's relationship with non-state actors, as their recommendations serve as the common basis for our decision-making, built on their judgment of what is in the best interest of PAHO's work on public health. PAHO's critical work in the region, including delivering on the Strategic Plan 2026-2031, is facilitated through its partnerships with NSAs. Governing these partnerships, FENSA is critical in safeguarding the organization's integrity, independence, and reputation. Thank you. Thank you, Canada. I will give the floor to Brazil. Obrigada, senhora presidente. Ao agradecer o documento apresentado, o Brasil gostaria também de apoiar integralmente a posição apresentada aqui pela delegação canadense. Com base nos comentários que nossa delegação já apresentou durante a discussão do item 3.3, tendo em conta a nossa participação como membro do SPBA, e a recomendação da repartição sanitária pan-americana de manutenção das relações oficiais com 14 associações na reunião de março de 2026, entre elas a Associação Mundial para a Saúde Sexual, WOS, bem como o estabelecimento de relações oficiais com o Instituto do Ar Limpo, Clean Air Institute, e com a UNITE, a Rede de Parlamentares pela Saúde Global, o Brasil apoia essas relações, tanto a renovação da WOS como a admissão do Clean Air Institute e da UNITE. Obrigada. Thank you very much. I'll give the floor now to the United States, please. Thank you, Madam President. The United States highly values non-state actors, which play a crucial role in advancing public health in the region, and we believe FENSA has made a positive difference to facilitate necessary health programs in our region. We were pleased that the Subcommittee on Program, Budget, and Administration did not recommend renewing PAHO's official relations with the World Association for Sexual Health, which advances gender ideology and sexual reproductive health rights. In rejoining the Geneva Consensus Declaration, the United States has demonstrated our commitment to women's health, the protection of life at all stages, and the defense of the family as the fundamental unit of society. The United States cannot endorse PAHO working with a non-state actor that promotes gender ideology and advocates for abortion. We also cannot support admitting the Clean Air Institute and UNITE Parliamentarians Network for Global Health into official relations with PAHO. We are disappointed that the subcommittee recommended their renewal to the Executive Committee. The Clean Air Institute's mission is in direct opposition to President Trump's very clear message that the United Nations and so many nations of the world have gotten wildly off track, exaggerating climate change into the world's greatest threat. UNITE's alignment with the 2030 Agenda for Sustainable Development and Sustainable Development Goals supports an initiative that impinges upon state sovereignty as a soft form of global governance, and we no longer reaffirm them. We respectively urge our fellow Executive Committee members to join us in declining the admission of the Clean Air Institute and UNITE by keeping our partnerships strictly focused on areas of unified consensus rather than divisive ideological mandates or mechanisms of global governance,
we can ensure PAHO remains a strong, effective, and unifying force for health in the Americas. Thank you. Thank you, United States. I don't see any other requests for the floor. And according to Rule 27 of the Rules of Procedure of the Executive Committee, non-state actors in official relations with the organization may attend sessions of the committee, and they may make a brief statement of an expository nature on an item before the session. I now give the floor to the Latin American Society of Nephrology and Hypertension, a non-state actor in official relations with PAHO, who has requested to make a statement under this agenda item. Please go ahead. Señora Presidenta, señor Director, distinguidos miembros del Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana de la Salud, con respeto y consideración les saludo desde la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, SLAN. Como ustedes saben, la enfermedad renal crónica es una epidemia destructiva que afecta a miles, disminuyendo su capacidad productiva y calidad de vida. Sin embargo, la buena noticia es que la Organización Mundial de la Salud en el año 2025 aprobó una resolución histórica que da prioridad a la enfermedad renal y recomienda a los gobiernos implementar medidas que permitan enfrentar integralmente esta situación. Con el objetivo de aportar en el momento histórico que vivimos, SLAN ha elaborado una estrategia y plan de acción para implementar esta resolución en las Américas. La estrategia, elaborada por 75 expertos latinoamericanos, propone 10 líneas claras de acción que permitirán a los países impulsar medidas desde la detección temprana de la enfermedad, la prevención, el acceso a medicamentos mediante estrategias como compras conjuntas por el Fondo Estratégico de OPS, brindar terapias de reemplazo renal, principalmente la diálisis peritoneal y el trasplante, así como capacitar a equipos de atención primaria, uso de la telenefrología e implementación de la estrategia HEARTS. Esta estrategia y plan de acción se publicará en la Revista Panamericana de Salud Pública y dentro del programa de trabajo OPS-SLAM se van a proponer las medidas respectivas para implementarla. Como todos saben, esta resolución fue propuesta por Guatemala, un pequeño país de las Américas. Como guatemalteco y nefrólogo que soy y que vivo de cerca la situación de la enfermedad renal tanto de causa tradicional provocada por diabetes, hipertensión, obesidad, pero también viendo los efectos que hay en muchas comunidades de Centroamérica, en donde muchos trabajadores agrícolas están siendo expuestos a este problema asociado al golpe de calor, etcétera. Quiero invitarlos a que juntos nos unamos, a caminar juntos por una salud renal para todos en todos lados. Muchas gracias. Thank you very much. I'd like to now give the floor to Dr. Faria to respond to comments, please. Thank you, Madam President. Just to thank member states for their support to the work of the Secretariat, and to say that PAHO will continue to work with non-state actors in the best way to continue to promoting public health in the region of the Americas. Thank you so much. Thank you. Dr. Barbosa, did you make any comments? Yes, Madam President. Thank you. Very briefly, just to reiterate that it's important for PAHO to have several non-state actors that are working with the organization, like this intervention about this very important topic related to chronic diseases that are supporting our work, and to reiterate to our member states, of course, that we take note of your concerns, of your observations, of your position. But remember is also that our work is guided by your decisions. So it's the resolutions that you approve that clearly provide the guidance to the Pan American Health Organization to work and to ask collaboration for non-state actors to work on the priorities that you have decided. So the Secretariat is making no decision different from the decisions that you have approved when you approved the strategic plan, when you approved a resolution during our direct council. I can guarantee you to that, and you'll be very cautious to work with the non-state actors and to have their support, is a fundamental support in some cases, to develop and to implement the priorities that you have established. Thank you, Madam President. Thank you. I'd like to now ask the rapporteur to please present the proposed resolution for consideration by the Executive Committee. Muy buenos días a todas y todos, señora
Presidenta, buenos días. Voy a dar lectura del proyecto de resolución. Agentes no estatales que mantienen relaciones oficiales con la Organización Panamericana de la Salud. La 178ª sesión del Consejo Ejecutivo, habiendo considerado el informe del Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración acerca de los agentes no estatales que mantienen relaciones oficiales con la Organización Panamericana de la Salud, documento CE 178-8, y consciente de las disposiciones del marco para la colaboración con agentes no estatales adoptados por el 55º Consejo Directivo mediante la resolución CD 55.R3-2016, que rige las relaciones oficiales entre la Organización Panamericana de la Salud y esas entidades, resuelve. 1. Aceptar que los siguientes agentes no estatales establezcan relaciones oficiales con la Organización Panamericana de la Salud por un periodo de 3 años. Instituto del Aire Limpio, Red de Parlamentarios por la Salud Global. 2. Renovar las relaciones oficiales entre la Organización Panamericana de la Salud y los siguientes agentes no estatales por un periodo de 3 años. Asociación Estadounidense del Corazón, Asociación Estadounidense de Salud Pública, Sociedad Estadounidense de Microbiología, Basic Gel International, Instituto de Normas Clínicas y Laboratorio, Coalición América Saludable, Global Oncology, Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Federación Internacional de Diabetes, March of Dimes, Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de Medicina, Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería, Convención de la Farmacopea de los Estados Unidos. 3. Solicitar al director que informe a los agentes no estatales respectivos de las decisiones adoptadas por el Comité Ejecutivo. Siga fomentando relaciones de trabajo dinámicas con los agentes no estatales interamericanos de interés para la organización en las áreas que se encuentren dentro de las prioridades programáticas que los cuerpos directivos han aprobado para la Organización Panamericana de la Salud y siga fomentando las relaciones entre los Estados miembros y los agentes no estatales que trabajan en el campo de la salud. Es todo, señora Presidenta. Thank you very much. As the subcommittee did not reach consensus on the renewal of official relations with the World Association for Sexual Health, consideration of this non-state actor was deferred to this executive committee. For clarity, this non-state actor is not included in the list of entities for which renewal of official relations with PAHO is recommended in the proposed resolution. So to make that clear. However, this executive committee has the responsibility to come to a decision on the status of this non-state actor. I'd like to now open the floor for plenary to begin discussions on the proposed resolution, please. El Salvador, followed by Canada. Thank you, Madam President. El Salvador refuerza su prioridad, la cual es la familia y la vida, y está de acuerdo el no incluir a este actor no estatal, como es WASH. Muchas gracias. Thank you. Canada, followed by Brazil. Thank you very much. As mentioned, Canada supports the Secretariat's recommendations that the EC admit the 2 new NSAs into official relations and support continuation of its official relations with all 14 NSAs identified in the SPBA report, so that would include the World Association for Sexual Health, and would like to see this reflected in the resolution. We continue to recognize the due diligence that the Secretariat has done on the organizations presented to us, for which they have been found to fulfill FENSA criteria for entering into or renewing official relations. Thank you. Thank you. I'll turn it to Brazil, followed by Colombia. Obrigada, senhora Presidente. O Brasil reforça a posição já manifestada durante as discussões, que corrobora aquela decisão de que participamos no SPBA de aceitar
tanto a incorporação de duas novas organizações não governamentais, quanto de renovar a relação entre a UOS e a OPAS. Entendemos que essa é uma instância agora deliberativa, é um órgão de decisão da OPAS, e uma vez que já nos foi outorgada essa responsabilidade de tomar uma decisão que não foi possível no SPBA, nós temos que chegar a um acordo. A posição do Brasil, em respeito às regras definidas pela OPAS com relação à ofensa, é de manter e renovar a relação com a UOS, uma vez que a organização tem demonstrado colaboração sustentada e sistemática dentro dos parâmetros de interesse da maioria dos países da região com a OPAS. E, nesse sentido, nós também gostaríamos de ver refletida a posição brasileira na resolução. Muito obrigada. Thank you very much. We'll turn it to Colombia, please. Gracias, señora presidenta. Colombia reafirma su apoyo al FENSA como una herramienta fundamental para garantizar que la cooperación con actores externos contribuya al fortalecimiento de la salud pública, preservando la independencia, la integridad y el carácter técnico de la organización. Asimismo, reiteramos nuestra posición consistente en favor de una participación amplia, plena y significativa de la sociedad civil y otros actores relevantes en los procesos multilaterales de salud en beneficio de una toma de decisiones más inclusiva e informada. En este sentido y en línea con nuestra política exterior feminista, apoyamos las intervenciones de Canadá y de Brasil para renovar las relaciones oficiales con las 14 entidades examinadas, así como para establecer relaciones oficiales con el Instituto del Aire Limpio y con Unite, Red de Parlamentarios por la Salud Global. Como país anfitrión de la segunda Conferencia Mundial sobre Contaminación del Aire y Salud, Colombia valora especialmente las contribuciones del Instituto del Aire Limpio a la promoción de políticas basadas en evidencia para abordar los impactos de la contaminación del aire sobre la salud. Por estas razones, Colombia apoya la adopción de la resolución, incluyendo la renovación de relaciones con la Asociación Mundial para la Salud Sexual. Muchas gracias. Thank you very much. I see no other requests for the floor. Therefore, I would like to proceed in indicating that we have heard from El Salvador that there is a wish to have the list remain at 13 with the World Association for Sexual Health remained off. We've heard from 3 other members of the committee that they would like to have the resolution move forward with the list of 14 with WASH included. I'd like to now just see if there's any other interventions. And without any other interventions, this executive committee can actually approve the resolution by majority. And therefore, we can proceed with the list of 14 with WASH included because there is a majority. And so with that, the decision of the Executive Committee will be reflected in the text of the proposed resolution. We will now take a few minutes to allow the Bureau to reflect the decision in the proposed resolution, and then I will ask the rapporteur to present the decision of the Executive Committee. So we will take a pause for 2 minutes. Thank you.
I would like to now give the floor to the rapporteur to read the text, please. Señora Presidenta, voy a leer la parte resolutiva del proyecto de resolución. Resuelve. 1. Aceptar que los siguientes agentes no estatales establezcan relaciones oficiales con la Organización Panamericana de la Salud por un periodo de 3 años. Instituto del Aire Limpio, Red de Parlamentarios por la Salud Global. Renovar las relaciones oficiales entre la Organización Panamericana de la Salud y los siguientes agentes no estatales por un periodo de 3 años. Asociación Estadounidense del Corazón, Asociación Estadounidense de Salud Pública, Sociedad Estadounidense de Microbiología, Basic International, Instituto de Normas Clínicas y de Laboratorio, Coalición América Saludable, Global Oncology, Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Federación Internacional de Diabetes, March of Dimes, Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de Medicina, Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería, Convención de la Farmacopea de Estados Unidos y la Asociación Mundial para la Salud Sexual. Es todo, señor presidente. Thank you very much. I'd like to inform the Executive Committee that the Governing Body's office will reflect the outcome in the official languages. Yeah? Oh, we're just going to... Resolution adopted. Thank you. Sorry about that. Thank you. So we will move to item 6.2 now, Human Resources Management in the Pan American Sanitary Bureau. I'd like to bring document CE 178/27 Rev 1 to the attention of the committee and invite Mr. Jorge Ballestero, Director of the Department of Human Resources Management of the Pan American Sanitary Bureau, to come to the table, please. And I'd like to give the floor once again to the President of the Subcommittee on Program Budget and Administration to please report on the item. Thank you. Thank you, Madam President. I report on item 6.2, Human Resources Management in the Pan American Sanitary Bureau. The subcommittee received an update in March on the implementation of the Bureau's revised human resources strategy and on staffing statistics and efforts to ensure integrity, respect, and accountability in the workplace. In the subcommittee's discussion on the report, delegates affirmed that the organization's personnel are its greatest assets and express appreciation for the Bureau's staff for their dedication and commitment, acknowledging that the staff continue to carry out their work in the face of challenging circumstances and financial constraints. Some human resources management was seen as a fundamental pillar of institutional strengthening, and the steps taken to continue working or moving towards a more strategic, efficient, people-centered, and result-oriented management approach were applauded. The importance of knowledge transfer, including to local teams in ministries of health, was underscored. Delegates expressed support for the Bureau's efforts to promote an institutional culture of respect and integrity and to strengthen the policy of zero tolerance for misconduct. The Bureau was encouraged to continue striving to prevent any financial misconduct or interpersonal wrongdoing, in particular sexual harassment. Thank you, Madam President. This concludes my report on this item.
Thank you very much. I'd like to give the floor now to Mr. Ballestero to please present the item. Thank you. Gracias, señora presidenta. Distinguidas delegados y delegados, señor director y colegas. Quienes seguimos el Mundial aún recordamos el partido de anoche y los 3 goles de Messi. Los comentaristas nos han llenado de estadísticas. Gracias a ellas, sabemos que Messi es hoy el máximo goleador de este Mundial, que ocupa el 5º lugar entre todos los goleadores históricos de los mundiales, por detrás de Ronaldo Nazario de Brasil, que sigue siendo el 2º máximo anotador en Copas del Mundo, y que Mbappé lo sigue muy de cerca. Las estadísticas nos ofrecen resultados que permiten comparar, medir, mejorar, corregir. Lo que no muestran las estadísticas es el papel del equipo que hizo posibles esos goles, el esfuerzo, los sacrificios, los desafíos y también, por supuesto, las frustraciones que quienes hicieron realidad lo que inicialmente fueron solo aspiraciones y metas. Por eso, señora presidenta, distinguidos delegados y delegadas, colegas, es un honor para mí presentar este informe sobre cómo hemos gestionado nuestros equipos durante 2025 en la OPS, para alcanzar resultados tangibles en un año particularmente desafiante. No es un informe sobre las actividades del Departamento de Recursos Humanos, aunque ciertamente recae en nosotros el honor y la responsabilidad de presentar las acciones impulsadas por nuestros colegas en toda la región. Como han visto en el documento, gracias al compromiso, el profesionalismo, la prudencia gerencial y la gran capacidad de adaptación de nuestra gente, en todos los niveles, bajo todas las modalidades de contrato, en cada rincón de la región, hoy podemos celebrar junto a ustedes lo alcanzado y seguir trabajando con ustedes para ganar partidos en un campeonato por la salud regional que ciertamente nunca termina. Señora Presidenta, permítame presentar 3 temas para consideración del comité, para lo que paso al inglés. The first topic I would like to present is our blueprint for people management during the next 5 years, the People Strategy 3.0. Last year, the Bureau launched this strategy to strengthen how we attract, support, and develop our workforce. It places accountability, leadership, and skills at the center, because we know that sustained results depend on our people. Under the theme Transforming Talent, Advancing Health, the strategy envisages a workforce that is highly competent, engaged and empowered, and productive and agile. It introduces a workforce life cycle framework that links workforce planning, recruitment, development, and performance management directly to PAHO's mission and priorities. 5 strategic areas of work have been identified. First, strategic workforce and structural planning. This is essential for ensuring that PAHO has the right skills in the right places and at the right time. This approach enables the organization to remain fit for purpose, which is something that a couple of delegations mentioned yesterday. Second, talent attraction, acquisition, and onboarding. Through this, we want to strengthen our talent pipeline and employer brand to be fit for the future. Third, performance and talent development, prioritizing the practical acquisition of skills over the traditional training methods and emphasizing accountability for delivering high-quality results. This allows us to ensure that the organization remains fit for results. How do we do this? We have an ongoing investment in learning platforms with over 26,000 available courses, regardless of contract type. Every part of our workforce can access these courses. And second, by promoting effective feedback. We're fostering an environment of respectful, caring, and candid feedback to encourage excellence and measurable impact. Fourth, leadership and accountability. To reinforce effective management and trust, the organization has implemented tailored support and capacity-building measures. Leadership and management certificate programs concentrating on communication, people management, and accountability have been delivered to 26 mid and senior level managers,
In partnership with the Office of the Ombudsman, 97 managers gained practical tools to approach difficult conversations, feedback, conflict resolution, and confidence and skill. Lastly, the fifth organizational priority is organizational culture. We are keen on fostering an engaged, inclusive, respectful, and healthy workplace through organization-wide campaigns and trainings. And on this one, we have been partnering with the Ethics Office. These last two measures combined are designed to ensure that we pursue growth together as one and deliver results effectively. It is also important to note the strategy links to the 2026 and 2027 planning cycle, in which we use scenario planning to prioritize actions and align program budgets with human resources plans. The second message, Madam President, distinguished colleagues and delegates, refers to delivering results. Despite financial pressures and uncertainty, as highlighted by the colleagues that preceded me, the Bureau sustained technical cooperation through prioritization, flexibility, and the dedication of our excellent workforce. Following a hiring freeze, fixed-term selection processes declined from 115 in 2024 to 54 in 2025, and short-term selections fell from 73 to 44. Targeted recruitment ensured covering critical functions and business continuity, including 38 international technical professionals and 9 national officers. We also invested in preparing future talent through internship program. We engaged 64 interns from 23 countries, mostly from the region and women, and selected from a pool of almost 1,500 applicants. On staffing statistics, and you would recall my colleague's presentation, Ronnie, on this, the report shows that staff positions have been stable over the past decade, even decreasing slightly, 2%. Bear in mind, everyone else grew during this time. We reduced, despite the increased demands. So we decreased from 855 staff in 2015 to 839 in 2025. Consultants were hired to provide specific expertise or added support as needed, including emergencies. However, our personnel distribution, their number also decreased in 2025, reflecting prudent and responsible workforce management. Our personnel distribution by sex has also been stable, with women representing 60% of our workforce, like in 2024. Among professional staff, we maintained parity. Moving forward, as a result of a comprehensive strategic workforce planning exercise undertaken last December, the organization is operating in 26-27 biennium with a reduced staffing footprint, reflecting a painful but necessary adjustment to resource constraints. The organization is managing the human impact of these changes responsibly. Of the fixed-term positions being abolished, a portion are currently occupied, and affected staff are supported through established mechanisms, including voluntary retirement incentives, reassignment opportunities, and separation arrangements in full compliance with applicable staff rules. As the Director noted, we have even gone beyond the mandated requirements. Madam President, the third and last message I would like to share refers to how we deliver. We are a results-driven organization, but we do that with integrity. The report reaffirms that PAHO is committed not only to achieving results, but to doing so with integrity, respect, and accountability. Our methods matter as much as our outcomes. In 2025, PAHO advanced its mental health and well-being work plan. This included promoting the Employee Assistance Program, providing counseling, group and individual support, building resilience, and offering help after critical incidents. In support of a respectful work environment, the organization continued strengthening its culture of respect, integrity, and accountability. And as I noted before, in coordination with the offices of the Ombudsman and Ethics, respectful workplace learning platforms and activities were leveraged to reinforce shared values, expected behaviors, and mutual respect. At the same time, the organization advanced efforts to prevent sexual misconduct, as highlighted by the President of this PBA, through the continued implementation of its zero-tolerance policy, promoting awareness, reinforcing accountability, and strengthening trust among personnel. PAHO's zero tolerance on misconduct is not just policy, it is a practice. From January to 15 December 2025,
after thorough investigations and respecting due process, 6 administrative disciplinary decisions were issued, ranging from dismissal and separation to restricted access to our premises. Other cases remain under review, with decision expected in this year. Madam President, distinguished delegates, colleagues, we believe the report's 3 main messages: our updated people strategy, our continued delivery of results, our dedication to integrity, demonstrates that in 2025, PAHO advanced its people management process and practices, achieved critical outcomes despite financial challenges, and maintained a strong leadership and core values. I thank you for your support and certainly welcome your feedback and guidance. Thank you very much for that presentation. The Executive Committee is invited to take note of this report, and I'll now open the floor to plenary for discussion and to provide any comments on the document presented, please. Mexico, please go ahead. Muchas gracias, señora presidenta. La Delegación de México agradece la presentación de este documento. Celebramos las acciones emprendidas para modernizar los procesos de gestión de talento y ampliar las oportunidades de desarrollo profesional. Dotar al personal con herramientas para crecer, liderar en esta organización es una inversión con retornos que se miden en la calidad de la cooperación técnica que la organización es capaz de ofrecer a sus Estados miembros. Esta estrategia representa un avance significativo en la forma en la que la OPS concibe su relación con el personal, proponiendo un modelo integral y orientado al futuro. En un contexto de desafíos financieros, consideramos fundamental que cualquier proceso de transformación organizacional se lleve a cabo con la mayor transparencia posible, con mecanismos claros de comunicación con el personal y con el firme propósito de preservar las capacidades técnicas que son el eje de esta organización. Gracias. Thank you. I'll give the floor to Brazil, followed by Canada. Obrigada, senhora presidenta. O Brasil agradece a apresentação do relatório sobre a gestão de recursos humanos da repartição sanitária pan-americana, reiterando nossa convicção de que o pessoal da organização constitui patrimônio imensurável. Gostaríamos de expressar nosso reconhecimento a todos os profissionais da OPAS pelo trabalho essencial que realizam na sede, nas representações e nos centros pan-americanos, frequentemente em contextos desafiadores e sob restrições financeiras crescentes. O Brasil felicita o lançamento da Estratégia para o Pessoal 3.0, que representa uma evolução importante na abordagem da gestão de pessoas. Saudamos, em particular, a adoção de uma perspectiva integrada do ciclo de vida da força de trabalho, orientada para resultados e alinhada às prioridades estratégicas da organização. Não podemos deixar de tomar nota do impacto das importantes restrições financeiras sobre o planejamento da força de trabalho para o biênio 2026-2027. Valorizamos os esforços da organização, que prevê uma redução de 19% no orçamento dos programas básicos, e uma redução líquida de 17% nos postos de funcionários, para conduzir esse processo com base em critérios transparentes, planejamento estratégico e medidas de apoio aos funcionários afetados. Face aos ajustes programados, gostaríamos de indagar como a repartição pretende assegurar a preservação de capacidades técnicas críticas e a renovação de talentos em áreas prioritárias, tendo em vista o congelamento de contratações e a significativa redução do número de processos seletivos observada em 2025. No que se refere à cultura institucional, apreciamos o reforço da política de tolerância zero para condutas indevidas, a atualização dos mecanismos de denúncia em consonância com o sistema Clear Check 2.0 das Nações Unidas e a maior transparência no tratamento dos casos confirmados. Também saudamos os avanços na implementação do Plano de Saúde Mental e Bem-Estar, em linha com a Estratégia de Saúde Mental das Nações Unidas. Por fim, reconhecemos os avanços em matéria de paridade de gênero, celebrando com satisfação a manutenção de níveis próximos ou até mesmo acima da paridade entre profissionais, em particular
no que se refere a níveis de direção e liderança. Obrigada. Thank you very much. I'll give the floor to Canada, please. Thank you very much, Madam President. Canada thanks the Secretariat for this report and extends its appreciation to all PASB staff and personnel for their continued commitment to the organization's work. We are pleased to see the launch of People Strategy 3.0 and its new workforce lifecycle framework. Canada commends PAHO's efforts to advance a people-centered approach to HR management that reflects the full staff experience with the organization. We acknowledge that the 2026-27 HR planning cycle unfolded in a challenging context, and we welcome PAHO's evidence-based decision-making approach focused on prioritization and the optimized use of limited resources while safeguarding core functions. In light of financial constraints, Canada encourages PAHO to review its policies related to consultancies to enhance flexibility, improve efficiency, and ensure that their functions are strategic, transparent, and aligned with the delivery of the organization's core mandates. We welcome continued updates from the Secretariat on the HR situation and the implications and challenges on the organization's overall capacity and operations, both at HQ and in country offices. Thank you. Thank you very much. I'll give the floor now to the United States, please. Thank you, Madam President. As we have stated previously, the United States does not support DEI-related practices or divisive gender ideology language, policies, or programs. These bring down organizations and limit effectiveness. As such, we strongly urge this and future HR reports replace the word gender with the word sex. Also, while we support building an engaged and healthy workforce, we strongly urge that the word inclusive be removed, as these decisions should be based on merit and not other factors. We raised these concerns at the Subcommittee on Program, Budget, and Administration, and we will likely be raising this issue and voting against this report and directing Council if the language is not able to be changed. Thank you. Thank you, United States. I'll give the floor, please, back to Mr. Ballestero to respond to comments. Thank you. Thank you, Madam President. We happen to be very lucky because one of the leaders of the People Strategy 3.0 is in the room. My predecessor, Lucy Varillas, who's now acting as the Ethics Director, is to be given credit for spearheading this initiative, which you have so generously welcomed. Let me thank all the delegations that have taken the floor to comment and start responding to them. México, gracias por el apoyo. Para nosotros la transparencia es igual de importante y quisiera informarle que tenemos como parte de esa transparencia los diálogos del director, que él hizo referencia en su presentación, y allí se presenta lo que se está decidiendo y se responden las preguntas de todas las personas. Preguntas que pueden ser incluso anónimas. Segundo, tenemos town halls de los EXM departments y tenemos además una comunicación directa con las personas afectadas. Con respecto a Brasil, eu não falo portugués, perdón, pero muito obrigado. En efecto, para nosotros el ciclo de vida es importante porque nos permite entender que el corto plazo no sirve en la gerencia de recursos humanos. ¿Cómo hacemos para el mantenimiento de capacidades? Ya se levantó el congelamiento de reclutamientos. El hiring freeze del año pasado fue levantado. ¿Por qué? Porque a finales del año pasado, en diciembre, se hizo una revisión de toda la estructura en todas las entidades y se determinaron las prioridades a partir de los recursos que tenemos. Entonces, se decidieron cuáles plazas iban a continuar y cuáles iban a ser reclutadas.
Eso va de la mano de lo que se ha llamado Prudent Financial Management, que es manejamos las vacantes. Entonces hay unas que ya empezaron a ser reclutadas en enero, otras van a ser reclutadas en julio y todas están vinculadas a el plan estratégico Outcome, Outputs y Deliverables. Canada, thank you for the support and the recognition that we are working on data-driven decision-making. We take note of the recommendation on consultants, and we will keep you up to date. We will work on this. It's part of our priorities. On the USA, thank you. We took note of your concern. Let me reassure you that merit continues to be our most important element for selection and promotion. This is clear in our policies, our practices, and our training. On gender, just for clarification, PAHO reports workforce composition using the variable sex, which is consistent with the data collected by PAHO's human resources system. This is the approach that ensures that data integrity, comparability, and consistency with underlying personal records. At the same time, in reporting to governing bodies and in alignment with the UN system, PAHO adopts the terminology of gender parity when presenting and interpreting this data, reflecting the normative and policy language used across the UN system. Thank you. Thank you very much. Dr. Barbosa? Gracias, señora Presidenta. Gostaria primeiro de agradecer aos comentários dos Estados membros importantes de tema que para nós outros é muito importante. Jorge Balesteiro já hizo los comentarios específicos de los países, voy a hacer solo 2 o 3 comentarios más generales. Primero, llamar la atención y subrayar que la Organización Panamericana de la Salud es una organización que tuve a lo largo de una década, mantenemos el mismo número de funcionarios fijos internacionales durante esse período. Diferente de outras organizações que cresceram, ou duplicaram, ou cresceram 50% do seu tamanho, a organização teve sempre uma preocupação de valorar todos os aportes de los países, de nossos Estados-membros e buscar eficiência, buscar introduzir novas ferramentas de trabalho que possibilitassem ampliar a cooperação técnica, pero ao mesmo tempo não crescer a estrutura permanente da organização. Eu hago essa observação porque muitas vezes, quando decimos uma organização deve reduzir um percentagem de seu personal, se não tomamos em conta qual é a tendência histórica, podemos beneficiar quem foi generoso e cresceu muito e prejudicar quem foi prudente na administração. Se uma organização cresceu 100% sua força de trabalho durante 10 anos, reduzir 20%, lo pode ser e sigue com mais de 80% mais do que tinha. Para quem manteve o mesmo número, reduzir 20% significa fazer corte em el hueso, né? Não é em la carne, em el hueso. Então, eu creio que isso é importante. E mantuvimos uma posição de quando é necessário para os Estados-membros, seja por uma emergência como a pandemia, seja quando temos um projeto específico de uma contribuição voluntária para implementar um projeto, não utilizamos o crescimento da estrutura, mas utilizamos a contratação de consultores, que é uma política que temos na organização e que sempre está em um processo de perfeccionamento. Então, isso eu creio que chama a atenção. Também gostaria de subrayar os esforços que hemos tenido de ter na organização local de trabalho respeituoso, né? Ou seja, ampliamos os canais de denúncia, os canais de buscar entendimento, os canais de buscar onde há algum desacordo que se pueda resolver, seja com a participação da consejera, seja com a participação do ombudsman, mas ao mesmo tempo também reforçamos muito de onde há alguma má conduta sexual ou há um processo de fraude, também fortalecer os mecanismos de confiança de denúncia e garantizar uma apuração
um processo rápido, um processo sólido e, ao mesmo tempo, uma proteção às vítimas ou às pessoas que fazem as denúncias. E no processo que tuvimos o ano passado para aprovar os planos de recursos humanos para o biênio, eu tive um processo de trabalho muito detalhado e agradeço a los integrantes da OPS, os representantes das oficinas de los países, os chefes de unidades, os diretores de departamento e diretores de centro e a los membros da gerência executiva também, porque foi um processo que se revisou de maneira muito criteriosa cada um dos 70 centros de custo que temos na organização. E aí se hizo um processo de priorização para que pudiéramos fazer um recorte que era necessário para alinhar com a realidade financeira que temos para o biênio, mas ao mesmo tempo sem produzir um impacto negativo sobre nossa capacidade de cooperação técnica. Por isso, a decisão que tomei foi de proteger as oficinas de países primeiro, proteger as posições de cooperação técnica, de maneira a que não fosse produzido para esse biênio um impacto negativo sobre nossa capacidade de cooperação técnica. Isso se hizo também com um apoio às pessoas, como mencionei já ayer ou el dia anteayer, todas as posições que foram terminadas se hizo de maneira respeitosa e transparente, comunicando ao primeiro momento, quando a decisão foi tomada, a pessoa recebeu a comunicação. Por la regra, deveríamos informar só com 9 meses de antecipação, para essas pessoas, pero comunicamos com 1 ano. Comunicamos com 1 ano e apoiamos com mentoria, com processo de treinamento para apresentar-se a outras posições, outros processos de seleção, como armar seu CV, sua página de LinkedIn, ou seja, de apoiar a essas pessoas que possam buscar durante esse período outras oportunidades. E agora, como Roger Baliceiro ha mencionado, estamos com o processo de uma maneira muito criteriosa, a empezar de novo o processo de seleção para as posições que foram aprovadas para esse biênio, de maneira a poder ter também posições que estão com um diretor de departamento interino, um chefe de unidade interino já por um período muito largo de tempo, ou seja, posições críticas que se empeçam já com esse processo. E, por último, creio que é importante também de fazer um agradecimento. Vamos atender uma intervenção durante essa reunião da Associação de Staff, pero gostaria de agradecer em nome da Associação a toda a staff da organização. Durante momentos de incertidumbre que têm impacto psicológico individual sobre as pessoas, sabemos que isso é, pero não vivimos em nenhum momento nenhuma dúvida de nosso personal de que deveriam seguir trabalhando, brindando toda a cooperação necessária aos países, a manter seu autocompromisso e de buscar sempre oportunidades de melhorar a eficiência do trabalho da organização. Assim que gostaria de aproveitar para reconhecer e agradecer muito a cada um dos funcionários dessa organização. Muitas graças. Thank you, Dr. Barbosa. I'd like to inform the committee the discussions will be reflected in the final report, and this concludes this item. We will now move to item 6.3, update on preventing and responding to sexual misconduct in the Pan American Health Organization, bringing to your attention document CE 178/28. And I'd like to invite Ms. Althea Jimenez, Senior Advisor of the Ethics Office of the Pan American Sanitary Bureau, to join us at the table. Please, if you'd like to present your report. Thank you. Muchas gracias, señora presidenta, distinguidos miembros del Comité Ejecutivo y delegados, señor director y colegas. Es un honor para mí presentar la actualización sobre el trabajo de la OPS en la prevención y respuesta frente a la conducta sexual indebida. La conducta sexual indebida constituye una violación grave de los derechos humanos y una amenaza para la salud pública y la confianza en nuestras instituciones. Por ello,
La organización mantiene un enfoque de tolerancia cero, basado en la rendición de cuentas y en la protección de las personas. Durante el último año, la organización ha consolidado esta agenda como una prioridad institucional. Se han fortalecido capacidades internas, ampliando sistemas y profundizando un enfoque centrado en las víctimas. Entre los avances más relevantes se encuentran mayor concientización y capacidad institucional, reflejada en los resultados del sistema de encuestas de Naciones Unidas. Ampliación de la cobertura de capacitación tanto presencial como virtual en toda la región. Avances en la gestión de riesgos con identificación de riesgos específicos y acciones de mitigación focalizadas. Un incremento en la denuncia de incidentes, y esto lo vemos como algo positivo, porque señaliza una mayor confianza en los mecanismos existentes y el trabajo coordinado que hemos realizado entre las oficinas de ética, el Departamento de Recursos Humanos, la Oficina del Asesor Legal, la Oficina de Investigaciones, el Ombuds y la Asociación del Personal para fortalecer la respuesta institucional. Otro logro clave ha sido la integración progresiva de la prevención y respuesta en operaciones de emergencia por medio de la salvaguarda conjunta. La salvaguarda conjunta se refiere a las medidas implementadas con nuestros socios, destinadas a conjuntamente prevenir daños, proteger a las personas y asegurar que nuestras intervenciones no generen riesgos adicionales. Con este marco hemos pasado de un enfoque reactivo a uno preventivo. Esto incluye la incorporación de la prevención y la respuesta a conducta sexual indebida en políticas institucionales de emergencia, el despliegue de especialistas en este tema en equipos de respuesta, la integración de análisis de riesgos en herramientas operativas como los sistemas de alerta temprana. Asimismo, hemos reforzado los sistemas de rendición de cuentas a todos los niveles institucionales. Se actualizaron contratos y políticas para fortalecer las cláusulas que prohíben específicamente la conducta sexual indebida, reafirmando una provisión que ya existía en la organización. También se avanzó significativamente en el desarrollo de la política integral que consolida la prevención y la respuesta y enfatiza un enfoque centrado en las víctimas. Esta política ha sido ya mandada para aprobación. Finalmente, se alcanzó un 100% del cumplimiento en las certificaciones institucionales vinculadas a la prevención de la conducta sexual indebida por parte de los gerentes de centros de costo. A pesar de los avances significativos, persisten desafíos importantes. El temor a las represalias y la necesidad de seguir fortaleciendo la confianza en los sistemas continúan siendo temas que requieren atención. También es necesario profundizar el abordaje en factores estructurales que contribuyen en la ocurrencia de estas conductas en estrecha colaboración con socios estratégicos. De cara al futuro, nuestra dirección es clara: consolidar una cultura organizacional basada en la confianza, la equidad y la seguridad. Integrar plenamente la prevención en las actividades de cooperación técnica y en las operaciones de emergencia. Fortalecer la prevención abordando causas estructurales. Promover un liderazgo activo en todos los niveles. La experiencia demuestra que cuando esta agenda se integra de manera sistemática, se obtienen resultados concretos y sostenibles. Continuaremos trabajando con nuestros socios para asegurar que nuestras intervenciones protejan efectivamente a las personas más vulnerables. Muchas gracias y quedo atenta a sus preguntas y comentarios. Thank you very much for that report. I would like to invite the Executive Committee to take note of the report, and I'll open the floor now to plenary for discussion to provide any comments or ask questions. Mexico, please go ahead, followed by Canada. Gracias, señora presidenta. La Delegación de México agradece la presentación de esta actualización y reconoce que la violencia, el hostigamiento y el acoso sexual en el ámbito laboral no son incidentes aislados ni desviaciones menores de la norma, sino que son violaciones de los derechos humanos. Cuando esto ocurre en el seno de una organización cuyo mandato es promover la salud y el bienestar de las personas, adquiere una dimensión particularmente grave, porque erosiona la coherencia entre lo que la institución proclama y aquello que pudiera suceder a su interior. Por ello, México valora el compromiso sostenido de la OPS para consolidar una política de tolerancia cero frente a estas conductas.
La construcción de entornos laborales seguros e inclusivos no es una tarea que pueda delegarse exclusivamente a las oficinas de recursos humanos ni a los mecanismos formales de denuncia. Requiere que todos asuman su responsabilidad como garantes de una cultura institucional. México está impulsando medidas a nivel nacional para fortalecer una cultura de igualdad laboral en el sector salud, tales como el desarrollo de instrumentos para la prevención del hostigamiento y el acoso sexual, la implementación de programas de capacitación para el personal sanitario en todo el país, la adopción de protocolos especializados para la prevención, atención y sanción de estas conductas y el fortalecimiento de sistemas de registro y seguimiento que permitan visibilizar y atender oportunamente estas formas de violencia. Reafirmamos el respaldo de México a los esfuerzos de la OPS en esta materia, expresando nuestra disposición a seguir colaborando en la construcción de una organización que sea, para todas las personas que la integran, un espacio digno, seguro y libre de violencia. Gracias. Thank you very much. I'll give the floor to Canada. Thank you very much. Canada welcomes this update on the organization's efforts to prevent and respond to all forms of sexual misconduct, including sexual exploitation, abuse, and sexual harassment. We commend the Secretariat and all PAHO personnel for their continued efforts to strengthen institutional systems, improve accountability, and promote a safe and respectful work environment grounded in a victim-centered approach. Canada strongly supports PAHO's development of a new consolidated policy that brings sexual exploitation and abuse and sexual harassment into a single document. We believe this will improve cohesion across the organization's prevention and response efforts and enhance overall effectiveness. We also applaud the updates to the organization's institutional response to disasters and emergencies policy, including steps for mainstreaming prevention and response to sexual exploitation, abuse, and harassment, or PRSEAH, throughout emergency response operations. We also commend PAHO's integration of PRSEAH advisors within the Incident Management Support Team during Hurricane Melissa. This dedicated approach to embedding PRSEAH actions in response and recovery efforts is essential to safeguarding affected populations and personnel in high-risk and vulnerable contexts. We take note of progress made in the organization's capacity building and awareness-raising efforts, reflected by increased staff participation in the UNSCA survey and increased completion rates of mandatory PRSEAH training among PAHO personnel. At the same time, this work must continue, as fear of retaliation continues to be a concern among some staff. Sustained progress in these areas requires an ongoing commitment to embedding sexual misconduct prevention and response as a central organizational priority, and Canada looks forward to seeing the impact of the new consolidated policy, as well as the updated institutional response to disasters and emergencies policy as they are implemented. Thank you. Thank you very much. I'll give the floor to the United States, please. Thank you, Madam President. The United States strongly supports a zero-tolerance, victim-centered approach to preventing and responding to sexual misconduct. We highly commend the Bureau for eliminating its investigative backlog, achieving a 95% training completion rate, and updating strict contract clauses. We are very encouraged by the positive awareness trends highlighted in the UN survey, excuse me, but remain concerned that 40% of incidents still go unreported and 15% of staff continue to fear retaliation. For the substantiated case of sexual harassment that resulted in summary dismissal, can you confirm that the individual was registered in ClearCheck? Next, given that 2 sexual harassment cases were closed because complainants withdrew their consent to proceed, what steps is PAHO taking to analyze whether these withdrawals were driven by a persistent fear of reprisal or gaps in institutional support? We recall from the 2024 Ethics Office report that PAHO was supposed to have a new comprehensive policy on the prevention
of sexual misconduct by 2025. Given that this has not happened yet, what is the specific timeline for the Consolidated Comprehensive Policy on Sexual Misconduct this year? And how will this new framework ensure safe, confidential disclosure pathways while actively dismantling the 15% fear of retaliation barrier? Finally, we strongly endorse the collaborative joint operations initiated with the Ministries of Health of Brazil and Haiti to build shared accountability protocols. This step directly operationalizes the investigations office's observation letter recommendation to establish cross-entity frameworks that safeguard external survivors when state and institutional personnel overlap on joint health programs. Thank you. Thank you very much. I'll give the floor back to Ms. Jimenez to respond. Thank you. Muchísimas gracias a todos los Estados miembros por sus comentarios. Empezando por México, muchas gracias. De hecho, tenemos la fortuna en la región de tener marcos institucionales a nivel nacional muy fuertes y nos mantenemos muy atentos al trabajo que se está también haciendo a nivel nacional, como en México, como en Brasil, como en Ecuador, etcétera. Y eso también nos ayuda a mantener nuestros protocolos, nuestros estándares dentro de los estándares internacionales. Entonces, sí es un trabajo que seguimos muy de cerca. Thank you so much also to Canada for your positive comments and your support in the improvements that we have tried to institutionalize. To answer the questions from the United States, let me start with the policy, and I think my colleagues can confirm the clear check question and the issue on sexual harassment. The policy, and I think the answers to the policy will address some of your questions. The idea of the policy review was for us to look at what were those gaps and what were the challenges of people to report, what were people struggling with when it came to the procedures or withdrawing complaints, etc. And the process actually started in 2025 with the thorough assessment of these gaps. The UN SCA survey, the Ethical Climate Survey, and the consultations that the Ethics Office has were all systematically analyzed. So that was the first part of the process, and we did make substantial progress in 2025 because we wanted a policy that addressed the existing gaps within the organization. So that was the first part. And the second part was looking at what are the best practices. We were very lucky that at the time we started actually drafting the policy, the Joint Inspection Unit report on best practices, on practices across the UN system on SCA had been completed. So once that drafting process started, we established an external advisory group, including experts from the JIU report that was on SCA. We had the Office of the Special Coordinator on SCA from the UN. We had the Victims' Rights Advocate. We had members of the CEDAW committee, as well as WHO, providing feedback, lessons, and what was working, what was not working, what had they seen across the UN system. So it did help us to have a very solid framework to review this policy. So then, of course, the internal consultations were very extensive at different levels because we wanted to make sure this was a policy that spoke to staff and that it is a policy that addresses these concerns. Part of the key things and that we're moving forward also as an ethics office with the teams of the internal conflict management system is looking at that retaliation bit. Retaliation is where we have seen in the different surveys that we haven't moved the needle, but people are more aware. They're more aware, they understand what they want to understand and what are the protections that we can give to them, right? So this is ongoing work that we have been prioritizing as a team and looking at making sure that people have also informal avenues for resolution. A new thing that the policy establishes as well is the possibility for informal resolution of some forms of sexual harassment. And that, we think, will address a big gap in between people having wanting to go through a formal procedure, which is difficult. It's never an easy, it's never a pleasant experience for everyone. So we want to make sure if it was maybe an inappropriate joke or inappropriate comment, that people have a mechanism to address those
less impactful forms of sexual harassment. And hopefully with that, we will start seeing a shift in those statistics, a shift in the fear on confidentiality, on protection, on how to handle it. And one final piece that has been part of this policy, the development of this policy, is having clarity on that end-to-end incident management. What happens from the beginning to the end? What are your options? Who is there to support you? What support is available for you internally or externally, if you're regardless of your type of contract, right? So all of those things are being clarified, and we hope things like the withdrawal of claims will start to be addressed because of those things are clear and the systems are more coordinated and in place. But I think to answer your question on ClearCheck, I think that's more of a question for maybe legal. I believe the answer is yes, but, oh, sorry, with I know human resources, yes, sorry. If I may, Madam President. Yes, the answer is we report to ClearCheck all the sanctions as soon as they are imposed on sexual harassment or sexual misconduct. And on the second part of the withdrawal of the complaints, we want to make sure that we avoid double victimization, because it is part of what the victim-oriented approach. But we also want to make sure that it is not because of fear of retaliation or that something happened that, you know. So within the limits of the resources we have and the rights of the victim, so we follow up, and so far the information we have is there's no retaliation. It's a decision made by the colleagues. Thank you very much. Dr. Barbosa, did you wish to make a brief comment? Thank you, Madam President. I'll be very brief. I think that Ms. Aletea Jimenez responded to all the questions, and also Jorge Balesteiro. I just want to first to thank our member states. I think that we take note of your comments, of your questions, of your observation very seriously. I think that from the report that Mrs. Jimenez presented, it's clear that you are making progress, but you still have room to improve. And I think that just to highlight, because Mrs. Jimenez stressed also this topic, that how we can first to ensure that the policy to respond to sexual misconduct is not a problem or a matter that is handled by one specific office in the organization. This office is crucial because it's proposing policies and is all the time reminding us that how important it is that we need to address, but this is a responsibility that is shared by all the managers in this organization. So I am always very clear when we have the dialogue with all the staff that we have in PAHO, 300 in this room, more than 1,000 connected through Zoom, but also with the meetings that I have with the manager, to clearly state that it's their responsibility to work on prevention, to identify if there are people, especially those in the most vulnerable situation. Contingent workers that sometimes they depend on the supervisor to renew their contract, so they are more vulnerable to be a victim, but at the same time they are the ones that probably will fear retaliation and they will not report, so they need to receive an immediate support from the manager. So I think that this is a policy that is very important for the organization as a whole, that every manager is responsible and is accountable to implement this policy, and working together. I think that we are making progress in addressing these gaps that we still have, and that for sure that we can improve and make this organization that the zero tolerance is working better if we address the two pillars. First, the prevention, to prevent, but recognizing that this unfortunately can happen, that the organization will provide a rapid response that will protect the victim, and at the same time that will make the perpetrators accountable for their misconduct. Thank you, Madam President. Thank you very much, Dr. Barbosa. Thank you, Ms. Jimenez. The discussions will be reflected in the final report, and this concludes this item.
We will move to our final item before we break for lunch, item 6.4, statement by the representative of the PAHO WHO Staff Association. I'd like to bring document CE 178/29 to the attention of the committee and invite Ms. Pilar Ramon, General Secretary of the PAHO WHO Staff Association, to please come and give the presentation, or from wherever. Yes, hello. Thank you very much. Señora Presidenta del Comité Ejecutivo, muchas gracias por la introducción. Director, miembros de la mesa directiva, distinguidos miembros del Comité Ejecutivo, estimados delegados, observadores y colegas. Tengo el honor de dirigirme a ustedes en nombre de la Asociación de Personal de la OPS, representando a colegas de la sede, oficinas de país y centros panamericanos. Agradecemos el interés de los Estados miembros en conocer y monitorear las condiciones de trabajo del personal, así como las relaciones entre el personal y la gestión ejecutiva. Este interés es el que permite que estas condiciones de trabajo sigan siendo justas, seguras y propicias para lograr un alto desempeño, que reflejen el valor y la complejidad de las funciones del personal y que se ajusten a las disposiciones de la Administración Pública Internacional. Permítame comenzar destacando el firme compromiso del personal con el mandato de la organización en un contexto global y regional caracterizado por restricciones financieras, prioridades cambiantes y crecientes demandas sobre los sistemas de salud. El personal técnico y el personal de apoyo continúa sosteniendo la cooperación técnica con profesionalismo, dedicación y un profundo sentido de servicio público. La Asociación de Personal reconoce los esfuerzos prudentes de la Administración para contener los gastos, como los mencionados en esta mañana por el director de PBE, la disminución de los viajes, la disminución del número de personas en las delegaciones, la congelación del reclutamiento, la disminución de reuniones presenciales y también esfuerzos para fortalecer la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas, a través de iniciativas como OPS Adelante y la iniciativa de servicios compartidos, orientadas a modernizar los procesos y optimizar los recursos institucionales. No obstante, es importante subrayar las implicaciones humanas y operativas de las medidas recientes. La eliminación de puestos y la no renovación de contratos han reducido la capacidad operativa, mientras que las expectativas programáticas se mantienen elevadas. Esto genera presiones significativas y plantea un desafío estructural: la necesidad de alinear los mandatos y prioridades con los recursos efectivamente disponibles. Esta situación ha generado una realidad de más trabajo con menos personal, con aumentos sostenidos en la carga laboral en múltiples niveles de la organización. En resumen, quisiéramos destacar que la sostenibilidad de la transformación institucional depende, en última instancia, de un principio fundamental. No es posible mantener resultados sostenidos sin una base adecuada de recursos humanos y financieros. Un entorno de trabajo respetuoso es esencial para el desempeño organizacional. Sin embargo, el contexto actual está teniendo un impacto significativo en el bienestar del personal. El bienestar del personal no es solamente una cuestión interna, es un elemento central para la efectividad de la cooperación técnica que la organización brinda a los Estados miembros, a ustedes. El aumento de la carga de trabajo, la incertidumbre laboral y los continuos procesos de cambio organizacional han contribuido a niveles elevados de estrés y agotamiento, como lo demuestra en una reciente encuesta realizada por la Asociación de Personal, cuyos objetivos eran conocer el nivel de estrés del personal y conocer también el uso y la valoración de diferentes recursos disponibles por la organización para el bienestar y la resolución de conflictos. Esta encuesta muestra que una gran mayoría de las personas que respondieron, experimentan altos niveles de estrés y que más de 2/3 considera que los cambios de la dotación del personal han afectado su bienestar laboral. En otras palabras,
Una proporción significativa del personal experimenta altos niveles de estrés asociados a la carga de trabajo, la incertidumbre laboral y los procesos de cambio en curso. Si bien reconocemos los esfuerzos institucionales para fortalecer los servicios de apoyo, prevención y resolución de conflictos, tales como la Consejería y el Ombudsman, también constatamos una brecha entre las intenciones de la organización en la revisión de políticas, de reformas, de mecanismos disponibles y la percepción del impacto real por parte del staff. Esto simplemente respalda fuertemente la necesidad de continuar con el esfuerzo de ampliar y de reforzar también diferentes mecanismos ejecutivos en el sistema interno de justicia, procedimientos formales e informales, para responder a la demanda creciente y garantizar su accesibilidad en todas las oficinas. En esta línea queremos reconocer el valor de la iniciativa y los progresos recientes que se realizaron a través de la campaña interna que se realizó a instancias del director y fue implementada por el Departamento de Comunicación para acercar al personal los diferentes recursos en el sistema de resolución de conflictos y desafíos en el lugar de trabajo. Estos recursos están articulados en el sistema de gestión de asuntos de integridad y de los conflictos, ICMS por sus siglas en inglés, del cual la asociación participa junto con el Ombudsman, el Departamento de Recursos Humanos y las oficinas de Legal, Ética e Investigaciones. A pesar de los avances, persisten desafíos, particularmente en cuanto a la rapidez de los procesos y claridad de los procedimientos. Abordar estas cuestiones es esencial para mantener la confianza del personal y asegurar entornos laborales justos y transparentes. La Asociación de Personal apoya plenamente los esfuerzos de modernización de la organización, incluyendo la transformación digital y el uso responsable de la inteligencia artificial. En este sentido, apreciamos la incorporación de estos temas en el nuevo Código de Ética de la organización. Y no obstante, es fundamental reiterar que estos procesos deben de fortalecer y no sustituir las capacidades humanas. La experiencia técnica, el conocimiento institucional y el criterio profesional del personal siguen siendo esenciales para el logro de los resultados en salud pública. Una transformación verdaderamente efectiva será aquella que combine innovación con una gestión centrada en las personas. Asimismo, la estabilidad de la fuerza laboral está estrechamente vinculada a la sostenibilidad financiera. En este sentido, la contribución oportuna de los Estados miembros resulta esencial para garantizar la continuidad de las funciones básicas, preservar la memoria institucional y asegurar la capacidad de la organización para cumplir su mandato. Para concluir, la Oficina Sanitaria Panamericana continúa operando en un entorno cada vez más complejo y exigente. En este contexto, el personal sigue siendo el valor más valioso, el activo más valioso de la organización. La Asociación del Personal reitera que una transformación sostenible debe ser centrada en las personas, equilibrando la eficiencia institucional con el bienestar del personal y fortaleciendo la confianza a través de la transparencia, la coherencia y el diálogo. Y por último, reafirmamos nuestra plena disposición a continuar trabajando de manera constructiva con la Administración y con los Estados miembros para avanzar hacia una organización más eficiente, más resiliente y plenamente preparada para responder a los desafíos de salud pública de nuestra región. Muchas gracias por su atención y quedo atenta a preguntas y comentarios. Thank you very much for your report. Thank you. The Executive Committee is invited to take note of this report, and I will now open the floor to plenary for any discussion. Canada. Thank you, Madam President. Canada thanks the Staff Association for this statement. We recognize that PAHO is operating within a challenging and complex financial environment, and staff is experiencing the impacts directly. In this regard, we express our appreciation for PAHO staff's ongoing dedication to the organization's critical work and commend your resilience during this time. We acknowledge staff concerns regarding the availability of human resources and ongoing delivery expectations, and we urge PAHO management to continue advancing organizational restructuring efforts in a transparent and inclusive manner.
Canada also notes the different organizational efforts related to digital transformation, innovation, and use of AI, for which we agree that this technological and organizational change needs to be accompanied by clear communication and meaningful engagement with staff. We all know that an organization's strength lies in its people, and we encourage continued efforts to support staff through this period of transition. Thank you. Thank you very much. Did you wish to make any other comments? I think that just to say thank you to Canada for the comments and appreciation to the staff. We value very much this opinion. Thank you. Thank you. Dr. Barbosa? Yes, Madam President, thank you. Muchas gracias. Yo ya hice un reconocimiento a nuestro personal, por su elevado grado de profesionalismo, de compromiso, pero também gostaria de fazer um reconhecimento especial a nossa associação de staff, na persona de Pilar Amon, su líder, porque em momentos tão complejos como vivimos, ter uma associação de staff com o grado de madurez que tem a associação de staff da OPS efetivamente é muito importante. Temos mantenido um processo aberto de diálogo. Muitas das sugerências, comentários, propostas que hace a associação lo he tomado e lo he incorporado, não todo, porque muitas vezes não podemos ou não estamos completamente de acordo, pero sempre me enorgulhece de ver como mesmo em situações difíceis, a associação sempre tem a proteção da organização como o valor mais importante que nos une a todos. Assim que gostaria de reconhecer que como temos um staff tão importante e tão valioso, isso reflete também uma associação de staff que com muito profissionalismo, com muita madurez, sabe representar o staff, apresentar suas queixas, seus reclamos, suas propostas de uma maneira sempre construtiva e colaborativa. Muitíssimas graças e felicitações, Pilar. Thank you, Dr. Barbosa. And once again, the discussions will be reflected in the final report, and that concludes item 6.4. With that, I want to thank you all for your participation and presence and engagement this morning in another full morning agenda. It's time for a break. I wish you all a good lunch. We'll reconvene here at 1400 hours at 2 p.m. and we'll proceed then with item 3.2 on the PAHO Award for Health Services Management and Leadership 2026. Thank you very much. La selva no siempre habla en voz alta. A veces sus mensajes llegan en susurros, el crujir de una rama o el silencio repentino de los pájaros. Es un territorio vivo, lleno de belleza y de advertencias. Quien sabe mirar y escuchar, descubre que entre el verde intenso, la humedad y el cuerpo inmóvil de un animal que ya no canta, hay historias por descubrir y muchas vidas por salvar. En lo profundo del Putumayo, 3 monos fueron hallados muertos al mismo tiempo. Para muchos, aquello habría sido solo una coincidencia trágica. Sin embargo, para Wilder Pérez de la Secretaría de Salud Departamental fue una clara señal de alarma. Gracias a un taller realizado en el Tolima, organizado por la OPS, Wilder sabía exactamente qué hacer. Aplicó lo aprendido, tomó muestras adecuadas y notificó de inmediato a las autoridades competentes. El diagnóstico no tardó en llegar: fiebre amarilla. Sin esa acción oportuna, los animales probablemente habrían sido enterrados sin análisis y con ellos se habría perdido una valiosa oportunidad de prevenir un brote. Pero esta vez fue diferente. La detección temprana permitió activar de inmediato una serie de medidas. Se vacunó al personal ambiental, se realizaron estudios entomológicos y se puso en marcha un plan para el manejo del área afectada. Lo que comenzó con la muerte de 3 monos se transformó en una historia de prevención y acción efectiva, porque la formación adecuada no solo salva vidas,
En este caso, también pudo haber salvado a toda una comunidad. Mata doktor hakten doktor hakargas wambe saluni masih tegara magas ni kan wambe tu maga wasaramu dakap saramu. Nosotros recibimos la llamada en la madrugada que nos llaman de la comunidad de Cusuchapi. ¿Desde qué hora no sale la placenta? Diciendo que la paciente da parto en su domicilio. Inmediatamente ponemos la alerta roja porque justamente era un parto, una retención de placenta, una clave roja, en el cual el personal de salud de acá del Centro de Salud IMASA acude al llamado de la emergencia. Ya mina señora anko bempia dikas bo sawan pasamono dutikas mono paches mo pohamono achikue di paches bo achikue a las 3:30 chikanan kamas ni pohamono ucing mamtikure mina señora hon dutika kimo anunan asekun ampuin andu kowe nunik mate wi puyar hukure salud IMASA. Ucing mama cuk dikapa cuai wika cing pungkeng kamu normal ucing maku ayang tuti kamu nuna ucing maku ayang ning tu ucing mama cuk dikapa cuai yang cing normal kamu ucing maku ayang. El paciente se encuentra en un mal estado con un diagnóstico de un shock hipovolémico porque fue de un parto domiciliario, una retención de placenta, no de más o menos unas 3 horas, el cual se traslada y se diagnostica un shock hipovolémico grado 3 y el procedimiento se realiza en el centro de salud, se estabiliza con el traje anti-shock y luego es trasladado. No se le pudo hacer la extracción de la placenta manual en el establecimiento, el cual estaba de mayor riesgo y entonces trasladada al hospital. Kamu nuna aha puto ang matihin kiti pusan kana tipo dia aha shindan digman imbo hunga umikbono wakan bawa pawaka to san tibon kamu nui leong si bawa iwak ma mu takrikan nui dikowele. La Organización Panamericana de la Salud organiza capacitaciones constantes para emergencias obstétricas y el personal de salud está activo para que pueda aprender cómo manejar esas situaciones. Estas capacitaciones son muy importantes para reducir la mortalidad materna, para reducir esas emergencias que constantemente pueden presentarse y poder llegar a más comunidades y atenderlas de la mejor manera. El proyecto, que es Mejorando la Salud de Adolescentes y Mujeres que viven en situaciones de vulnerabilidad, ha aportado de manera, digamos, sustancial, tanto en el personal de salud como también en el personal comunitario. Porque en el caso del esposo de Aida, logró identificar oportunamente esos factores de riesgo que podían contribuir a que esta mujer hubiera fallecido. Sin embargo, al tener la oportunidad de haber sido capacitado en el marco de este proyecto, ha permitido que pueda haber sido salvada. Porque se han incorporado todas las tecnologías sanitarias, dentro de ellos, por ejemplo, el caso de esta emergencia, que fue una hemorragia, se utilizó el traje TAN, que es una tecnología de bajo costo que ha demostrado que tiene gran impacto en la reducción de las muertes maternas por hemorragia. Kamu fecha mamik tu hamte control nang ay kinayang. Fecha mamik tu hamte control ay kang no fecha ti tahat ta metod mate control ay kan wakitu. Tu tika pamon kamu wi ucing makuwicho.
Desde la Organización Panamericana de la Salud nos comprometemos en seguir colaborando de manera articulada con el gobierno local, en este particular con Ucayali y Amazonas, para poder alcanzar un acceso de calidad en servicios maternos perinatales y no dejar a nadie atrás. Teníamos que andar a pies y en lancha por más de 6, 8 horas hasta días para llevar medicamentos y pruebas de diagnóstico para las enfermedades. Los caminos se borran cada vez más cuando llueve porque los ríos crecen y simplemente el acceso a la salud no existía porque estábamos muy lejos. Creemos que la geografía no debe determinar quién vive y quién muere. Por eso, en un esfuerzo conjunto entre la OPS, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá y la Fundación Barça, desarrollamos un proyecto pionero en Panamá y también en la región de las Américas. Habilitamos nuevas normativas en el país e instalamos infraestructuras de comunicación, acceso a Internet, para permitir el monitoreo del tráfico aéreo en zonas donde no había cobertura, fortaleciendo la seguridad operacional de un ecosistema logístico que hoy utiliza drones de carga de larga distancia. Al transportar medicamentos, muestras biológicas y insumos médicos, transformamos los trayectos de horas e incluso días en 30 o 40 minutos. Ya sabemos que ya no estamos olvidados detrás de las montañas, porque ya la medicina puede llegar más rápido y eso significa que nuestros niños y adultos mayores pueden tener una mejor oportunidad. La innovación es un puente hacia la salud universal. Lo que estamos haciendo aquí en la comarca Nové Buglé es algo que es escalable y es replicable. Y es algo que justamente podemos hacer en cualquier otro lugar del mundo. Detrás de cada vida protegida hay una historia de cuidado y buenas decisiones tomadas a tiempo. En las Américas, décadas de esfuerzo y colaboración han protegido la salud de generaciones enteras. Gracias a las vacunas, logramos lo que parecía imposible: eliminar la polio, prevenir más de 6 millones de muertes por sarampión en los últimos 20 años y salvar innumerables vidas. El sarampión es una enfermedad causada por un virus. Sin embargo, hoy enfrentamos desafíos que creíamos superados. La Organización Panamericana de la Salud emitió una nueva alerta epidemiológica. El sarampión ha regresado. Vas a sentir frío, ¿ya? Listo. Cuando las coberturas bajan, las enfermedades prevenibles por vacunación vuelven. Las vacunas son una de las intervenciones más costo-efectivas para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. En 2026, celebremos la Semana de Vacunación en las Américas, A que se vacunen. reconocida como bien público regional que renueva nuestro compromiso, fortalecer la inmunización y evitar retrocesos que afectan el desarrollo de nuestros países. A los profesionales de la salud, gracias por dejar todo para cuidar de nuestras vidas. La historia ya nos mostró que juntos podemos. Tu decisión marca la diferencia. Inmunización para todos. Pues yo había tiempos que sí salía así, a las veredas, hacia el pueblo. Pero ya cuando caí con la crisis bastante grave, ya no, ya me daba era por encerrarme así en la casa, no salía. Today, more than 160 million people in the Americas are living with a mental health condition. Yet too many of these conditions go unaddressed, causing serious health, social, and economic consequences for individuals, families, communities, and society as a whole. Traditionally, mental health was seen as the responsibility of the health sector alone.
But this approach falls short, leaving most people without quality care. The Pan American Health Organization has been leading efforts to catapult mental health from an often neglected health issue to a central item on national and regional political agendas. When the COVID-19 pandemic struck in 2020, PAHO quickly recognized the growing mental health crisis in countries across the Americas. So in 2022, we established the High-Level Commission on Mental Health and COVID-19, which was the region's first expert group of its kind, tasked with guiding the organization and its member states on improving mental health policies and services during this period and beyond. The Commission created a concrete framework for countries to transform their mental health systems by integrating mental health into all policies. The report also inspired the development of the Strategy for Improving Mental Health and Suicide Prevention in the Region of the Americas, which was approved by PAHO member states at the 60th Directing Council in 2023. However, to achieve this goal, the conversation needed to reach beyond ministries of health, to engage high-level political leaders in the region. In close collaboration with PAHO, the Organization of American States began incorporating mental health into its mandate, starting with the adoption of the resolution named Promotion and Protection of Human Rights at the 54th OAS General Assembly, which notably included a section dedicated to human rights and mental health. The following year, the 55th OAS General Assembly marked a historic moment for mental health, featuring a high-level side event and the adoption of the resolution addressing the critical mental health crisis in the Americas. This resolution urges member states to increase public and private investment in community-based mental health care, prevention, and recovery. It also established Inter-American Mental Health Week, first celebrated the week of October 6th, 2025. What we achieved in 2025 was not accidental. It reflected a deliberate organizational effort to bring health into the highest levels of political commitment and decision-making. As one PAHO, we advanced the regional mental health agenda by building strategic alliances and ensuring its visibility at the OAS and the UN General Assembly. Looking ahead, PAHO is supporting the OAS and its member states in implementing the resolution, including forming an Inter-American Working Group. But we cannot stop here. There is no health without mental health, and no mental health without sustained political and diplomatic support. Our next step is to build on this momentum, continuing and accelerating collective efforts for mental health across the region. The Americas have shown what's possible when we unite. Now is the moment to go further together. Ser enlace es ser una alianza entre el Estado y la comunidad. Entonces eso implica de que nosotros como enlace seamos un puente, ¿no? Un canal para que los servicios lleguen con efectividad a nuestra comunidad. La salud intercultural es una atención centrada en la persona, pero basada en su cultura, sus costumbres, sus tradiciones, de tal manera que el proceso de abordaje de salud-enfermedad no implique una resistencia o un rechazo. Mi nombre es Elías Noico Sánchez, soy enlace del pueblo Cacataibo, soy de la comunidad nativa Puerto Azul de la etnia Cacataibo. Mi nombre es Lidia Reina Abanari, yo soy de la comunidad Buen Perú, Río Galvez, yo soy etnia Matzés. Y nosotros hacemos comunicación, hacemos reunión, que personal de salud está viniendo para atender de obstetricia, enfermera, odontólogo. Los enlaces indígenas tienen una fortaleza que dominan la lengua indígena originaria, que tienen el conocimiento del territorio y que han validado su representación con las organizaciones indígenas de la zona. Esto nos permite llegar con un equipo de salud
acompañado del enlace indígena con un mensaje asertivo, que se habla en la lengua originaria, que nos permite explicarle detalladamente a la población qué intervenciones vamos a desarrollar. Las brigadas están conformadas por el médico, por la obstetra, por un enfermero licenciado o licenciada en este caso. También está conformado por un nutricionista, psicología, odontología, farmacia. Las actividades realizan lo que es medicina integral por el médico. También pasan por lo que es planificación, control de materno, control de cáncer de cuello uterino, de mamas, ¿no? Inmunización de vacunas. Una rayita negativo. Ya usted no tiene VIH, ya está sano. Yo me siento fortalecido y me siento privilegiado, ¿no? Porque estoy llegando en lugares muy lejanos que están donde están mis hermanos para que el primer servicio de salud llegue en primera instancia a mi comunidad. Ese es mi orgullo y mi privilegio de sentirme que soy parte del enlace. La aplicación de los diálogos interculturales ha ido demandándose cada vez más. Países como Perú presentan avances muy significativos, donde vemos de forma muy visible cómo cuando se implementan esos diálogos interculturales se mejora el acceso de la población a los servicios de salud y tienen iniciativas muy interesantes. Por ejemplo, el tema de los enlaces indígenas es una figura que viene trabajando, es un conector entre la medicina ancestral, entre la comunidad y la medicina occidental, que a su vez se capacita de técnicas que vienen de la medicina occidental, donde OPS está dando un fuerte acompañamiento, pero a la vez son personas de confianza para las comunidades porque pertenecen a ellas y ahí se refleja de manera significativa su propia identidad, ¿no? Lo cual tiene implicaciones muy palpables para abordar el tema de salud y bienestar. Es una herramienta muy valiosa para todas las intervenciones que nosotros desarrollamos en el Ministerio de Salud. Desde las intervenciones que hacemos con brigadas itinerantes, visitando comunidades alejadas, desde las intervenciones que hacemos con las estrategias para el tratamiento o el abordaje de la tuberculosis, para el abordaje del VIH, para el abordaje de enfermedades metaxénicas como el dengue, la malaria. El panorama de lo que era antes ahora se ha cambiado bastante porque hay mayor confianza, mayor atención, mayor respaldo a los servicios de salud. Mi presencia como enlace en mi comunidad genera un cambio positivo en ver la salud como primordial para poder subsistir como ser humano, ¿no? En Haïti, la crise sécuritaire et humanitaire dure depuis plusieurs années. Face à une situation sans précédent, des dizaines de milliers de familles ont été contraintes de fuir leur quartier. Fortement touchées par l'insécurité, elles trouvent refuge dans des sites de déplacement improvisés ou au sein de communautés qui les accueillent dans des zones plus sûres. Aujourd'hui, les départements de l'Ouest, du Centre et de l'Artibonite accueillent la majorité des 1,4 million de personnes déplacées internes du pays. Parmi elles, de nombreux enfants et femmes enceintes, dont l'accès aux services sociaux et de santé de base, y compris la vaccination, est fortement limité. Pour protéger ces populations contre les maladies évitables par la vaccination, la direction du programme élargi de vaccination du ministère de la Santé publique et de la Population a mené une campagne de vaccination ciblée, avec l'appui de l'OPS, OMS et de Gavi. Nous sortis
Celui nous tout à fait voulu venir ce point-là. C'est pas bien, ma bien vivre avec ce moment. Pour santé là, bien ensemble pour toilette cap. Bah mon grill fièvre et puis on a dormi plus souple, il y a parfois de l'eau sale sans toi. Santé à pas tellement ok. Après depuis mon yo venu faire annonce là, yo venu passer annonce là et puis une fois tu nous la malade. Donc ça fait un paquet. Changement dans la vie, on les porte pour le pas gagner. Fièvre, il pas gagner diarrhée pour si mal recommander. Pour pas prendre tétanos et puis bon pour santé. Pendant une semaine, 736 équipes mobiles ont sillonné les communautés hôtes et les sites de déplacés des 3 départements ciblés pour vacciner les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes contre des maladies telles que la rougeole, la diphtérie, la poliomyélite et le tétanos. Grâce à une forte mobilisation communautaire, cette campagne a permis de vacciner 4 879 enfants 0 dose, 4 207 enfants sous-vaccinés, 11 163 enfants contre la rougeole, 3 845 contre la poliomyélite, 6 836 contre la diphtérie et 2 627 femmes enceintes contre le tétanos. En parallèle, les équipes ont mené une recherche active au niveau communautaire afin d'identifier d'éventuels cas suspects de paralysie flasque aiguë, de rougeole ou d'autres maladies évitables par la vaccination. Chaque visite à domicile a également permis de sensibiliser les familles et de collecter des données essentielles pour renforcer la surveillance épidémiologique. Cette campagne a permis de renforcer la protection des populations déplacées internes, les plus exposées aux risques épidémiques, et contribuer à améliorer la détection précoce des maladies évitables par la vaccination. Durante más de un siglo, la esquistosomiasis, también conocida como bilarcia, afectó a comunidades rurales de Puerto Rico. Hoy, gracias a décadas de investigación científica, vigilancia sostenida y colaboración internacional, la isla está cerca de alcanzar un hito histórico, demostrar la eliminación de la transmisión de la esquistosomiasis. Esquistosomiasis ha sido una enfermedad endémica, o fue, por muchos años. El primer reporte es de 1903 y los números de casos ha ido bajando paulatinamente, hasta el punto que el último caso reportado fue en el 2005. Y acá estamos más una vez en Puerto Rico haciendo este trabajo, esta encuesta malacológica es muy importante, es una etapa para la certificación de la eliminación de la transmisión de la esquistosomiasis. Esa coordinación entre la OPS, el Departamento de Salud de Puerto Rico, Recursos Naturales y la Universidad de Nuevo México es la base del esfuerzo actual. And I have a long-standing interest in doing research on neglected tropical diseases and in particular schistosomiasis, which is beside malaria probably the most significant NTD in the world on a global scale. What we want to do is try to determine if in fact now transmission is impossible on the island because of the lack of the vector snail Phaeophilaria glabrata. Yo creo que es importante definir qué enfermedades están circulando y cuáles no están circulando en un lugar, en este caso Puerto Rico, para definir las estrategias de salud pública dirigidas a la erradicación de las enfermedades que tengamos circulando y eliminar de la lista las enfermedades que ya no tengamos circulando por el trabajo que se ha hecho en el camino. So we are currently engaged in a survey operation to visit as many freshwater habitats in the island that we can, including several that were known to be locations where this vector snail occurred. We go into the field, we sample different habitat, but we would take the snails and we would look at them to determine if they are infected with those parasites. Esta experiencia ha sido fabulosa, nunca había hecho trabajo de campo, así que con la ayuda de los investigadores hemos recibido una capacitación de cómo hacer el trabajo, de cómo podemos identificar caracoles. El proyecto no solo investiga,
forma nuevos expertos puertorriqueños capaces de continuar el monitoreo. Pues mira, una excelente experiencia. Yo y mi equipo hemos aprendido bastante de los doctores, nos han explicado acerca de los tipos de caracoles, las enfermedades que transmiten estos caracoles, y nos muestra la importancia que estar pendiente todo el tiempo a verificar si la población vuelve para estar preparado. Nos ayuda a estar preparado aquí en Puerto Rico porque hace años que no se combate. El expertise en las islas ya no existe y entonces nuestro trabajo es poner, ¿no?, en contacto los expertos con las autoridades de salud. Este esfuerzo busca cerrar un capítulo que comenzó hace más de 100 años. Y entonces creo que ha sido un gran logro para evidenciar realmente si ha sido eliminada o no ha sido eliminada. Por eso considero que es un gran paso de salud pública en esta era. We are optimistic that we will achieve a final interesting, good result with respect to the declaration of elimination of transmission. It's exciting to be here. It's an exciting thing to be proud of being able to do this. I want to tell my grandkids about it. Ciencia, historia y colaboración internacional se unen en un mismo propósito: proteger la salud del pueblo puertorriqueño y demostrar la eliminación de la esquistosomiasis. Un logro que marcará a las generaciones futuras. Estar en un entorno penitenciario aumenta hasta 100 veces el riesgo de contraer tuberculosis. Por eso, el control de la tuberculosis en las prisiones tiene un impacto directo en la salud de toda la comunidad. Diagnosticar, tratar, curar la tuberculosis en estos espacios contribuye a reducir la enfermedad a nivel nacional. Para ello, se realiza una radiografía de tórax, cuya imagen es analizada con programas de inteligencia artificial que permiten identificar si hay lesiones compatibles o no con la enfermedad. A las personas que presentan lesiones se le toma una muestra de catarro que se procesa mediante biología molecular para confirmar el diagnóstico. A esta búsqueda activa se suma el tamizaje VIH, sífilis, hepatitis B, hepatitis C, y además se aplican los esquemas de vacunación para adultos recomendados por el programa ampliado de inmunizaciones. Nuestro trabajo acá es desde la detección del paciente con tuberculosis hasta lograr el éxito. Actualmente tenemos 86 pacientes en tratamiento, de los cuales en el año se lograron realizar 1.100 pruebas aproximadamente. Entonces las muestras, generalmente el proceso nominal tarda 120 minutos. Entonces una vez que el equipo da el resultado, eso se carga en el sistema experto de tuberculosis. Una de las enfermedades más frecuentes con esta encierro es la tuberculosis. Entonces esa articulación hace que podamos llegar más oportunamente a los casos, a los enfermos que reciban el tratamiento, el seguimiento, ¿verdad? Un enfoque biopsicosocial y de derechos humanos. En las Américas, 1 de cada 3 niños y adolescentes vive con sobrepeso u obesidad, y 4 de cada 5 niños es físicamente inactivo. Los entornos poco saludables y la falta de actividad física afectan la salud, el bienestar y el aprendizaje de la niñez, así como el desarrollo socioeconómico de los países. La educación y la salud deben de trabajar de forma integrada para transformar realidades. Ante esta realidad, con el liderazgo de los Ministerios de Educación y de Salud de las Américas, la OEA y la OPS lanzaron el Programa Hemisférico sobre Políticas de Alimentación Saludable y Actividad Física en Entornos Escolares. Las escuelas son espacios clave para promover estilos de vida saludables desde la infancia. Este programa facilita el intercambio de herramientas, experiencias y aprendizajes entre los sectores de educación, salud y deporte de los países.
En 2023, programas de 3 países fueron seleccionados entre 11 postulaciones para recibir asistencia técnica focalizada. En Bahamas se está trabajando para que los estudiantes puedan acceder a productos saludables en sus escuelas y sus alrededores. En Belice se han instalado bebederos en las escuelas para promover el consumo de agua acompañado de campañas dirigidas a los estudiantes. En Colombia están fomentando la actividad física con programas inclusivos y recreativos dentro y fuera del aula. Cuando los estudiantes se alimentan de manera saludable, se mueven más, mejora su atención y su participación en clase. Me gusta que todos participemos y ninguno quede afuera. Estamos generando evidencia y recomendaciones aplicables a nivel regional. Los entornos escolares saludables son un derecho y una realidad alcanzable, por lo que apoyamos el fortalecimiento de políticas públicas que beneficien a todos los estudiantes de las Américas. Programa Hemisférico de la OEA y la OPS, una primera línea de acción en la lucha contra las enfermedades no transmisibles en las Américas. Standards are not sufficient. We have to enforce them. We have to be sure that we are actually using the standards. The Pan American Health Organization employed a system of check consultants for the confirmation that we were using adequate standards. Soon after the official launch of a major project in the Caribbean that looked at retrofitting over 50 health facilities, we felt that it was an important initiative, important enough for us to look at its adaptation in many other sectors in the British Virgin Islands. We focused on retrofitting and improving the facilities at our referral hospital, and a number of smart initiatives were applied, and that hospital became one of the first outfitted and officially designated smart hospitals in the Caribbean. Maintenance is synonymous with sustainability. We cannot have anything sustain any structure, any hospital to operate over time without proper and effective maintenance, both preventive maintenance as well as breakdown maintenance. Effective and proper maintenance is essential for a hospital to function before any event, during and after. And I mean, this is frontier work that the Caribbean is leading. The region started with a hospital safety index, made this index more relevant to the future that we face. And now we know it's been picked up by WHO globally, it's being used in other parts of the world. And this is what I'm most excited about. In public health centers across Trinidad and Tobago, essential vaccines are provided to all adults and children free of charge under the Ministry of Health's expanded program on immunization. For the public, the process is straightforward and seamless. But behind the scenes, maintaining the safety of vaccines that require cold temperatures of between 2 and 8 degrees Celsius is an important part of the process that requires careful coordination. The security would have to notify their manager, and their manager would notify the area administrator, and they would get in contact with the nurse in charge of the institution so that the vaccines can be moved from the health center to the county medical office of health so that they can store it. In 2022, Trinidad and Tobago's public health system experienced a technological breakthrough in vaccine storage when the Ministry of Health received the first of 62 solar-powered vaccine refrigerators from PAHO WHO. What we do is support the countries to procure not only all the vaccines that actually are given here to the population, also procuring some supplies for the cold chain to provide the vaccination throughout the country, and also training the health personnel to be able to accomplish this. It was an exciting time because we weren't sure what to expect when this solar-powered fridge arrived. So now we were able to keep our vaccines with or without power at the institution without having to move it.
For the past year, at least 3 occasions, I've had power outages for 8 hours, but I didn't have to move a vaccine. I had confidence in this fridge because I knew it was reliable and it uses renewable energy. Every step along the way, vaccines remain safe and available for every child, every family, every time. PAHO WHO, powering health in Trinidad and Tobago. Ya felizmente hemos avanzado con las evaluaciones rápidas de tracoma en los 12 municipios seleccionados en El Salvador. Y esto ha sido posible gracias a ese compromiso que ha mostrado el Ministerio de Salud con sus equipos evaluadores, integrados por médicos, enfermeras y promotores. También agradecer a Canadá porque ha sido la fuente fundamental de financiamiento para este proyecto. El acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud, dígase el equipo local en El Salvador como el equipo regional y también nuestros asesores de la Organización Mundial de la Salud. Esto no hubiese sido posible si no se hubiese demostrado ese compromiso de la comunidad con sus problemas de salud, con sus niños, con sus adultos, con su familia en general, porque es imposible resolver un problema de salud sin la participación activa de la comunidad. Este tipo de proyecto tiene varios impactos en estas comunidades de difícil acceso. Primero, tiene un impacto directamente en la comunidad. Por ejemplo, en el caso del proyecto de tracoma, podemos llegar a las poblaciones de una forma preventiva, especialmente en los niños. Se puede ver si podrían desarrollar la enfermedad en el futuro. Segundo, tiene un impacto netamente institucional. Este es un trabajo integrado en el cual se ve la rectoría y el liderazgo del Ministerio de Salud a través de sus diferentes entidades a nivel nacional, regional y local en las unidades primarias de salud. Esto queda como una experiencia y un impacto hacia futuro porque demuestra que el país está preparado para poder seguir el proceso de la eliminación de las enfermedades desatendidas, especialmente en las poblaciones de más difícil acceso. Nosotros hemos podido integrar, hemos podido compartir nuestros conocimientos, apoyarnos los unos a los otros y asimismo pues poder llegar a la familia, llegar a las viviendas y que ellos puedan ver también en nosotros ese espíritu de empatía, ¿verdad? Que ellos vean que vamos por la prevención de la salud de ellos. Ha sido una experiencia muy bonita, primeramente porque hemos conocido muchos lugares del país y pues también acercándonos a comunidades, dando atenciones no solamente con lo del proyecto de tracoma, sino también actividades preventivas como vacunación, controles, actividades antivectoriales. A la edad que tengo nunca me había hecho un examen hasta hoy y me parece importante pues porque yo salgo de duda que yo pueda tener algo en mi vista, igual que mis niñas, que no vayan a tener algo que me preocupe a mí. Muchas familias no tienen la oportunidad de ir donde nos dan esas consultas. Tal vez algunos sí tienen la oportunidad de ir así una vez al año, pero muchas familias no tienen esa oportunidad, más en estas zonas rurales acá. Y es muy bueno que vengan diferentes programas así porque con tantas enfermedades es bueno que nos vayamos chequeando desde pequeñitos y periódicamente. A estas comunidades de difícil acceso, no cualquier organización se acerca, ¿verdad? Entonces les agradecemos muchísimo en nombre de todo el cantón del Siriguá. Eu descobri deu aquele desespero, porque assim, meu sonho sempre foi ser mãe.
E eu falei, pronto, acabou, meu chão abriu e eu não vou ter mais condição de ser mãe. E depois, com as informações vindo ao SAI, eu vi que não era assim, que na hora do desespero, na hora que você pega aquele exame e dá positivo, eu falo assim, acabou meu mundo. Mas realmente não acabou, sua história agora vai começar de verdade. O caminho para eliminar a transmissão vertical do HIV no Brasil foi construído por pessoas, por profissionais, gestantes, gestores, pesquisadores, comunidades e famílias que acreditam que cada vida merece nascer com todas as possibilidades pela frente. Toda gestante, quando ela chega na consulta de pré-natal, ela passa pela consulta e durante a consulta é realizado o teste rápido. Teste rápido realizado contra HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. E aí, durante a realização, se vier positivo para sífilis, por exemplo, a gente já começa a tratar, faz a notificação. HIV, a gente tem um segundo teste para confirmação diagnóstica e encaminhado para o tratamento no centro de referência. Primeiro que o diagnóstico é feito muitas vezes na atenção básica, né, que é onde começa o pré-natal dessa mãe, e aí com o diagnóstico a paciente é encaminhada para o SAI, onde nós fazemos o atendimento e o acompanhamento dessa paciente e já iniciamos o tratamento durante a gestação. Eu vim aqui, fiz exame de sangue, deu positivo, marquei o infecto, no outro dia eu consegui, o dia mesmo, aqui no dia, no outro dia eu vim, já me deu esse remédio, ele conversou comigo, me explicou como é que eu tenho que tomar, tudo certinho. Eu vim, peguei remédio aqui na farmácia, tomei, tudo certinho, depois deu indetectável. Quando eu fiz o segundo exame de sangue, já deu detectável. Com uma vigilância ativa no país, cada teste positivo abre um fluxo articulado entre serviços, garantindo que nenhum cuidado se perca no caminho. O fluxo de notificação dos agravos de notificação compulsória, HIV, sífilis e demais agravos no município de Cacoal, ele começa lá na unidade de saúde, seja ela pública, particular, clínica e até laboratório. Então, com essa notificação de algum caso suspeito, até confirmado de laboratório, nos ajuda muito a buscar o caso suspeito. Todo o meu acompanhamento, né, meu pré-natal, eu posso dizer que foi assim excelente, porque foi feito um acompanhamento bem detalhado, fui muito bem orientada, foi feito os testes em mim, meu esposo. A experiência brasileira se baseia na integração, equipes da atenção básica, maternidades, vigilância e serviços especializados, trabalhando de forma contínua e coordenada antes, durante e depois do parto. O trabalho em rede é muito importante e uma rede fundamental é a rede de atenção à saúde indígena. Trabalhamos com os DICEI, são os distritos sanitários indígenas, nós estamos junto com eles em capacitações, nós estamos em assessoramento, respeitando toda a sua cultura, todos os seus costumes, levando para essa população tudo que é disponível em todo o nosso território, preservativos, testes rápidos, medicamentos. Eliminar a transmissão vertical também significa proteger direitos, combater o estigma e garantir que todas as famílias tenham acesso à informação, ao cuidado e à dignidade. Os esforços são reforçados para todos os territórios, áreas urbanas, rurais, ribeirinhas e aldeias indígenas. Cada um no seu âmbito de atuação decide que vai se engajar para eliminar a transmissão vertical. E esse é um processo construído em muitas mãos. A gente precisa de todos. Então, quando a gente vê que um trabalho de um somado ao outro e vai agregando e ao longo dos anos vai aperfeiçoando e qualificando, e hoje a gente pode falar de um Brasil livre da transmissão vertical de HIV, isso mostra que vale muito a pena esse engajamento, que tem resultado e que se a gente conseguiu para HIV, a gente haverá de conseguir para sífilis, para a doença de Chagas, para HTLV. E a grande satisfação de quando chegar aos 18 meses você dizer: esse bebê só é um bebê exposto, não houve transmissão vertical, o bebê não está infectado. O que você espera, assim, do futuro da sua filha?
espero que cresça com saúde, né? Eu espero que esses 2 anos que eu já estou tratando seja o início a melhor parte da minha vida. El proyecto Extensión del acceso y cobertura en salud materno-infantil a zonas rurales dispersas, comunidades indígenas y territorios fronterizos del Chaco paraguayo fue concebido con un propósito profundamente humano: acercar servicios esenciales de salud a quienes enfrentan las mayores barreras para ejercer su derecho a la salud. Gracias al proyecto se están acercando más mujeres para tener parto en la USF por la confianza que le tiene al personal de salud, a la USF, a la doctora, al obstetra, y por eso quieren tener parto en la USF. El proyecto llegó a más de 68.000 personas en el Chaco paraguayo, fortaleciendo 4 microredes de salud, beneficiando a 93 comunidades indígenas y 3 ejes fronterizos. A través de equipos humanos con mejora en sus competencias, equipos básicos para la atención, una ambulancia fluvial y salas de parto mejor equipadas, la salud materna e infantil se volvió más cercana, más humana y más segura. Antes de la llegada de la ambulancia, enfrentábamos desafíos bastante grandes para brindar atención especializada y oportuna, especialmente a pacientes que presentaban emergencias o urgencias. Ver a una madre llegar a un centro de mayor complejidad en donde va a ser atendida con las necesidades que a ella le hace falta, o a un recién nacido, es para nosotros un compromiso y un orgullo a la vez, porque estamos cerrando brechas de acceso a la salud que pueden salvar vidas en el Chaco. El proyecto Extensión del acceso y cobertura en salud materno-infantil a zonas rurales dispersas, comunidades indígenas y territorios fronterizos del Chaco paraguayo ha sido posible gracias al compromiso del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, con el apoyo técnico de la OPS-OMS y el financiamiento del Fondo India-ONU. En cada parto seguro, en cada niño que crece sano, en cada comunidad fortalecida, la salud se transforma en vida. Chaco paraguayo, un territorio donde la esperanza también se moviliza. La selva no siempre habla en voz alta. A veces sus mensajes llegan en susurros, el crujir de una rama o el silencio repentino de los pájaros. Es un territorio vivo lleno de belleza y de advertencias.
Quien sabe mirar y escuchar, descubre que entre el verde intenso, la humedad y el cuerpo inmóvil de un animal que ya no canta, hay historias por descubrir y muchas vidas por salvar. En lo profundo del Putumayo, 3 monos fueron hallados muertos al mismo tiempo. Para muchos, aquello habría sido solo una coincidencia trágica. Sin embargo, para Wilder Pérez de la Secretaría de Salud Departamental fue una clara señal de alarma. Gracias a un taller realizado en el Tolima, organizado por la OPS, Wilder sabía exactamente qué hacer. Aplicó lo aprendido, tomó muestras adecuadas y notificó de inmediato a las autoridades competentes. El diagnóstico no tardó en llegar: fiebre amarilla. Sin esa acción oportuna, los animales probablemente habrían sido enterrados sin análisis y con ellos se habría perdido una valiosa oportunidad de prevenir un brote. Pero esta vez fue diferente. La detección temprana permitió activar de inmediato una serie de medidas. Se vacunó al personal ambiental, se realizaron estudios entomológicos y se puso en marcha un plan para el manejo del área afectada. Lo que comenzó con la muerte de 3 monos se transformó en una historia de prevención y acción efectiva, porque la formación adecuada no solo salva vidas, en este caso también pudo haber salvado a toda una comunidad. Mata dokter hakte dokter hakal gas wambe salud ni masih tegara magas ni kan wambe tu maga wasarama da kapsarama. Nosotros recibimos la llamada en la madrugada que nos llaman de la comunidad de Cusuchapi. ¿Desde qué hora no sale la placenta? Diciendo que la paciente da parto en su domicilio. Inmediatamente ponemos la alerta roja porque justamente era un parto, una retención de placenta, una clave roja, en el cual el personal de salud de acá del Centro de Salud IMASA acude al llamado de la emergencia. Ya mina señora anko vempia dikas bo sawan pasamono dutikas mono paches mo pohamono achikue di paches bo achikue a las 3:30 chikanan kamas ni pohamono ucing mamtikure mina señora hon dutika kimo anunan asekun ampuin anu kowe nunik mate wi puyer hukure salud IMASA. Ucing mama cuk deka baca wika cing pun kamu normal ucing maku yang tu ti kamu nuna ucing maku yang ning tu ucing mama cuk deka baca yang cing normal kamu ucing maku ya. El paciente se encuentra en un mal estado con un diagnóstico de un shock hipovolémico porque fue de un parto domiciliario, una retención de placenta, no de más o menos unas 3 horas, el cual se traslada y se diagnostica un shock hipovolémico grado 3 y el procedimiento se realiza en el centro de salud, se estabiliza con el traje anti-shock y luego es trasladado. No se le pudo hacer la extracción de la placenta manual en el establecimiento, el cual estaba de mayor riesgo y entonces trasladada al hospital. Kamu nuna aha puto yang matihin kiri pusan kana hati poti aha cintaan digman imbo hunga umikbon wakan bawa pawaka tusan tibon kamu nui leong si bawa iwak mahamu takrikan nui dikowe. La Organización Panamericana de la Salud organiza capacitaciones constantes para emergencias obstétricas y el personal de salud está activo para que pueda aprender cómo manejar esas situaciones.
Estas capacitaciones son muy importantes para reducir la mortalidad materna, para reducir esas emergencias que constantemente pueden presentarse y poder llegar a más comunidades y atenderlas de la mejor manera. El proyecto, que es Mejorando la Salud de Adolescentes y Mujeres que viven en situaciones de vulnerabilidad, ha aportado de manera, digamos, sustancial, tanto en el personal de salud como también en el personal comunitario. Porque en el caso del esposo de Aida, logró identificar oportunamente esos factores de riesgo que podían contribuir a que esta mujer hubiera fallecido. Sin embargo, al tener la oportunidad de haber sido capacitado en el marco de este proyecto, ha permitido que pueda haber sido salvada. Porque se han incorporado todas las tecnologías sanitarias, dentro de ellos, por ejemplo, el caso de esta emergencia, que fue una hemorragia, se utilizó el traje TAN, que es una tecnología de bajo costo que ha demostrado que tiene gran impacto en la reducción de las muertes maternas por hemorragia. Kama fecha mamik tu hamte control nang ay kinayang. Fecha mamik tu hamte control ay kang no fecha tita hatta metod mate control ay kan wakitu tutika puamon kamu wi uching makuwicho. Desde la Organización Panamericana de la Salud nos comprometemos en seguir colaborando de manera articulada con el gobierno local, en este particular con Ucayali y Amazonas, para poder alcanzar un acceso de calidad en servicios maternos prenatales y no dejar a nadie atrás. Teníamos que andar a pies y en lancha por más de 6, 8 horas hasta días para llevar medicamentos y pruebas de diagnóstico para las enfermedades. Los caminos se borran cada vez más cuando llueve porque los ríos crecen y simplemente el acceso a la salud no existía porque estábamos muy lejos. Creemos que la geografía no debe determinar quién vive y quién muere. Por eso, en un esfuerzo conjunto entre la OPS, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá y la Fundación Barça, desarrollamos un proyecto pionero en Panamá y también en la región de las Américas. Habilitamos nuevas normativas en el país e instalamos infraestructuras de comunicación, acceso a Internet, para permitir el monitoreo del tráfico aéreo en zonas donde no había cobertura, fortaleciendo la seguridad operacional de un ecosistema logístico que hoy utiliza drones de carga de larga distancia. Al transportar medicamentos, muestras biológicas y insumos médicos, transformamos los trayectos de horas e incluso días en 30 o 40 minutos. Ya sabemos que ya no estamos olvidados detrás de las montañas, porque ya la medicina puede llegar más rápido y eso significa que nuestros niños y adultos mayores pueden tener una mejor oportunidad. La innovación es un puente hacia la salud universal. Lo que estamos haciendo aquí en la comarca Nové Buglé es algo que es escalable y es replicable. Y es algo que justamente podemos hacer en cualquier otro lugar del mundo. Detrás de cada vida protegida hay una historia de cuidado y buenas decisiones tomadas a tiempo. En las Américas, décadas de esfuerzo y colaboración han protegido la salud de generaciones enteras. Gracias a las vacunas, logramos lo que parecía imposible: eliminar la polio, prevenir más de 6 millones de muertes por sarampión en los últimos 20 años y salvar innumerables vidas. El sarampión es una enfermedad causada por un virus. Sin embargo, hoy enfrentamos desafíos que creíamos superados. La Organización Panamericana de la Salud emitió una nueva alerta epidemiológica. El sarampión ha regresado. Vas a sentir frío, ¿ya? Listo. Cuando las coberturas bajan, las enfermedades prevenibles por vacunación vuelven. Las vacunas son una de las intervenciones más costoefectivas para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. En 2026 celebremos la Semana de Vacunación en las Américas, A que se vacunen. reconocida como bien público regional que renueva nuestro compromiso.
fortalecer la inmunización y evitar retrocesos que afectan el desarrollo de nuestros países. A los profesionales de la salud, gracias por dejar todo para cuidar de nuestras vidas. La historia ya nos mostró que juntos podemos. Tu decisión marca la diferencia. Inmunización para todos. Pues yo había tiempos que sí salía, sí, a las veredas, hacia el pueblo. Pero ya cuando caí con la crisis bastante grave, ya me daba era por encerrarme así en la casa, no salía. Today, more than 160 million people in the Americas are living with a mental health condition. Yet too many of these conditions go unaddressed, causing serious health, social, and economic consequences for individuals, families, communities, and society as a whole. Traditionally, mental health was seen as the responsibility of the health sector alone, but this approach falls short, leaving most people without quality care. The Pan American Health Organization has been leading efforts to catapult mental health from an often neglected health issue to a central item on national and regional political agendas. When the COVID-19 pandemic struck in 2020, PAHO quickly recognized the growing mental health crisis in countries across the Americas. So in 2022, we established the High-Level Commission on Mental Health and COVID-19, which was the region's first expert group of its kind, tasked with guiding the organization and its member states on improving mental health policies and services during this period and beyond. The Commission created a concrete framework for countries to transform their mental health systems by integrating mental health into all policies. The report also inspired the development of the Strategy for Improving Mental Health and Suicide Prevention in the region of the Americas, which was approved by PAHO member states at the 60th Directing Council in 2023. However, to achieve this goal, the conversation needed to reach beyond ministries of health, to engage high-level political leaders in the region. In close collaboration with PAHO, the Organization of American States began incorporating mental health into its mandate, starting with the adoption of the resolution named Promotion and Protection of Human Rights at the 54th OAS General Assembly, which notably included a section dedicated to human rights and mental health. The following year, the 55th OAS General Assembly marked a historic moment for mental health, featuring a high-level side event and the adoption of the resolution addressing the critical mental health crisis in the Americas. This resolution urges member states to increase public and private investment in community-based mental health care, prevention, and recovery. It also established Inter-American Mental Health Week, first celebrated the week of October 6th, 2025. What we achieved in 2025 was not accidental. It reflected a deliberate organizational effort to bring health into the highest levels of political commitment and decision-making. As one PAHO, we advanced the regional mental health agenda by building strategic alliances and ensuring its visibility at the OAS and the UN General Assembly. Looking ahead, PAHO is supporting the OAS and its member states in implementing the resolution, including forming an Inter-American Working Group. But we cannot stop here. There is no health without mental health, and no mental health without sustained political and diplomatic support. Our next step is to build on this momentum, continuing and accelerating collective efforts for mental health across the region. The Americas have shown what's possible when we unite. Now is the moment to go further together. Ser enlace es ser una alianza entre el Estado y la comunidad. Entonces eso implica de que nosotros como enlace seamos un puente, ¿no? Un canal para que los servicios lleguen con efectividad a nuestra comunidad.
La salud intercultural es una atención centrada en la persona, pero basada en su cultura, sus costumbres, sus tradiciones, de tal manera que el proceso de abordaje de salud-enfermedad no implique una resistencia o un rechazo. Mi nombre es Elías Noico Sánchez, soy enlace del pueblo Cacataibo, soy de la comunidad nativa Puerto Azul de la etnia Cacataibo. Mi nombre es Lidia Reina Avanari, yo soy de la comunidad Buen Perú, Río Galvez. Yo soy etnia Matzés. Y nosotros hacemos comunicación, hacemos reunión, que personal de salud está viniendo para atender de obstetricia, enfermera, odontólogo. Los enlaces indígenas tienen una fortaleza que dominan la lengua indígena originaria, que tienen el conocimiento del territorio y que han validado su representación con las organizaciones indígenas de la zona. Esto nos permite llegar con un equipo de salud acompañado del enlace indígena, con un mensaje asertivo, que se habla en la lengua originaria, que nos permite explicarle detalladamente a la población qué intervenciones vamos a desarrollar. Las brigadas están conformadas por el médico, por la obstetra, por un enfermero licenciado o licenciada en este caso. También está conformado por un nutricionista, psicología, odontología, farmacia. Las actividades realizan lo que es medicina integral por el médico. También pasan por lo que es planificación, control de materno, control de cáncer de cuello uterino, de mamas, ¿no? Inmunización de vacunas. Una rayita negativo, ya usted no tiene VIH, ya está sano. Yo me siento fortalecido y me siento privilegiado, ¿no? Porque estoy llegando en lugares muy lejanos que están donde están mis hermanos, para que el primer servicio de salud llegue en primera instancia a mi comunidad. Ese es mi orgullo y mi privilegio de sentirme que soy parte del enlace. La aplicación de los diálogos interculturales ha ido demandándose cada vez más. Países como Perú presentan avances muy significativos, donde vemos de forma muy visible cómo cuando se implementan esos diálogos interculturales se mejora el acceso de la población a los servicios de salud, y tienen iniciativas muy interesantes. Por ejemplo, el tema de los enlaces indígenas es una figura que viene trabajando, es un conector entre la medicina ancestral, entre la comunidad y la medicina occidental, que a su vez se capacita de técnicas que vienen de la medicina occidental, donde OPS está dando un fuerte acompañamiento, pero a la vez son personas de confianza para las comunidades porque pertenecen a ellas, y ahí se refleja de manera significativa su propia identidad, ¿no? Lo cual tiene implicaciones muy palpables para abordar el tema de salud y bienestar. Es una herramienta muy valiosa para todas las intervenciones que nosotros desarrollamos en el Ministerio de Salud. Desde las intervenciones que hacemos con brigadas itinerantes, visitando comunidades alejadas, desde las intervenciones que hacemos con las estrategias para el tratamiento o el abordaje de la tuberculosis, para el abordaje del VIH, para el abordaje de enfermedades metaxénicas como el dengue, la malaria. El panorama de lo que era antes ahora se ha cambiado bastante, porque hay mayor confianza, mayor atención, mayor respaldo a los servicios de salud. Mi presencia como enlace en mi comunidad genera un cambio positivo en ver la salud como primordial para poder subsistir como ser humano, ¿no?
En Haïti, la crise sécuritaire et humanitaire dure depuis plusieurs années. Face à une situation sans précédent, des dizaines de milliers de familles ont été contraintes de fuir leur quartier. Fortement touchées par l'insécurité, elles trouvent refuge dans des sites de déplacement improvisés ou au sein de communautés qui les accueillent dans des zones plus sûres. Aujourd'hui, les départements de l'Ouest, du Centre et de l'Artibonite accueillent la majorité des 1,4 million de personnes déplacées internes du pays. Parmi elles, de nombreux enfants et femmes enceintes, dont l'accès aux services sociaux et de santé de base, y compris la vaccination, est fortement limité. Pour protéger ces populations contre les maladies évitables par la vaccination, la direction du programme élargi de vaccination du ministère de la Santé publique et de la Population a mené une campagne de vaccination ciblée, avec l'appui de l'OPS, OMS et de Gavi. Celui nous tout à fait voulu venir dans ce point-là, c'est pas bien ma de vivre avec ce moment. Pour santé là, on a un centre pour toilette cap. Bah mon grille fièvre et puis on a dormi plus souple, il y a des parfois de l'eau sale centrale. Santé a pas tellement ok. Depuis mon yo venu faire annonce là, yo venu passer annonce là et puis yo venu continuer la maladie. Donc, si on fait un paquet, changement dans la vie, on est porté pour le paquet fièvre, pour le paquet diarrhée, pour si on est demandé, pour prendre tétanos et puis bon pour santé. Pendant une semaine, 736 équipes mobiles ont sillonné les communautés hautes et les sites de déplacés des 3 départements ciblés pour vacciner les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes contre des maladies telles que la rougeole, la diphtérie, la poliomyélite et le tétanos. Grâce à une forte mobilisation communautaire, cette campagne a permis de vacciner 4 879 enfants zéro dose, 4 207 enfants sous-vaccinés, 11 163 enfants contre la rougeole, 3 845 contre la poliomyélite, 6 836 contre la diphtérie et 2 627 femmes enceintes contre le tétanos. En parallèle, les équipes ont mené une recherche active au niveau communautaire afin d'identifier d'éventuels cas suspects de paralysie flasque aiguë, de rougeole ou d'autres maladies évitables par la vaccination. Chaque visite à domicile a également permis de sensibiliser les familles et de collecter des données essentielles pour renforcer la surveillance épidémiologique. Cette campagne a permis de renforcer la protection des populations déplacées internes, les plus exposées aux risques épidémiques, et contribuer à améliorer la détection précoce des maladies évitables par la vaccination. Durante más de un siglo, la esquistosomiasis, también conocida como bilarcia, afectó a comunidades rurales de Puerto Rico. Hoy, gracias a décadas de investigación científica, vigilancia sostenida y colaboración internacional, la isla está cerca de alcanzar un hito histórico, demostrar la eliminación de la transmisión de la esquistosomiasis. Esquistosomiasis ha sido una enfermedad endémica, o fue, por muchos años. El primer reporte es de 1903 y el número de casos ha ido bajando paulatinamente hasta el punto que el último caso reportado fue en el 2005. Y acá estamos más una vez en Puerto Rico haciendo este trabajo, esta encuesta malacológica. Es muy importante, es una etapa para la certificación de la eliminación de la transmisión de la esquistosomiasis. Esa coordinación entre la OPS, el Departamento de Salud de Puerto Rico, Recursos Naturales y la Universidad de Nuevo México es la base del esfuerzo actual. And I have a long-standing interest in doing research on neglected tropical diseases and in particular schistosomiasis, which is beside malaria probably the most significant NTD in the world on a global scale. What we want to do is try to determine if in fact now transmission is impossible on the island because of the lack of the vector snail Biamphalaria glabrata. Yo creo que es importante definir qué enfermedades están circulando y cuáles no están circulando en un lugar, en este caso Puerto Rico, para definir las estrategias de salud pública dirigidas a la erradicación
de las enfermedades que tengamos circulando y eliminar de la lista las enfermedades que ya no tengamos circulando por el trabajo que se ha hecho en el camino. So we are currently engaged in a survey operation to visit as many freshwater habitats in the island that we can, including several that were known to be locations where this vector snail occurred. We go into the field, we sample different habitat, but we would take the snails and we would look at them to determine if they are infected with those parasites. Esta experiencia ha sido fabulosa, nunca había hecho trabajo de campo, así que con la ayuda de los investigadores hemos recibido una capacitación de cómo hacer el trabajo, de cómo podemos identificar caracoles. El proyecto no solo investiga, forma nuevos expertos puertorriqueños capaces de continuar el monitoreo. Pues mira, una excelente experiencia. Yo y mi equipo hemos aprendido bastante de los doctores, nos han explicado acerca de los tipos de caracoles, las enfermedades que transmiten estos caracoles, y nos muestra la importancia que estar pendiente todo el tiempo a verificar si la población vuelve para estar preparado. Nos ayuda a estar preparado aquí en Puerto Rico porque hace años que no se combate. El expertise en las islas ya no existe y entonces nuestro trabajo es poner en contacto los expertos con las autoridades de salud. Este esfuerzo busca cerrar un capítulo que comenzó hace más de 100 años. Y entonces creo que ha sido un gran logro para evidenciar realmente si ha sido eliminada o no ha sido eliminada. Por eso considero que es un gran paso de salud pública en esta era. We are optimistic that we will achieve a final interesting, good result with respect to the declaration of elimination of transmission. It's exciting to be here. It's an exciting thing to be proud of being able to do this. I want to tell my grandkids about it. Ciencia, historia y colaboración internacional se unen en un mismo propósito: proteger la salud del pueblo puertorriqueño y demostrar la eliminación de la esquistosomiasis. Un logro que marcará a las generaciones futuras. Estar en un entorno penitenciario aumenta hasta 100 veces el riesgo de contraer tuberculosis. Por eso, el control de la tuberculosis en las prisiones tiene un impacto directo en la salud de toda la comunidad. Diagnosticar, tratar, curar la tuberculosis en estos espacios contribuye a reducir la enfermedad a nivel nacional. Para ello, se realiza una radiografía de tórax, cuya imagen es analizada con programas de inteligencia artificial que permiten identificar si hay lesiones compatibles o no con la enfermedad. A las personas que presentan lesiones se le toma una muestra de catarro que se procesa mediante biología molecular para confirmar el diagnóstico. A esta búsqueda activa se suma el tamizaje VIH, sífilis, hepatitis B, hepatitis C, y además se aplican los esquemas de vacunación para adultos recomendados por el programa ampliado de inmunizaciones. Nuestro trabajo acá es desde la detección del paciente con tuberculosis hasta lograr el éxito. Actualmente tenemos 86 pacientes en tratamiento, de los cuales en el año se lograron realizar 1.100 pruebas aproximadamente. Entonces las muestras, generalmente el proceso nominal tarda 120 minutos. Entonces, una vez que el equipo da el resultado, eso se carga en el sistema experto de tuberculosis. Una de las enfermedades más frecuentes con esta encierro es la tuberculosis. Entonces, esa articulación hace que podamos llegar más oportunamente a los casos, a los enfermos que reciban el tratamiento, el seguimiento, ¿verdad? Un enfoque biopsicosocial y de derechos humanos. En las Américas, 1 de cada 3 niños y adolescentes vive con sobrepeso u obesidad.
y 4 de cada 5 niños es físicamente inactivo. Los entornos poco saludables y la falta de actividad física afectan la salud, el bienestar y el aprendizaje de la niñez, así como el desarrollo socioeconómico de los países. La educación y la salud deben de trabajar de forma integrada para transformar realidades. Ante esta realidad, con el liderazgo de los Ministerios de Educación y de Salud de las Américas, la OEA y la OPS lanzaron el Programa Hemisférico sobre Políticas de Alimentación Saludable y Actividad Física en Entornos Escolares. Las escuelas
Welcome back, everyone. Hope you had a nice lunch. We are going to proceed now with item 3.2, PAHO Award for Health Services Management and Leadership 2026. I'd like to bring documents CE 178/6 and Addendum 1 to the attention of the committee. Following the procedures for the PAHO Award for Health Services Management and Leadership, the award committee met on 15th and 16th of June 2026 and assessed the relative merits of the candidates with regards to the following. The award is conferred on a candidate who has made a significant contribution in his or her home country and/or throughout the region of the Americas to improve the development of health systems, the organization, management, and administration of health services, the development of programs, projects, or initiatives that have demonstrated impact on population coverage and access to health services, the expansion of health services that meet the needs of the population, in particular those in situations of greatest vulnerability, the development of quality programs and patient safety programs at the national or institutional level, the organization and management of primary care services at the community level, the development of integrated networks of health services, including hospital services, or the production of knowledge and research to achieve change in health service delivery. The award is conferred in recognition of work completed in the 10 preceding years. I would like to now invite the representative of the award committee, Maestra Margarita Perez Valaseñor of Mexico, to please report on the item. Muchas gracias, señora presidenta. El Premio OPS a la Gestión y al Liderazgo en los Servicios de Salud 2026. Informe del jurado para la adjudicación del Premio OPS a la Gestión y Liderazgo en los Servicios de Salud 2026. El jurado para la adjudicación del Premio OPS a la Gestión y al Liderazgo de los Servicios de Salud 2026 está integrado por los delegados de Canadá, México y Perú. El jurado se reunió los días 15 y 16 de junio de 2026 en ocasión de la 178ª sesión del Comité Ejecutivo y examinó los documentos sobre los candidatos propuestos por los Estados miembros. A saber, los candidatos al premio en 2026 son Marco Antonio Herbas Justiniano, de Bolivia, Elian Ignotti, de Brasil, Ricardo Weibe Tapeva, de Brasil, Deika Castillo Camargo, de Costa Rica, Deibert Siviani Wiltrich Cordero, de Costa Rica, Oscar Díaz Díaz, de Cuba, Raúl Herrera Valdés, de Cuba, Dolores Elizabeth Lor Alciviar, de Ecuador, Lourdes Vanessa Santín González, de Ecuador, Ana Joana Samayoa Bran, de Guatemala, Yelkis María Gil Mojica, de Panamá, Lieska Deidri Rodríguez, de Venezuela, y Noli Coromoto Fernández Hernández, de Venezuela. El jurado decidió recomendar que el premio OPS a la Gestión y al Liderazgo en los Servicios de Salud 2026 se otorgue a la doctora Noli Coromoto Fernández Hernández, de Venezuela. El jurado reconoce los méritos de las 13 candidaturas, en particular la doctora Noli Coromoto Fernández Hernández, médica Wayú del clan Epiayú, quien ha contribuido a la salud indígena, la salud intercultural y la gestión de los servicios de salud mediante la incorporación de la pertenencia cultural con un enfoque basado en los derechos de salud de los pueblos indígenas. Se destaca entre sus logros el diseño del sistema de atención y orientación al indígena, que integra la medicina tradicional, y el desarrollo de un modelo de servicio de salud materna con pertenencia intercultural. Por medio de la cooperación técnica y su trabajo académico y liderazgo regional, ha contribuido a fortalecer la integración de los saberes tradicionales, los facilitadores interculturales y los servicios de salud para los pueblos indígenas en el ambiente andino y latinoamericano. El jurado recomienda al Comité Ejecutivo que adopte una resolución conforme a los siguientes términos.
A continuación, el proyecto de resolución. Premio OPS a la gestión y al liderazgo de los servicios de salud 2026. La 178ª sesión del Comité Ejecutivo, habiendo examinado el informe del jurado para la adjudicación del premio OPS a la gestión y al liderazgo en los servicios de salud 2026 y teniendo presentes las disposiciones de los procedimientos para conferir el premio OPS a la gestión y al liderazgo en los servicios de salud, anteriormente conocido como el premio OPS en administración, según fueron aprobados por el 56º Consejo Directivo en 2018, resuelve. Número 1. Felicitar a los candidatos al premio OPS a la gestión y al liderazgo en los servicios de salud 2026 por el excelente nivel profesional y por la destacada labor que realizan en beneficio de sus países y de la región de las Américas. Número 2. De acuerdo con las recomendaciones del jurado, conferir el premio OPS a la gestión y al liderazgo en los servicios de salud 2026 a la doctora Noli Coromoto Fernández Hernández de Venezuela por sus contribuciones a la salud indígena, la salud intercultural y la gestión de los servicios de salud mediante la incorporación de la pertinencia cultural con enfoque basado en los derechos de salud de los pueblos indígenas. Se destaca entre sus logros el diseño del sistema de atención y orientación al indígena, que integra la medicina tradicional, y el desarrollo de un modelo de servicios de salud materna con pertenencia intercultural. Por medio de la cooperación técnica y su trabajo académico y liderazgo regional, ha contribuido a fortalecer la integración de los saberes tradicionales, los facilitadores interculturales y los servicios de salud para los pueblos indígenas en el ámbito andino y latinoamericano. Punto número 3. Transmitir el informe del jurado para la adjudicación del premio OPS a la gestión y el liderazgo en los servicios de salud 2026 al 63º Consejo Directivo. Eso es todo, señora presidenta. Thank you very much. Since the proposed resolution has already been presented with thanks by the representative of the award committee, I would like to now open the floor to plenary for discussion, which includes the resolution. Please go ahead, Brazil. Gracias, señora presidenta. Brasil toma la palabra más que nada para felicitar a la doctora Noli Coromoto Fernández Hernández por el premio de a gestão e liderança da OPAS, felicitando assim também o seu país natal, Venezuela, e também com um reconhecimento de que nossos países têm muitas personalidades com grande valor. O Brasil apresentou 2 das 13 candidaturas que estiveram sendo consideradas e tem uma grande satisfação em que a doutora Noli tenha um trabalho nas áreas de saúde indígena e de medicina tradicional que são muito caras ao Brasil. Muito obrigada. Thank you very much. I don't see any other requests for the floor, and so with that, I declare the resolution adopted. And wish to thank the committee as well for the work earlier this week to come to a decision. Thank you. That concludes item 3.2. We will now move to item 7.3, Strategy and Plan of Action to Improve Quality of Care in Health Service Delivery 2020 to 2025 Final Report. I'd like to bring document CE178/INF/3 to the attention of the committee and invite Dr. Ernesto Bascolo, Chief of the Primary Healthcare and Integrated Service Delivery Unit of the Pan American Sanitary Bureau, to please present this item. Thank you. Thank you very much, señora presidenta de la 178ª sesión del Comité Ejecutivo de OPS y director de la OPS.
Delegados y colegas, me complace presentar el informe final de la estrategia y plan de acción para mejorar la calidad de la atención en la prestación de servicios de salud 2020-2025, adoptado por el 57º Consejo Directivo de la OPS en 2019 y evaluado al término de su periodo de implementación de 5 años. La estrategia se desarrolló en respuesta a un desafío crucial en toda la región de las Américas, la deficiente calidad de la atención, contribuyendo a muertes evitables, pérdidas económicas y a una menor confianza de la población en los sistemas de salud. Años después, la pandemia del COVID-19 expuso aún más las debilidades en la prestación de los servicios de salud, aumentando las barreras de acceso y generando rezagos en la atención especializada y quirúrgica. En este contexto, la estrategia buscó promover un enfoque sistémico e intersectorial para mejorar la calidad en todos los servicios de salud. En general, el informe muestra avances que son significativos, aunque los resultados fueron desiguales. De los 22 indicadores monitoreados, se alcanzaron las metas en 3 y se lograron parcialmente en 12. Sin embargo, no se alcanzaron en 7. A pesar de estos resultados mixtos, se registraron avances importantes en las 3 líneas estratégicas. Uno de los logros más significativos que me gustaría resaltar fue el fortalecimiento de los enfoques de calidad en la atención primaria de la salud. 34 países y territorios mejoraron la capacidad de respuesta del primer nivel de atención, superando la meta y reforzando la base de la calidad en la prestación de los servicios de salud integrados. También se observaron progresos en el acceso a servicios de salud mental de calidad, con 20 países implementando programas que vinculan la atención primaria con los servicios especializados. Asimismo, informamos un incremento por parte de los países en la adopción de guías de práctica clínica, así como el fortalecimiento de los programas de prevención de infecciones y de las estrategias que promueven el uso racional de medicamentos y tecnologías sanitarias. La segunda línea estratégica es en materia de gobernanza y rectoría, y en este caso 17 países desarrollaron estrategias nacionales de calidad, mientras que 19 establecieron mecanismos de evaluación de calidad mediante inspección, auditoría y retroalimentación. Un éxito particularmente destacable fue la creación de grupos intersectoriales nacionales para combatir la resistencia a los antimicrobianos, logrando por 26 países y territorios y superando la meta original. El componente de financiamiento, tercer línea estratégica, mostró también avances que son alentadores. 14 países introdujeron políticas de incentivos vinculadas a mejoras de la calidad y la equidad, y 15 países implementaron mecanismos de asignación de recursos y de pagos diseñados para implementar la estrategia de acceso universal a la salud. Al mismo tiempo, también es importante mencionar que el informe resalta algunos desafíos que son persistentes. Se logran avances muy limitados en la reducción de la mortalidad evitable, en la disminución de las hospitalizaciones prevenibles, en la medición de la satisfacción del paciente, en la garantía de agua segura y saneamiento en los establecimientos de salud y el fortalecimiento de marcos regulatorios para medicamentos y tecnologías sanitarias. De cara al futuro, las lecciones claves son muy claras para nosotros: fortalecer la implementación de políticas de calidad y seguridad del paciente, tanto desde el nivel macro, ¿no?, en la formulación de políticas, como en la ejecución efectiva dentro de los servicios de salud en todos los niveles. Se requiere inversiones adicionales en la formación del personal de salud
basadas en las competencias y con un abordaje interprofesional orientada al desempeño y alineada con la expansión de redes integradas de servicios de salud, aprovechando las tecnologías digitales, incluida la telemedicina, y ahora y cada vez más la inteligencia artificial. Finalmente, el informe señala que es necesario seguir fortaleciendo la participación y el compromiso de la comunidad, junto con una mayor rendición de cuentas de los sistemas de salud. Señora Presidenta, la Secretaría desea agradecer a todos los Estados miembros por participar en el proceso establecido para generar, recopilar y analizar todos estos datos, lo cual ha hecho posible la elaboración de este informe. El compromiso continuo y sostenido de los Estados miembros es esencial para avanzar hacia el logro de servicios de salud de alta calidad centrados en las personas en toda la región de las Américas. Bueno, muchas gracias. Thank you very much. The Executive Committee is invited to take note of the report, and I will now open the floor to plenary for any discussion, comments, questions. Peru, please go ahead. Gracias, señora Presidente. Mi delegación agradece la presentación del presente informe. Destacamos el llamado a fortalecer la calidad de la atención y la seguridad del paciente mediante políticas y planes nacionales que mejoren el acceso a los servicios y contribuyan a mejores resultados de salud para la población. No obstante, los resultados también evidencian desafíos persistentes en materia de seguridad del paciente, medición de resultados, financiamiento y reducción de barreras de acceso a servicios de calidad. Para el Perú, la calidad de atención constituye un componente esencial para avanzar hacia sistemas de salud más resilientes, equitativos y centrados en las personas. En este contexto, venimos fortaleciendo nuestro marco normativo e institucional mediante la implementación de la Ley de Salud Mental, la ley que fortalece la vigilancia, prevención y control de las infecciones asociadas a la atención de salud, el fortalecimiento de la telesalud, y la aprobación del Plan Nacional de Calidad en Salud y Seguridad del Paciente 2026-2030. Asimismo, se encuentra en proceso la propuesta de creación de una Dirección General de Calidad en Salud que permita consolidar la Rectoría Nacional en esta materia. Mi delegación considera importante mantener este tema en la agenda regional y continuar fortaleciendo con el apoyo de la OPS la implementación de políticas de calidad, la formación continua de los recursos humanos, la capacidad resolutiva del primer nivel de atención, los mecanismos de evaluación y rendición de cuentas, así como estrategias de financiamiento e incentivos que contribuyan a mejorar la calidad y la equidad de los servicios de salud. Muchas gracias. Thank you very much. I will give the floor now to Brazil, followed by Colombia. Obrigada, senhora Presidenta. O Brasil agradece a apresentação do relatório, reconhecendo os avanços registrados ao longo dos últimos 5 anos na melhoria da atenção à saúde na região. Em particular, no fortalecimento da atenção primária à saúde, na ampliação de programas de saúde mental organizados em redes de serviços, bem como no fortalecimento dos recursos humanos em saúde e no uso responsável de inovações digitais para ampliar o acesso e a qualidade da atenção. O Brasil endossa a conclusão do relatório de que a atenção primária à saúde segue como eixo estruturante para a melhoria da qualidade dos sistemas de saúde. A interprofissionalidade merece destaque como estratégia para ampliar a resolutividade e a coordenação do cuidado nas redes de atenção, contribuindo para reduzir a fragmentação dos serviços. Ao mesmo tempo, políticas centradas nas pessoas reforçam o sentido da proteção e promoção dos direitos humanos. O Brasil tem buscado fortalecer essa abordagem por meio de equipes multiprofissionais na atenção primária e do uso de tecnologias digitais de informação e comunicação para apoiar o cuidado em rede, especialmente em territórios remotos e de grande extensão geográfica. Acreditamos que o debate acerca da qualidade técnico-assistencial deve necessariamente transversalizar as disparidades étnico-raciais existentes nos sistemas de saúde,
fomentando intervenções que assegurem um cuidado digno, acolhedor e integral, isento de qualquer forma de discriminação. O Brasil entende ser fundamental consolidar políticas de qualidade e segurança do paciente, aprimorar os mecanismos de monitoramento e prestação de contas, fortalecer a capacidade regulatória dos sistemas de saúde e ampliar investimentos sustentáveis na atenção primária, com foco na redução das desigualdades e na promoção da equidade. Obrigada. Thank you very much. I'll give the floor to Colombia, followed by the United States. Gracias, señora presidenta. Colombia agradece la presentación del informe final de la estrategia y plan de acción y reconoce los avances alcanzados por los países de la región en la consolidación de una atención más segura, efectiva y centrada en las personas. Para Colombia, la calidad de la atención constituye un componente esencial del derecho fundamental a la salud y una condición indispensable para avanzar hacia sistemas de salud más equitativos, resilientes y centrados en las necesidades de las personas, las familias y las comunidades. Por ello, compartimos el llamado de la OPS a fortalecer la seguridad del paciente, la gobernanza de la calidad y la mejora continua de los servicios. Durante los últimos años, el país ha impulsado una agenda de transformación orientada a fortalecer la atención primaria en salud, mejorar la capacidad resolutiva de los servicios y reducir las brechas territoriales en el acceso y la calidad de la atención. En este marco, se han desplegado más de 10.000 equipos básicos de salud en todo el territorio nacional, acercando servicios de promoción, prevención, detección temprana y seguimiento a millones de personas y especialmente en zonas rurales y comunidades históricamente excluidas. Asimismo, se han fortalecido hospitales públicos y ampliando las capacidades de atención en los territorios. Colombia también ha fortalecido las políticas de seguridad del paciente, humanización de los servicios, gestión del riesgo clínico, acreditación en salud y monitoreo de indicadores de calidad. El país cuenta con un sistema obligatorio de garantía de calidad consolidado que continúa promoviendo estándares superiores de atención y seguridad. Reconocemos, sin embargo, que persisten desafíos relacionados con la oportunidad de la atención, la coordinación entre niveles asistenciales, la transformación digital, el fortalecimiento del talento humano y la reducción de inequidades territoriales. Por ello, consideramos fundamental profundizar la articulación entre calidad, atención primaria en salud y fortalecimiento de los sistemas públicos de salud. Colombia reitera su compromiso con la consolidación de modelos de atención centrados en las personas y con una agenda regional que sitúe la calidad de la atención como un pilar fundamental para alcanzar la salud universal. Muchas gracias. Thank you very much. I'll give the floor now to the United States, please. Thank you, Madam President. The United States acknowledges the final and progress reports on the activities under PAHO's previous strategic plan and wishes to take this opportunity to raise a few key points for all these agenda items. As we transition forward, it is critical that PAHO's ongoing and future initiatives align robustly with core principles that prioritize national sovereignty, objective medical science, and efficient health delivery. The United States maintains that it is essential for PAHO to recognize the biological truth and use clear and definitive definitions for men and women, recognizing their distinction and the need to accurately prescribe health outcomes to each biological sex. The United States continues to caution against incorporating ideological frameworks such as diversity, equity, and inclusion into public health policy. Public health systems are most effective when they prioritize objective, measurable medical outcomes and support individual health responsibility. We urge PAHO to focus its resources on clinical and public health excellence rather than non-clinical social categorization. Additionally, we must express our concern regarding the foundational framing around the Sustainable Development Goals. The United States has made clear that the 2030 Agenda for Sustainable Development and the Sustainable Development Goals impinge upon state sovereignty as a soft form of global governance, and we will no longer reaffirm them as a matter of course. We expect PAHO to respect the primacy of national decision-making.
With respect to universal health coverage, the United States emphasizes that there is no single government-centric model that fits all nations. For healthcare to be sustainable and effective, health strategies must be tailored to specific national contexts, respect domestic priorities, and leverage diverse public and private delivery systems, rather than relying solely on state-run solutions. Looking ahead, the United States expects PAHO's future planning and reports under the current strategic plan to reflect those foundational principles. By focusing on rigorous biological science, respect for sovereignty, and flexible, outcome-oriented health strategies, we can successfully advance the health and prosperity of all peoples in the Americas. Thank you. Thank you. I'll now turn it back to Dr. Bascolo to respond to comments, please. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, quiero reiterar no solamente los comentarios, sino todas las contribuciones de los Estados miembros, nuevamente, no solamente para contribuir al informe, sino para llevar adelante esta estrategia a lo largo de toda la región. Como bien lo han expresado, esta es una estrategia que busca articular los componentes de calidad, pero también con una mirada sistémica, y es por eso que la propia formulación de la estrategia explicita nuestra estrategia de acceso universal a la salud y cobertura universal de la salud. Se estructura fundamentalmente a través de los prácticamente mismos ejes estratégicos. Y para resaltar un poco los comentarios por parte de los Estados miembros, el componente de atención primaria jugó un papel fundamental. Uno de los elementos que me gustaría destacar es la articulación de atención primaria como un componente estructurante, como Brasil suele mencionar. Y eso nos permite reconocer de alguna forma distintos niveles de trabajo que son no solamente necesarios, sino que tienen que estar articulados. Por un lado, un primer nivel de atención con capacidad resolutiva, con capacidad de ser más efectivo en la capacidad de respuesta a problemas de salud en distintos contextos, pero también respondiendo a guías clínicas, mejorando la capacidad de ser eficiente en esa entrega. Es por eso que quiero destacar que en los tres ejes, el componente de financiamiento, uno de los elementos que uno valora tiene que ver con las innovaciones que se producen en los países para generar innovaciones y eficiencia en esa entrega. El segundo punto que me gustaría destacar es el componente de gobernanza, y especialmente asociado a las funciones esenciales en salud pública. En otras palabras, a la capacidad de fortalecer las capacidades institucionales, no solamente de las autoridades de salud, sino de todos los actores dentro del sistema de salud, ya sean públicos o privados, centralizados y descentralizados. Como ustedes mencionaron, el componente de recursos humanos es fundamental. Y no puedo dejar de mencionar que hay puntos que son pendientes, que hay que seguir mejorando, y están más vinculados a fortalecer la capacidad muy efectiva, más eficiente a nivel subnacional en los territorios, adecuándose a las condiciones de salud, a las condiciones sociales, a distintos territorios. Estos son los ejes más importantes, no solamente se destacan como conclusiones del informe, sino que de alguna forma se alinean con gran parte de la agenda de cooperación técnica que tenemos en el departamento. Muchísimas gracias. Thank you very much. Dr. Barbosa. Thank you, Madam President. Queria agradecer os comentários, tomamos nota de todos os comentários e sugerências dos Estados-membros. É uma estratégia e plano de ação que se terminou. El ano passado foi um período complexo, de 20 a 25, porque tivemos aí a pandemia, mas eu creio que é importante subrayar, como Ernesto Bascolo ha mencionado, que esta estratégia e plano de ação buscava responder a um dos problemas importantes que temos na região.
Em verdade, temos dois problemas, pero que se deve tomar de maneira coordenada. Temos um problema de acesso, né? Todavia sabemos que, independentemente de cada decisão individual de cada país que respeitamos, pero há populações que têm dificuldade de acesso a alguns serviços de saúde, mesmo serviços de saúde essenciais. Há, desafortunadamente, países onde se tem que pagar de bolsillo para uma mulher embaraçada ter acesso a serviço antenatal. Ou seja, com essa situação, não logramos barrar a mortalidade materna por la falta de acesso, mas também há outros fatores, né? O fator cultural, uma pessoa de população indígena que chega a um serviço de saúde que não compreende ou que não se sente acolhida de uma maneira respeituosa, quizás nunca vá a volver a esse serviço. Pero, además do problema de acesso, que estamos a trabalhar com os países para identificar onde estão as barreiras e quais são as melhores evidências para superar as barreiras, há também o tema da qualidade. E não podemos deixar para depois, ou seja, primeiro resolver o acesso e depois a qualidade, porque a baixa qualidade, como se menciona no informe, además de produzir enfermidades e mortes, é um problema que não genera a confiança que as pessoas, as comunidades devem ter em los serviços de saúde. Então, que apesar do período que foi da estratégia e plano de ação, que foi um período difícil, gostaria de felicitar a todos os Estados-membros por os logros, né, que foram demonstrados durante esse período, com ações muito concretas, com indicadores muito concretos e, ao mesmo tempo, de ser um recordatório para todos que sigam o tema como um tema importante que se deve seguir abordando em nossa cooperação técnica nos países. Muitas graças, senhora Presidente. Thank you. Thank you. Thanks very much. With that, would like to inform the committee that the discussions will be reflected in the final report, and that concludes item 7.3. So we will now move right along to item 7.4, Strategy and Plan of Action on Strengthening the Health System to Address Violence Against Women, in the final report. I'd like to bring document CE 178/INF/4 to the attention of the committee and invite Dr. Anselm Hennis, Director of the Department of Non-Communicable Diseases and Mental Health of the Pan American Sanitary Bureau, to please present this item. Thank you very much. Madam President, members of the Executive Committee, Dr. Barbosa, distinguished delegates and colleagues, I am pleased to introduce the final report of the Strategy and Plan of Action in Strengthening the Health System to Address Violence Against Women, 2015 to 2025. In 2015, the region of the Americas was the first to approve a regional framework for action on violence against women, highlighting its long history of leadership on this important issue. This strategy has been critical in mobilizing countries around the common goals of increasing public awareness of the public health approach to violence prevention and its evidence-based solutions, and strengthening accountability for action. 7 of 12 indicator targets of the strategy have been exceeded, and 5 indicator targets have been partly met, denoting significant progress in the Americas. The regions continue to lead efforts to give visibility to this public health challenge and its solutions, including through the 16 days of activism celebrated between the 25th of November and 10th of December each year. However, as PAHO's new prevalence estimates released last November highlight, violence against women remains a major public health challenge. 1 in 3 women in the Americas experiences physical or sexual violence, most often by a current or former partner. Sexual violence, including against girls, has serious and unacceptable costs for population health and health systems. These devastating consequences are preventable. With quality health services, a trained health workforce, and strong cross-sectoral coordination, we can reduce them, and we must. While this strategy expired in 2025,
work on strengthening health system responses to violence against women and other vulnerable populations continues. Of particular significance, Member States strongly supported the inclusion of violence-related indicators in PAHO's Strategic Plan 2026 to 2031. Securing the provision of first-line support in primary care and improving the quality of post-rape care remain priorities across countries. In addition to the implementation of health protocols aligned with evidence-based best practice and related capacity strengthening in health services. An important lesson from the implementation of the strategy and plan of action in strengthening the health system to address violence against women is that regional and sub-regional discussions about effective violence prevention can mobilize governments, inter-American agencies, civil society and partners, and actually lead to positive change. There's much that can be achieved by working together. I invite you to not only reflect on achievements made during the implementation of the strategy, but to also consider what more the region can do together to address violence against women. Thank you. Thank you very much. I invite the Executive Committee to take note of the report, and I will now open plenary for discussion on this item, please. Canada? Thank you, Madam Chair. Canada commends PAHO for advancing a strong regional framework recognizing violence against women and girls as both a human rights violation and a critical public health issue requiring sustained multi-sectoral action. The final report demonstrates important progress in strengthening health system capacity, improving policies and protocols, and expanding support services. However, continued efforts are essential to close persisting gaps and ensure equitable access to care for all women and girls. Canada is proud to have supported implementation of this action plan through the Improved Health of Women and Adolescent Girls in Situations of Vulnerability project. This $15 million contribution supported PAHO's efforts to strengthen health systems to better respond to victims, including through enhancement of post-rape care services and strengthening capacity of health professionals to provide appropriate care. We support PAHO's continued leadership in strengthening health system responses to violence against women, recognizing that the health sector plays a vital role in early identification, trauma-informed care, referral pathways, and prevention. In particular, we note progress made in strengthening the role of ministries of health, including through establishment of focal points and increased engagement in multi-sectoral coordination mechanisms. At the same time, we recognize gaps remain in resources and capacity and encourage continued efforts to ensure these structures are adequately supported and sustainable. We also underscore the importance of strengthening data systems and improving use of disaggregated data to better help understand and address needs of populations in vulnerable situations. This is essential to ensuring responses are equitable, targeted, and responsive to those most at risk. We encourage PAHO to continue this critical work in partnership with member states to foster safer, healthier, and more equitable societies across the region. Thank you. Thank you very much. I'll give the floor to Peru, followed by Mexico. Gracias, señora Presidente. La delegación del Perú agradece y felicita la presentación de este informe. El Perú coincide en la necesidad de fortalecer la disponibilidad y el uso de información para orientar políticas y acciones basadas en evidencia. En ese sentido, el Ministerio de Salud contribuye de manera continua al Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar, fortaleciendo los sistemas de información y el monitoreo de este problema. Igualmente, destacamos la importancia de fortalecer la capacidad de los servicios de salud para brindar atención integral, oportuna y de calidad a las mujeres sobrevivientes de violencia. A través de la Dirección de Salud Mental, el Perú desarrolla asistencia técnica continua para mejorar la respuesta sanitaria en el marco de la Ley número 30364 y de los compromisos asumidos por el sector salud. La violencia contra la mujer continúa siendo un desafío significativo para nuestro país.
cerca del 52% de las mujeres peruanas entre 15 y 49 años ha sufrido violencia física, psicológica o sexual por parte de su pareja. Frente a esta realidad, el sistema de salud tiene la responsabilidad de garantizar la detección temprana de los casos, la atención médica, psicológica y psiquiátrica oportuna, así como la recuperación integral de las personas afectadas. Finalmente, el Perú recomienda fortalecer las políticas de protección para las mujeres e integrantes del grupo familiar, garantizando sus derechos humanos, promoviendo su autonomía y redoblando los esfuerzos para erradicar la violencia de género en toda la región. Muchas gracias. Thank you very much. I'll give the floor to Mexico, followed by Brazil. Muchas gracias, Presidenta. La Delegación de México reconoce la estrategia y el plan de acción presentado. La violencia contra las mujeres y las niñas es una violación sistemática de derechos, que los sistemas de salud tienen la responsabilidad y capacidad de contribuir a prevenir, detectar y atender. Asumir ese rol con plenitud es parte fundamental de nuestro compromiso con la salud universal. México ha avanzado en esta dirección, fortaleciendo mecanismos de atención integral a las víctimas de violencia sexual, que incluyen el acceso oportuno a pruebas diagnósticas, atención médica especializada, acompañamiento psicosocial y profilaxis postexposición para prevenir infecciones. Nuestra delegación desea subrayar la urgencia de reforzar la protección de niñas y adolescentes que enfrentan situaciones de matrimonio infantil, precoz o forzado, así como otras formas de violencia sexual. Debemos garantizar el acceso a servicios de consejería, prevención y atención integral con respecto a la autonomía, la confidencialidad y el interés superior de la niñez. Reconocemos que persisten desafíos importantes como las desigualdades territoriales, las barreras de acceso en comunidades rurales e indígenas y la barrera entre la política declarada y la respuesta efectiva en los puntos de atención. Por ello, agradecemos los esfuerzos por seguir fortaleciendo los sistemas de salud para que sean capaces de ofrecer respuestas integrales, culturalmente pertinentes y verdaderamente centradas en las mujeres y niñas que las necesitan. Gracias. Thank you very much. I'll give the floor to Brazil, please. Obrigada, presidente. O Brasil agradece a apresentação do relatório final e reconhece os avanços alcançados pela região desde a adoção da estratégia em 2015. É lamentável que a violência contra mulheres e meninas continue sendo um grave problema de saúde pública, expressão de desigualdades estruturais agravada pela interseccionalidade entre gênero, raça, etnia e condição socioeconômica que ainda marcam nossos países. Por isso, consideramos fundamental fortalecer a produção e a análise de dados sobre populações historicamente expostas a maiores riscos de violência e discriminação, de modo a ampliar a compreensão das barreiras de acesso aos serviços de saúde e qualificar as respostas dos sistemas de saúde às suas necessidades específicas. Face à situação alarmante da violência contra as mulheres no Brasil, o governo vem buscando aperfeiçoar as políticas de prevenção e enfrentamento dessa condição. Esse é o objetivo de iniciativas brasileiras como o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM, instrumento estratégico para registrar e acompanhar casos de violência e subsidiar a formulação de políticas públicas. Na área de saúde, tem sido fundamental o papel da atenção primária à saúde e da estratégia Saúde da Família, cujas equipes atuam na identificação precoce, acolhimento e encaminhamento de situações de violência, evitando a revitimização. Na atual gestão, ampliamos o financiamento dessas equipes, inclusive em comunidades quilombolas, e fortalecemos a qualificação de agentes indígenas de saúde em seus territórios. Adicionalmente, em 2025, instituímos o Programa de Reconstrução Dentária para mulheres vítimas de violência doméstica, que, para além da reparação física, contribui para a recuperação da autoestima e a inclusão social de mulheres sobreviventes. Em paralelo, o Brasil tem fortalecido políticas voltadas à saúde integral das mulheres, incluindo investimentos inéditos em pesquisa, inovação e qualificação do cuidado para condições historicamente subdiagnosticadas, como a endometriose e a dor pélvica crônica.
Recentemente foram anunciados investimentos adicionais para o desenvolvimento de soluções científicas e tecnológicas nessa área, com foco na incorporação dos resultados ao SUS, o que está sendo feito para garantir maior qualidade de vida para milhões de mulheres. O Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres conta com uma participação importante do Ministério da Saúde na atenção imediata, assim como na notificação desses casos como agravo importante à saúde. As políticas que acabamos de mencionar estão em linha com as recomendações do relatório como fortalecimento dos sistemas de saúde e abordagem multissetorial da atenção de saúde a mulheres em situação de violência. Ao reiterar o agradecimento ao secretariado pelo relatório, reforço o compromisso do Brasil com o enfrentamento das violências de gênero e com a promoção do acesso à saúde em nossa região. Muito obrigada. Thank you very much. I'd like to give the floor back to Dr. Hennis, please, for any comments. Yes, thank you so much, Madam President. And let me acknowledge the contributions of all member states, but particularly this afternoon here, the inputs then from Canada, Peru, Mexico, and Brazil. And we will acknowledge the fact that Canada has been a very strong partner supporting programmatically and financially. And we'll also acknowledge the fact that, as stated, violence against women is actually a human rights violation, and there are groups that are particularly in situations of vulnerability. What has made a really significant difference has been access to data and information that allowed us to estimate more objectively what is happening in the region, and has actually also helped PAHO and the Sanitary Bureau and the member states to actually include an indicator for violence as one of the impact indicators in the strategic plan. That's been a significant difference. The role of health systems and health systems response was acknowledged by all the member states. And this is where PAHO has a particularly unique role in terms of strengthening the health system response, in terms of detection, in terms of post-rape care, in terms of referral for other services, and also trying to prevent the whole issue of re-victimization. And this requires that one has to strengthen capacity building and training and resources in the healthcare system. This is, of course, in terms of background of policies to protect women from being exposed to violence. We have seen really the whole impact of working multisectorally, working to increase finances, capacity building, and et cetera, but then recognizing that there are several gaps that still need to be addressed. So while the actual final report is being submitted, the work continues, and it continues in earnest. And PAHO stands available, willing, and ready to accompany you in this journey to eliminate violence against women. Thank you. Thank you very much, Dr. Hennis. Dr. Barbosa? Thank you, Madam President. I want to acknowledge and to thank all the comments from the countries that have shared with us the efforts that they are doing to address this very important topic. We take notes of the comments, suggestions. As was reported by Ansel Hennis, this strategy is already was finished, but the topic is so important that our member states last year recognized and included this in this topic in the strategic plan 26-2031. So I think that is important because, as we know, this is a very important issue that needs to be addressed by a multi-sectoral approach, but the health sector has a very specific role that it cannot be minimized. The health sector is, in general, the first point of contact with victims of this kind of violence. So the health system, the health care professionals, the health care facilities need to be ready, prepared, not only to provide all the care in all the aspects that the victim needs, but at the same time to be part of the response and the prevention of this very important problem. So I really appreciate the progress that have been made in the region, the challenge that we still have that will be addressed in the next period until the year 2030, 2031, because this is
part of the strategic plan. So thank you very much, Madam President. Thank you, Dr. Barbosa. And with that, this concludes this item, and the discussions will be reflected in the final report. Thank you very much. We have time to continue on to item 7.5, Plan of Action for the Elimination of Industrially Produced Trans Fatty Acids. I was thinking Dr. Hennis might want to stay at the table. 2020-2025, the final report. I would like to bring document CE 178/INF/5 to the attention of the committee and invite Dr. Hennis, again, Director of the Department of Non-Communicable Diseases and Mental Health of the Pan American Sanitary Bureau, to present this item. Thank you very much. Thank you, Madam President, and I was not trying to escape. Madam President, members of the Executive Committee, Dr. Barbosa, distinguished delegates, colleagues, I'm pleased to introduce the final report on the Plan of Action for the Elimination of Industrially Produced Trans Fatty Acids 2020 to 2025. Trans fatty acids remain a major yet entirely preventable risk factor for cardiovascular diseases and all-cause mortality. Globally, their consumption is linked to nearly 300,000 deaths every year, including more than 100,000 deaths in the region of the Americas. Eliminating these harmful substances from the food supply is highly effective and cost-efficient as an intervention which saves lives. In recent years, the Americas has made measurable progress in eliminating industrially produced trans fatty acids. By the end of 2025, 85% of the population of the region lived in a country that adopted a PAHO best practice policy to eliminate trans fatty acids. This progress reflects the impact of strong regulatory action, multi-sectoral collaboration, and use of evidence-based best practice policies. However, this report also highlights several important gaps. Of the 16 indicators used to measure progress, 1 indicator was exceeded, 3 were achieved, 10 partially achieved, and 2 not achieved. The 4 indicators that were achieved with more than the expected number of member states realizing the targets were based on implementation of policies that eliminated industrially produced trans fatty acids from the food supply, provision of support for enforcement of reduction of industrially produced trans fatty acids through standardized labeling, and thirdly, through measurable advances and progress towards eliminating trans fatty acids from the food supply. At the same time, the partial achievement only of 2/3 of the progress indicators highlights that much more needs to be done. Sustained efforts are required to strengthen regulatory frameworks, ensure enforcement, and support countries in achieving complete trans fat elimination. The experience of the Americas demonstrates that elimination of trans fats is feasible across diverse contexts. Countries have shown leadership by enacting policies, strengthening monitoring systems, and advancing public awareness and engagement. The advances achieved provide a strong foundation to accelerate future progress and to ensure that all countries sustain best practice standards. Moving forward, it is clear that the elimination of industrially produced trans fats across the entire region requires continued political commitment, technical cooperation, and alignment with broader efforts to improve diets and reduce the burden of non-communicable diseases. PAHO remains committed to supporting member states from policy design to implementation, enforcement, and evaluation. Together, we can achieve a trans fat-free Americas and contribute to global targets for healthy food environments. Thank you. Thank you so much. The Executive Committee is invited to take note of the report, and I will now open the floor to the plenary for discussion, please. Brazil, followed by Colombia. Senhora Presidenta,
Agradecemos à OPAS pela apresentação do relatório final do Plano de Ação para eliminar os ácidos graxos trans de produção industrial 2020 e 2025. O Brasil tem participado ativamente desse esforço regional por meio da implementação de medidas regulatórias voltadas à eliminação dos ácidos graxos trans de produção industrial, culminando na proibição dessas substâncias em alimentos e fortalecendo a proteção da saúde da população. Essas ações se somam aos avanços em rotulagem nutricional e à promoção de ambientes alimentares mais saudáveis, contribuindo para a prevenção das doenças crônicas não transmissíveis. Senhora Presidenta, embora reconheçamos os progressos alcançados, persistem desafios importantes. Consideramos necessário fortalecer os esforços de implementação, fiscalização e monitoramento das medidas adotadas, uma vez que diversos indicadores dessa linha estratégica ainda apresentam avanços limitados e permanecem aquém das metas estabelecidas. Nesse contexto, destacamos a importância de fortalecer as capacidades regulatórias dos países, ampliar a cooperação técnica regional e resguardar os processos de formulação de políticas públicas de interferências indevidas. Nesse sentido, agradeceríamos o apoio da OPAS aos Estados-membros no desenvolvimento e na disseminação de metodologias harmonizadas, eficazes, factíveis e menos custosas para o monitoramento dos ácidos graxos trans de produção industrial nos alimentos. Esse apoio poderia incluir estratégias de amostragem, definição de categorias prioritárias de produtos, análise de rótulos, protocolos laboratoriais, mecanismos de vigilância de mercado, instrumentos que permitam a comparabilidade regional dos resultados. O Brasil reafirma seu compromisso com a eliminação dos ácidos graxos trans de produção industrial e apoia a continuidade dos esforços regionais voltados à promoção de sistemas alimentares mais saudáveis, equitativos e promotores da saúde. Obrigado. Thank you. I'll give the floor to Colombia, please. Gracias, señora presidenta. Colombia agradece la presentación del informe final del Plan de Acción para eliminar los ácidos grasos trans de producción industrial 2020-2025 y reconoce los importantes avances alcanzados por la región en la protección de la salud de las poblaciones frente a uno de los factores de riesgos más prevenibles de las enfermedades cardiovasculares. La eliminación de los ácidos grasos trans constituye una de las intervenciones de salud pública más costo efectivas para reducir la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles. Su impacto contribuye directamente a la prevención de las enfermedades cardiovasculares que continúan siendo una de las principales causas de muerte en nuestras poblaciones. En Colombia, durante los últimos años, se han impulsado acciones regulatorias y de salud pública orientadas a mejorar los entornos alimentarios y promover una alimentación más saludable. Entre los avances más significativos se destaca la expedición de una regulación para la eliminación de grasas trans en 2024 mediante la adopción de los parámetros recomendados por la OPS que limitan su contenido al 2% y prohíben los aceites parcialmente hidrogenados. Esta medida ha permitido avanzar hacia un entorno alimentario más seguro para la población. Asimismo, el país ha avanzado en la implementación del etiquetado frontal de advertencia en alimentos procesados y ultraprocesados, mediante sellos visibles que informan sobre el exceso de nutrientes cítricos, incluidas las grasas trans. Esta herramienta fortalece el derecho de las personas a recibir información clara y favorece decisiones alimentarias más informadas. Estas acciones hacen parte de una agenda integral orientada a prevenir la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y otras enfermedades no transmisibles que presentan una creciente carga para los sistemas de salud. Colombia considera fundamental consolidar los avances alcanzados mediante políticas que articulen regulación, educación alimentaria, promoción de hábitos saludables, protección de la infancia y fortalecimiento de los sistemas de vigilancia. Reiteramos nuestro compromiso con la construcción de entornos alimentarios más saludables y con la promoción de políticas basadas en evidencia que contribuyan al bienestar de las generaciones presentes y futuras.
Muchas gracias. Thank you very much. I'd like to give the floor back to Dr. Hennis for any comments, please. Thanks so much, Madam President, and acknowledge the inputs by Brazil and by Colombia. And basically, both countries have pointed out the importance of regulatory measures. And again, in contrast, that the counterpoint is the challenge of interference. The importance of monitoring is also critical, and some countries don't have the capacity to do such. And we'll take on board the whole issue of the relevance of labeling, front of package labeling, the importance of laboratory monitoring and measurement, as well as food and market surveillance. And the point raised about having regional standards is also quite important. I think as we continue the work, because work will not end with the submission of the final report, these are other areas of practice that we will have to build our technical responses to help the countries in terms of the elimination of trans fat in the region. Thank you, Madam President. Thank you. Dr. Barbosa. Thank you, Madam President. Eu queria primeiro agradecer aos países, reconhecer suas contribuições importantes para que esse plano de ação que foi aprovado para o período 2025 para a eliminação de los ácidos grasos trans de produção industrial tenha avançado de maneira muito consistente durante esses 5 anos. Seguro que, como os países que hablaram manifestaram, todavia há muitos desafios para adelante, né, de seguir trabalhando de maneira conjunta para que se pueda atuar de maneira mais incisiva em la eliminação de los principais fatores de riscos para enfermidades cardiovasculares, la obesidade, que são problemas de saúde pública de la maior importância em nossa região. Assim que, ao mesmo tempo que felicito já ter 85% da população da região vivendo em países que lograram eliminar, é avanço importante que posiciona bem a organização, incluso em termos globais, pero temos que seguir não só para lograr os 100%, pero avançar cada vez mais para que todas as pessoas tenham o direito de ter o acesso a uma alimentação sana e que seja efetivamente promotor de sua saúde e bem-estar. Muitas graças, senhora presidenta. Thank you, Dr. Barbosa. With that, I would like to inform the committee that the discussions will be reflected in the final report, and this concludes this item. Thank you, Dr. Hennis. We'll move to one more item before we take our break. This will be item 7.6, Strategy and Plan of Action on Ethnicity and Health, 2019 to 2025, the final report. I'd like to bring document CE 178/INF/6 to the attention of the committee and invite Dr. Jerry Eichmans, Director of the Department of Social and Environmental Determinants for Health Equity of the Pan American Sanitary Bureau, to please present this item. Thank you. Muchas gracias, señora presidenta, señor director, distinguidos miembros del Comité Ejecutivo, colegas. Tengo el honor de presentar el informe final de la Estrategia del Plan de Acción sobre Etnicidad y Salud 2019-2025, que da cuenta de los avances alcanzados por los Estados miembros en este periodo en la implementación de la política sobre etnicidad y salud que fue aprobado en 2017. La estrategia cuenta con 19 indicadores de proceso y 3 de impacto. Con respecto a los 19 indicadores de proceso, 4 superaron las metas propuestas, 5 alcanzaron las metas y los 10 restantes las alcanzaron parcialmente. Por otro lado, ninguno de los 3 indicadores de impacto logró la meta propuesta. Esta meta exigía una reducción ambiciosa de al menos 30% en las brechas de mortalidad materna y en mortalidad menores de 5 años, y una 50% de reducción de la incidencia de tuberculosis en poblaciones indígenas, afrodescendientes y romaní. Estos fueron indicadores obviamente muy difíciles a alcanzar en 6 años. A pesar de este último punto, de este último dato,
y de los complejos, ¿no?, desafíos durante este periodo, incluso la pandemia, que, como sabemos, puso en evidencia y agravó justamente estas inequidades ya preexistentes. La estrategia marcó un hito pionero a nivel mundial al reconocer la necesidad de abordar las inequidades en salud asociadas a la etnicidad mediante un enfoque intercultural basado en los derechos humanos, la participación social y el respeto a los saberes ancestrales de los pueblos indígenas, afrodescendientes y otros grupos étnicos. El balance general muestra avances alentadores. Se destacan el fortalecimiento de la generación de evidencia sobre etnicidad y salud, una mayor incorporación de la variable autoidentificación étnica en los sistemas de información en salud, el desarrollo de políticas y acciones para combatir la discriminación étnico-racial en los servicios de salud, de que ya hemos conversado hoy día, y el fortalecimiento de capacidades del personal de salud en materia de interculturalidad. Al mismo tiempo, siguen existiendo brechas muy importantes en la disponibilidad y la calidad de los datos desagregados. Muchos países además carecen de mecanismos institucionales que garantizan la participación efectiva de los pueblos en las políticas públicas y el reconocimiento, la protección y la articulación de los saberes ancestrales y la medicina tradicional con los sistemas occidentales de salud sigue siendo un gran reto. El reporte presenta enseñanzas relevantes que delinean algunas prioridades claves. Fortalecer la recopilación y el uso de datos desagregados por etnicidad, así como las políticas interculturales que abordan las inequidades en salud, los determinantes sociales y las barreras de acceso. Y garantizar la participación significativa de los pueblos indígenas y las poblaciones afrodescendientes en la toma de decisiones en salud, promoviendo el diálogo intercultural, la integración de medicina tradicional y los conocimientos ancestrales, el fortalecimiento de las capacidades interculturales y la diversidad del propio personal de salud, además de la expansión de servicios de telesalud equitativos y culturalmente apropiados. La OPS reafirma su compromiso en seguir trabajando junto con los Estados miembros para mejorar la salud y el bienestar de todos los pueblos de las Américas, en particular de aquellos que han enfrentado históricamente situaciones de exclusión y de discriminación estructural. Asimismo, la OPS va a continuar apoyando a los países para que la diversidad cultural sea reconocida y valorada como una fortaleza y para avanzar hacia sociedades más justas, más equitativas, inclusivas y saludables, donde nadie queda atrás. Invitamos al Comité Ejecutivo de tomar nota de este informe. Muchas gracias. Thank you very much. Indeed, you're invited to take note of the report, and I'll open plenary now for discussion, comments, questions. Brazil, please go ahead. Obrigada, presidente. O Brasil agradece a apresentação do documento e reconhece os esforços empreendidos pelos países de nossa região com o apoio da OPAS, visando a promoção da equidade étnico-racial em saúde. Para o Brasil, o combate ao racismo é prioridade absoluta, tendo justificado inclusive a proposta de inclusão do tema na Agenda 2030 de maneira voluntária, na forma do ODS 18, sobre promoção da igualdade étnico-racial. Defendemos com convicção que o enfrentamento do racismo institucional e de outras formas de discriminação deve permanecer como prioridade para os sistemas de saúde das Américas. O relatório recorda com propriedade que em nossa região persistem desafios estruturais que afetam de maneira desproporcional populações afrodescendentes, quilombolas, indígenas, bem como outros grupos historicamente vulnerabilizados. Sob a perspectiva do racismo como um determinante social da saúde, o Ministério da Saúde tem buscado priorizar e implementar mecanismos e estratégias de redução das disparidades e promoção da equidade. Nesse contexto,
Estamos fortalecendo a implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, incluindo a ampliação do financiamento de equipes de saúde da família que atuam em comunidades quilombolas. Outras iniciativas estão voltadas, por exemplo, à promoção da equidade racial na primeira infância e ao fortalecimento do diálogo entre o Sistema Único de Saúde e comunidades tradicionais de matriz africana, como o projeto Feiras de Saúde, Saberes Ancestrais dos Terreiros e o cuidado na atenção primária à saúde. Sabemos que no Brasil a medicina tradicional se traduz na influência das populações indígenas e afrodescendentes, principalmente. A persistência de níveis de mortalidade materna entre mulheres negras, correspondente ao dobro daquele de mulheres brancas no Brasil, nos levou a fortalecer a Rede Aline, uma estratégia intersetorial lançada pelo governo federal para garantir respostas oportunas a óbitos evitáveis e promover a equidade racial na saúde materna, fetal e infantil. Seguimos avançando igualmente na implementação da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, por meio dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, que contam com a participação social e com estratégias adaptadas às especificidades socioculturais e territoriais dos nossos povos originários, incluindo os povos indígenas isolados e de recente contato. Por fim, o Brasil manifesta seu interesse em dar continuidade a esta agenda no âmbito da OPAS por meio da construção de um novo marco regional de cooperação. Consideramos essencial que a região mantenha a equidade étnico-racial no centro de suas prioridades políticas e, consequentemente, técnicas para avançar na construção do ideal de saúde sem racismo nas Américas. Muito obrigada. Thank you very much. I'll give the floor to Colombia, followed by Mexico. Gracias, señora presidenta. Colombia agradece la presentación del informe final de la Estrategia y Plan de Acción sobre Etnicidad y Salud 2019-2025 y reconoce los avances alcanzados en la incorporación de la perspectiva étnica, intercultural y de derechos humanos en las políticas de salud de la región. Para Colombia, la etnicidad y la salud constituyen una prioridad fundamental en la construcción de sistemas de salud más equitativos e inclusivos. Como país pluriétnico y multicultural, donde más de 14 millones de personas se autorreconocen como indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros o pertenecientes al pueblo rom, reconocemos que persisten importantes inequidades en salud asociadas a condiciones históricas de exclusión, pobreza, discriminación y barrera de acceso a los servicios. Durante los últimos años, el país ha fortalecido progresivamente la incorporación del enfoque intercultural en las políticas públicas de salud y ha promovido la participación efectiva de los pueblos y comunidades étnicas en la formulación de decisiones que afectan su bienestar. Asimismo, se han consolidado espacios de diálogo y concertación orientados a garantizar una atención culturalmente pertinente y respetuosa de los saberes, prácticas y sistemas propios de salud. Colombia también ha fortalecido las acciones territoriales de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención primaria en salud en zonas rurales, dispersas y de difícil acceso, mediante estrategias orientadas a acercar los servicios a comunidades históricamente excluidas. Estos esfuerzos se complementan con el fortalecimiento de la red pública hospitalaria y el despliegue de equipos básicos de salud en los territorios. No obstante, reconocemos que persisten desafíos relacionados con la disponibilidad de información desagregada, la formación de talento humano con competencias interculturales y la sostenibilidad de intervenciones territoriales y la superación de barreras geográficas, sociales y culturales que limitan el acceso efectivo a los servicios de salud.
Colombia coincide con el informe en la necesidad de fortalecer respuestas intersectoriales que aborden los determinantes sociales, ambientales y climáticos que afectan de manera desproporcionada a los pueblos indígenas y demás grupos étnicos. Reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de sistemas de salud más inclusivos, interculturales y equitativos que contribuyan al bienestar de los pueblos y comunidades étnicas de nuestra región. Muchas gracias. Thank you very much. I'll give the floor to Mexico, please. Gracias, Presidenta. La Delegación de México reconoce los avances alcanzados a lo largo de estos años que demuestran que cuando los sistemas de salud se diseñan con una genuina vocación de abordar los temas de etnicidad y salud, los resultados son mejores para todos. Las desigualdades estructurales que afectan a los pueblos indígenas, afrodescendientes y otros grupos étnicos de la región son el resultado de siglos de exclusión y requieren voluntad política sostenida para revertirlos. México parte de la convicción de que un sistema que no habla la lengua de quien lo necesita, que no reconoce sus prácticas ni respeta su cosmovisión, no es accesible, independientemente de cuántos centros de salud tengan o cuántos médicos formados existan. La brecha entre la infraestructura disponible y el acceso real comienza con la comunicación. México, a través del modelo de atención a la salud con mecanismos incluyentes, promueve la transversalización de la pertinencia cultural en los servicios de salud. Este modelo ha permitido identificar y desmantelar barreras concretas como la adecuación de señalización, la traducción de materiales informativos a lenguas indígenas y la incorporación de mecanismos que favorezcan una comunicación efectiva entre el personal sanitario y las personas usuarias. Medidas de esta índole permiten avanzar hacia una atención verdaderamente incluyente. Reconocemos la importancia de fortalecer la disponibilidad y la calidad de los datos desagregados por etnicidad. Mientras los sistemas de información sanitaria no sean capaces de capturar la diversidad étnica de nuestra población, con rigor y consistencia, seguiremos tomando decisiones de política pública a ciegas respecto a algunos de los grupos más vulnerables de la región. Asimismo, subrayamos la importancia de ampliar el conocimiento de los saberes y las prácticas de la medicina tradicional. Los modelos de atención con enfoque intercultural que integran distintas perspectivas son, a nuestra manera de ver, el horizonte hacia el que debiéramos avanzar. Gracias. Thank you very much. I'd like to give the floor back to Dr. Eichmanns to respond, please. Muchísimas gracias por las intervenciones de Brasil, de Colombia y de México. Yo quiero, antes de nada, felicitar realmente a los países que intervinieron, pero también a todos los países en la región que, a pesar, ¿no?, de los enormes retos que seguimos teniendo, hay un avance muy importante en el reconocimiento y más que todo en la acción, ¿no?, que estamos viendo a nivel nacional, pero más que todo en los terrenos, con las poblaciones, ¿no?, que normalmente no tiene voz, no se escucha, que han sido, ¿no?, sistemáticamente dejados atrás, como todos ustedes mencionaron, ¿no? Quiero felicitar también en particular, ¿no?, con, por ejemplo, los avances en Brasil, ¿no?, sobre el diálogo SUS con la población afro, ¿no?, las reuniones que hemos tenido en Brasil, ¿no?, sobre el tema indígena, ¿no?, que yo estoy segura que muchos más van a venir porque es un tema de mucha prioridad para el país. Y también importante que ustedes, ¿no?, pusieron muy claramente el tema de mortalidad materna, ¿no?, como un tema, ¿no?, las enormes brechas que existen entre las poblaciones negras, entre poblaciones indígenas y la población blanca. Yo creo que es un tema que fue, ¿no?, la intención, obviamente, de esta estrategia y de este plan de acción fue reducirlos. Se redujo algo, pero falta mucho, ¿no? Esta brecha sigue siendo un tema muy importante y todos estos temas que ustedes mencionan son necesarios para cerrarlo, ¿no? También tomamos nota de la propuesta de Brasil de dar continuidad a este plan de acción, ¿no? La estrategia sigue viva, ¿no?, pero ahí tenemos que ver cómo apoyamos y cómo seguimos trabajando todos juntos para avanzar a esta agenda. También Colombia, felicidades por todo el trabajo, ¿no? 14
millones de personas autorreconocidas como indígenas o afro es muy importante, y las estrategias que ustedes están haciendo, los avances en interculturalidad, en la participación, en los diálogos interculturales, ¿no? Con la atención pertinente necesaria, realmente son muy importantes. También poner atención primaria en la salud, promoción de la salud justamente en los terrenos adaptados a las necesidades de los pueblos son muy importantes. Y gracias también por el compromiso. Y México igualmente, ¿no? Los avances muy importantes, ¿no? Y también lo que usted pone, mejores resultados son posibles, ¿no? Si nos ponemos todos en el plano de reconocer, de aceptar y de construir políticas que realmente no toman en cuenta esas necesidades que tan profundas que siguen existiendo en la región, que todos ustedes también han hecho énfasis tan equitativa en que estamos. Pero todos juntos podemos avanzar, y muchísimas gracias, y cuenta con la OPS en este proceso. Thank you very much. Dr. Barbosa, any comments? Gracias, señora presidenta. Gostaria de felicitar a los países de la región por los avances que fueron observados durante la implementación de la Estrategia y Plan de Acción sobre Etnicidad y Salud 2019-2025. Cuando miramos los indicadores de salud de la región, en todos los países, los indicadores de salud son mucho peores en la población afrodescendiente y la población de origen indígena. Además, en las encuestas que la OPS hace regularmente sobre las principales barreras de acceso a los servicios de salud, la primera barreira es la económica, pero mismo para países donde no hay la barrera económica, las barreras culturales tienen un peso importante que no garantizan el acceso de esses grupos a los servicios de salud. Assim que essa estratégia e plano de ação teve um rol muito importante, né? Muito se logrou durante esse período, pero estou de acordo com os países que manifestaram, o Brasil, a Colômbia, México, de que é um tema que sigue como uma necessidade importante de uma mirada aos serviços de saúde, que não se trabalhe só com os promédios, pero que se busque identificar os grupos mais vulneráveis, os grupos que por causas distintas, e a etnicidade é uma das causas importantes de ter seu direito à saúde com dificuldades de ser implementado, para que se pueda desenvolver políticas adequadas, estratégias adequadas, escutando de maneira ativa a essas populações em la apresentação de las estratégias, la implementação e en el monitoreo. Muchas gracias, señora presidenta. Thank you very much. And with that, we will be reflecting all of these discussions in the final report. Thank you. And that concludes this item. Let's sharp at 3:33 take our break until 4 o'clock. Get some fresh air, coffee, have more good conversations. And just so that you can plan your time accordingly, we will finish today at 5 o'clock. So wanted to reflect that. Thank you very much. See you soon. Teníamos que andar a pies y en lancha por más de 6, 8 horas hasta días para llevar medicamentos y pruebas de diagnóstico para las enfermedades. Los caminos se borran cada vez más cuando llueve porque los ríos crecen y simplemente el acceso a la salud no existía porque estábamos muy lejos. Creemos que la geografía no debe determinar quién vive y quién muere. Por eso, en un esfuerzo conjunto entre la OPS, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá y la Fundación Barça, desarrollamos un proyecto pionero en Panamá y también en la región de las Américas. Habilitamos nuevas normativas en el país e instalamos infraestructuras de comunicación
acceso a Internet, para permitir el monitoreo del tráfico aéreo en zonas donde no había cobertura, fortaleciendo la seguridad operacional de un ecosistema logístico que hoy utiliza drones de carga de larga distancia. Al transportar medicamentos, muestras biológicas y insumos médicos, transformamos los trayectos de horas e incluso días en 30 o 40 minutos. Ya sabemos que ya no estamos olvidados detrás de las montañas, porque ya la medicina puede llegar más rápido y eso significa que nuestros niños y adultos mayores pueden tener una mejor oportunidad. La innovación es un puente hacia la salud universal. Lo que estamos haciendo aquí en la comarca Nové Buglé es algo que es escalable y es replicable. Y es algo que justamente podemos hacer en cualquier otro lugar del mundo. Detrás de cada vida protegida hay una historia de cuidado y buenas decisiones tomadas a tiempo. En las Américas, décadas de esfuerzo y colaboración han protegido la salud de generaciones enteras. Gracias a las vacunas, logramos lo que parecía imposible: eliminar la polio, prevenir más de 6 millones de muertes por sarampión en los últimos 20 años y salvar innumerables vidas. El sarampión es una enfermedad causada por un virus. Sin embargo, hoy enfrentamos desafíos que creíamos superados. La Organización Panamericana de la Salud emitió una nueva alerta epidemiológica. El sarampión ha regresado. Vas a sentir frío, ¿ya? Listo. Cuando las coberturas bajan, las enfermedades prevenibles por vacunación vuelven. Las vacunas son una de las intervenciones más costoefectivas para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. En 2026 celebremos la Semana de Vacunación en las Américas, A que se vacunen. reconocida como bien público regional que renueva nuestro compromiso, fortalecer la inmunización y evitar retrocesos que afectan el desarrollo de nuestros países. A los profesionales de la salud, gracias por dejar todo para cuidar de nuestras vidas. La historia ya nos mostró que juntos podemos. Tu decisión marca la diferencia. Inmunización para todos. Pues yo había tiempos que sí salía, sí, a las veredas, hacia el pueblo. Pero ya cuando caí con la crisis bastante grave, ya me daba era por encerrarme así en la casa, no salía. Today, more than 160 million people in the Americas are living with a mental health condition. Yet too many of these conditions go unaddressed, causing serious health, social, and economic consequences for individuals, families, communities, and society as a whole. Traditionally, mental health was seen as the responsibility of the health sector alone. But this approach falls short, leaving most people without quality care. The Pan American Health Organization has been leading efforts to catapult mental health from an often neglected health issue to a central item on national and regional political agendas. When the COVID-19 pandemic struck in 2020, PAHO quickly recognized the growing mental health crisis in countries across the Americas. So in 2022, we established the High-Level Commission on Mental Health and COVID-19, which was the region's first expert group of its kind, tasked with guiding the organization and its member states on improving mental health policies and services during this period and beyond. The Commission created a concrete framework for countries to transform their mental health systems by integrating mental health into all policies. The report also inspired the development of the Strategy for Improving Mental Health and Suicide Prevention in the region of the Americas, which was approved by PAHO member states at the 60th Directing Council in 2023. However, to achieve this goal, the conversation needed to reach beyond ministries of health, to engage high-level political leaders in the region. In close collaboration with PAHO, the Organization of American States began incorporating mental health into its mandate, starting with the adoption of the resolution named Promotion and Protection of Human Rights at the 54th OAS General Assembly,
which notably included a section dedicated to human rights and mental health. The following year, the 55th OAS General Assembly marked a historic moment for mental health, featuring a high-level side event and the adoption of the resolution addressing the critical mental health crisis in the Americas. This resolution urges member states to increase public and private investment in community-based mental health care, prevention, and recovery. It also established Inter-American Mental Health Week, first celebrated the week of October 6th, 2025. What we achieved in 2025 was not accidental. It reflected a deliberate organizational effort to bring health into the highest levels of political commitment and decision-making. As one PAHO, we advanced the regional mental health agenda by building strategic alliances and ensuring its visibility at the OAS and the UN General Assembly. Looking ahead, PAHO is supporting the OAS and its member states in implementing the resolution, including forming an Inter-American Working Group. But we cannot stop here. There is no health without mental health, and no mental health without sustained political and diplomatic support. Our next step is to build on this momentum, continuing and accelerating collective efforts for mental health across the region. The Americas have shown what's possible when we unite. Now is the moment to go further together. Ser enlace es ser una alianza entre el Estado y la comunidad. Entonces eso implica de que nosotros como enlace seamos un puente, ¿no? Un canal para que los servicios lleguen con efectividad a nuestra comunidad. La salud intercultural es una atención centrada en la persona, pero basada en su cultura, sus costumbres, sus tradiciones, de tal manera que el proceso de abordaje de salud-enfermedad no implique una resistencia o un rechazo. Mi nombre es Elías Noico Sánchez, soy enlace del pueblo Cacataibo, soy de la comunidad nativa Puerto Azul de la etnia Cacataibo. Mi nombre es Lidia Reina Awanari, yo soy de la comunidad Buen Perú, Río Galvez. Yo soy etnia Matzés. Y nosotros hacemos comunicación, hacemos reunión que personal de salud está viniendo para atender de obstetricia, enfermera, odontólogo. Los enlaces indígenas tienen una fortaleza que dominan la lengua indígena originaria, que tienen el conocimiento del territorio y que han validado su representación con las organizaciones indígenas de la zona. Esto nos permite llegar con un equipo de salud acompañado del enlace indígena, con un mensaje asertivo, que se habla en la lengua originaria, que nos permite explicarle detalladamente a la población qué intervenciones vamos a desarrollar. Las brigadas están conformadas por el médico, por la obstetra, por un enfermero licenciado o licenciada en este caso. También está conformado por un nutricionista, psicología, odontología, farmacia. Las actividades realizan lo que es medicina integral por el médico. También pasan por lo que es planificación, control de materno, control de cáncer de cuello uterino, de mamas, ¿no? Inmunización de vacunas. Una rayita negativo. Ya usted no tiene VIH, ya está sano. Yo me siento fortalecido y me siento privilegiado, ¿no? Porque estoy llegando en lugares muy lejanos que están donde están mis hermanos para que el primer servicio de salud llegue en primera instancia a mi comunidad. Ese es mi orgullo y mi privilegio de sentirme que soy parte del enlace.
la aplicación de los diálogos interculturales ha ido demandándose cada vez más. Países como Perú presentan avances muy significativos, donde vemos de forma muy visible cómo cuando se implementan esos diálogos interculturales se mejora el acceso de la población a los servicios de salud y tienen iniciativas muy interesantes. Por ejemplo, el tema de los enlaces indígenas es una figura que viene trabajando, es un conector entre la medicina ancestral, entre la comunidad y la medicina occidental, que a su vez se capacita de técnicas que vienen de la medicina occidental, donde OPS está dando un fuerte acompañamiento, pero a la vez son personas de confianza para las comunidades porque pertenecen a ellas y ahí se refleja de manera significativa su propia identidad, ¿no? Lo cual tiene implicaciones muy palpables para abordar el tema de salud y bienestar. Es una herramienta muy valiosa para todas las intervenciones que nosotros desarrollamos en el Ministerio de Salud. Desde las intervenciones que hacemos con brigadas itinerantes, visitando comunidades alejadas, desde las intervenciones que hacemos con las estrategias para el tratamiento o el abordaje de la tuberculosis, para el abordaje del VIH, para el abordaje de enfermedades metaxénicas como el dengue, la malaria. El panorama de lo que era antes ahora se ha cambiado bastante porque hay mayor confianza, mayor atención, mayor respaldo a los servicios de salud. Mi presencia como enlace en mi comunidad genera un cambio positivo en ver la salud como primordial para poder subsistir como ser humano, ¿no? En Haïti, la crise sécuritaire et humanitaire dure depuis plusieurs années. Face à une situation sans précédent, des dizaines de milliers de familles ont été contraintes de fuir leur quartier. Fortement touchées par l'insécurité, elles trouvent refuge dans des sites de déplacement improvisés ou au sein de communautés qui les accueillent dans des zones plus sûres. Aujourd'hui, les départements de l'Ouest, du Centre et de l'Artibonite accueillent la majorité des 1,4 million de personnes déplacées internes du pays. Parmi elles, de nombreux enfants et femmes enceintes, dont l'accès aux services sociaux et de santé de base, y compris la vaccination, est fortement limité. Pour protéger ces populations contre les maladies évitables par la vaccination, la direction du programme élargi de vaccination du ministère de la Santé publique et de la Population a mené une campagne de vaccination ciblée, avec l'appui de l'OPS, OMS et de Gavi. Celui nous tout à fait voulu venir dans ce point-là, c'est pas bien ma bien vivre avec ce moment. Pour santé là, on vient ensemble pour toilette cap. Bah mon Dieu fier et puis on a dormi plus souple, il y a parfois de l'eau sale sans toi. Santé a pas tellement ok. Après depuis mon yo venu faire annonce là, yo venu passer annonce là et puis une fois on a mal d'aller. Donc, si on fait un paquet, changement dans la vie, on les porte pour le paquet. Fièvre, le paquet diarrhée pour s'y recommander, pour pas prendre tétanos et puis bon pour santé. Pendant une semaine, 736 équipes mobiles ont sillonné les communautés hautes et les sites de déplacés des 3 départements ciblés pour vacciner les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes contre des maladies telles que la rougeole, la diphtérie, la poliomyélite et le tétanos. Grâce à une forte mobilisation communautaire, cette campagne a permis de vacciner 4 879 enfants zéro dose, 4 207 enfants sous-vaccinés, 11 163 enfants contre la rougeole, 3 845 contre la poliomyélite, 6 836 contre la diphtérie et 2 627 femmes enceintes contre le tétanos. En parallèle, les équipes ont mené une recherche active au niveau communautaire afin d'identifier d'éventuels cas suspects de paralysie flasque aiguë, de rougeole ou d'autres maladies évitables par la vaccination.
Chaque visite à domicile a également permis de sensibiliser les familles et de collecter des données essentielles pour renforcer la surveillance épidémiologique. Cette campagne a permis de renforcer la protection des populations déplacées internes, les plus exposées aux risques épidémiques, et contribuer à améliorer la détection précoce des maladies évitables par la vaccination. Durante más de un siglo, la esquistosomiasis, también conocida como bilharzia, afectó a comunidades rurales de Puerto Rico. Hoy, gracias a décadas de investigación científica, vigilancia sostenida y colaboración internacional, la isla está cerca de alcanzar un hito histórico: demostrar la eliminación de la transmisión de la esquistosomiasis. Esquistosomiasis ha sido una enfermedad endémica, o fue, por muchos años. El primer reporte es de 1903 y los números de casos ha ido bajando paulatinamente hasta el punto que el último caso reportado fue en el 2005. Y acá estamos más una vez en Puerto Rico haciendo este trabajo, esta encuesta malacológica. Es muy importante, es una etapa para la certificación de la eliminación de la transmisión de la esquistosomiasis. Esa coordinación entre la OPS, el Departamento de Salud de Puerto Rico, Recursos Naturales y la Universidad de Nuevo México es la base del esfuerzo actual. And I have a long-standing interest in doing research on neglected tropical diseases, and in particular schistosomiasis, which is beside malaria probably the most significant NTD in the world on a global scale. What we want to do is try to determine if in fact now transmission is impossible on the island because of the lack of the vector snail Phaeophilaria glabrata. Yo creo que es importante definir qué enfermedades están circulando y cuáles no están circulando en un lugar, en este caso Puerto Rico, para definir las estrategias de salud pública dirigidas a la erradicación de las enfermedades que tengamos circulando y eliminar de la lista las enfermedades que ya no tengamos circulando por el trabajo que se ha hecho en el camino. So we are currently engaged in a survey operation to visit as many freshwater habitats in the island that we can, including several that were known to be locations where this vector snail occurred. We go into the field, we sample different habitat, but we would take the snails and we would look at them to determine if they are infected with those parasites. Esta experiencia ha sido fabulosa, nunca había hecho trabajo de campo, así que con la ayuda de los investigadores hemos recibido una capacitación de cómo hacer el trabajo, de cómo podemos identificar caracoles. El proyecto no solo investiga, forma nuevos expertos puertorriqueños capaces de continuar el monitoreo. Pues mira, una excelente experiencia. Yo y mi equipo hemos aprendido bastante de los doctores, nos han explicado acerca de los tipos de caracoles, las enfermedades que transmiten estos caracoles, y nos muestra la importancia que estar pendiente todo el tiempo a verificar si la población vuelve para estar preparado. Nos ayuda a estar preparado aquí en Puerto Rico porque hace años que no se combate. El expertise en las islas ya no existe. Y entonces nuestro trabajo es poner en contacto los expertos con las autoridades de salud. Este esfuerzo busca cerrar un capítulo que comenzó hace más de 100 años. Y entonces creo que ha sido un gran logro para evidenciar realmente si ha sido eliminada o no ha sido eliminada. Por eso considero que es un gran paso de salud pública en esta era. We are optimistic that we will achieve a final interesting, good result with respect to the declaration of elimination of transmission. It's exciting to be here. It's an exciting thing to be proud of being able to do this. I want to tell my grandkids about it. Ciencia, historia y colaboración internacional se unen en un mismo propósito: proteger la salud del pueblo puertorriqueño y demostrar la eliminación de la esquistosomiasis. Un logro que marcará a las generaciones futuras.
Estar en un entorno penitenciario aumenta hasta 100 veces el riesgo de contraer tuberculosis. Por eso, el control de la tuberculosis en las prisiones tiene un impacto directo en la salud de toda la comunidad. Diagnosticar, tratar, curar la tuberculosis en estos espacios contribuye a reducir la enfermedad a nivel nacional. Para ello, se realiza una radiografía de tórax, cuya imagen es analizada con programas de inteligencia artificial que permiten identificar si hay lesiones compatibles o no con la enfermedad. A las personas que presentan lesiones se le toma una muestra de catarro que se procesa mediante biología molecular para confirmar el diagnóstico. A esta búsqueda activa se suma el tamizaje VIH, sífilis, hepatitis B, hepatitis C y además se aplican los esquemas de vacunación para adultos recomendados por el programa ampliado de inmunizaciones. Este trabajo acá es desde la detección del paciente con tuberculosis hasta lograr el éxito. Actualmente tenemos 86 pacientes en tratamiento, de los cuales en el año se lograron realizar 1.100 pruebas aproximadamente. Entonces las muestras, generalmente el proceso nominal tarda 120 minutos. Entonces una vez que el equipo da el resultado, eso se carga en el sistema experto de tuberculosis. Una de las enfermedades más frecuentes con esta encierro es la tuberculosis. Entonces esa articulación hace que podamos llegar más oportunamente a los casos, a los enfermos que reciban el tratamiento, el seguimiento, ¿verdad? Un enfoque biopsicosocial y de derechos humanos. En las Américas, 1 de cada 3 niños y adolescentes vive con sobrepeso u obesidad, y 4 de cada 5 niños es físicamente inactivo. Los entornos poco saludables y la falta de actividad física afectan la salud, el bienestar y el aprendizaje de la niñez, así como el desarrollo socioeconómico de los países. La educación y la salud deben de trabajar de forma integrada para transformar realidades. Ante esta realidad, con el liderazgo de los Ministerios de Educación y de Salud de las Américas, la OEA y la OPS lanzaron el Programa Hemisférico sobre Políticas de Alimentación Saludable y Actividad Física en Entornos Escolares. Las escuelas son espacios clave para promover estilos de vida saludables desde la infancia. Este programa facilita el intercambio de herramientas, experiencias y aprendizajes entre los sectores de educación, salud y deporte de los países. En 2023, programas de 3 países fueron seleccionados entre 11 postulaciones para recibir asistencia técnica focalizada. En Bahamas se está trabajando para que los estudiantes puedan acceder a productos saludables en sus escuelas y sus alrededores. En Belice se han instalado bebederos en las escuelas para promover el consumo de agua acompañado de campañas dirigidas a los estudiantes. En Colombia están fomentando la actividad física con programas inclusivos y recreativos dentro y fuera del aula. Cuando los estudiantes se alimentan de manera saludable, se mueven más, mejora su atención y su participación en clase. Me gusta que todos participemos y ninguno quede afuera. Estamos generando evidencia y recomendaciones aplicables a nivel regional. Los entornos escolares saludables son un derecho y una realidad alcanzable, por lo que apoyamos el fortalecimiento de políticas públicas que beneficien a todos los estudiantes de las Américas. Programa Hemisférico de la OEA y la OPS, una primera línea de acción en la lucha contra las enfermedades no transmisibles en las Américas. Standards are not sufficient. We have to enforce them. We have to be sure that we are actually using the standards. The Pan American Health Organization employed a system of check consultants for the confirmation that we were using adequate standards.
soon after the official launch of a major project in the Caribbean that looked at retrofitting over 50 health facilities. We felt that it was an important initiative, important enough for us to look at its adaptation in many other sectors in the British Virgin Islands. We focused on retrofitting and improving the facilities at our referral hospital, and a number of smart initiatives were applied, and that hospital became one of the first outfitted and officially designated smart hospitals in the Caribbean. Maintenance is synonymous with sustainability. We cannot have anything sustain any structure, any hospital to operate over time without proper and effective maintenance, both preventive maintenance as well as breakdown maintenance. Effective and proper maintenance is essential for a hospital to function before any event, during and after. And I mean, this is frontier work that the Caribbean is leading. The region started with a hospital safety index, made this index more relevant to the future that we face. And now we know it's been picked up by WHO globally, it's being used in other parts of the world. And this is what I'm most excited about. In public health centers across Trinidad and Tobago, essential vaccines are provided to all adults and children free of charge under the Ministry of Health's expanded program on immunization. For the public, the process is straightforward and seamless. But behind the scenes, maintaining the safety of vaccines that require cold temperatures of between 2 and 8 degrees Celsius is an important part of the process that requires careful coordination. The security would have to notify their manager, and their manager would notify the area administrator, and they would get in contact with the nurse in charge of the institution so that the vaccines can be moved from the health center to the county medical office of health so that they can store it. In 2022, Trinidad and Tobago's public health system experienced a technological breakthrough in vaccine storage when the Ministry of Health received the first of 62 solar-powered vaccine refrigerators from PAHO WHO. What we do is support the countries to procure not only all the vaccines that actually are given here to the population, also procuring some supplies for the cold chain to provide the vaccination throughout the country, and also training the health personnel to be able to accomplish this. It was an exciting time because we weren't sure what to expect when this solar-powered fridge arrived. So now we were able to keep our vaccines with or without power at the institution without having to move it. For the past year, at least 3 occasions I've had power outages for 8 hours, but I didn't have to move a vaccine. I had confidence in this fridge because I knew it was reliable and it uses renewable energy. Every step along the way, vaccines remain safe and available for every child, every family, every time. PAHO WHO, powering health in Trinidad and Tobago.
All right, welcome back, everyone. We will proceed with item 7.7, Plan of Action on Workers' Health, the final report. I'd like to bring document CE 178/INF/7 to the attention of the committee and invite Dr. Jerry Eichmann, Director of the Department of Social and Environmental Determinants for Health Equity of the Pan American Sanitary Bureau, to please present the item. Thank you. Thank you very much, Madam President, Director, distinguished members of the Executive Committee, delegates, colleagues. I'm pleased to present the final report on the implementation of the Plan of Action on Workers' Health 2015-2025. Over this past decade, Member States have made important efforts to promote and to protect workers' health, to prevent occupational risks, hazards, and to improve access to occupational health services for workers across the Americas. This progress was achieved during a period marked by profound changes in the world of work, by persistent informality. Within the region, we have an average of about 50% of informality, with some countries reaching 70% of the economy being informal, and the unprecedented impacts of the COVID pandemic. Of the 34 indicators in this plan, over 60% met the target, and this included 44% that exceeded the 2025 goal, while 38% of the targets were partially achieved. The greatest advances were seen in areas related to legislation and to governance. Progress was also notable in the prevention of musculoskeletal disorders and psychosocial risks and the integration of occupational health into primary health care. Many countries also expanded training programs, strengthened surveillance systems, and improved access to occupational health services. At the same time, the report highlights persistent gaps, particularly in extending services to workers in the informal economy, including in the agricultural sector. Also in strengthening the prevention in high-risk sectors, such as mining, and also improving the diagnosis and the reporting of occupational diseases. We estimated that only 1 to 5% of all occupational diseases are really reported, so that's a huge underreporting. And generating data that better capture the inequalities that are associated with the working and the employment conditions. So it's very important to note that the progress that we've seen in the region was uneven, and no country achieved all of the targets. The experience of the past decade points to several priorities for future action, including strengthening intersectoral governance, expanding access to occupational health services to primary health care, improving information systems and surveillance systems, addressing emerging risks associated with new forms of work, such as the gig economy, and responding to growing impact of climate change on workers' health, including the exposure to extreme heat and air pollution. The report also reaffirms that workers' health cannot be addressed solely by health services or by occupational health services. It requires action, intersectorial action on social and environmental determinants of health, on healthy public policies, health promotion, healthy workplaces, and resilient health systems. Particular attention must continue to be given to workers in the informal economy who remain disproportionately exposed to health risks and barriers to health care, to occupational health care, and to social protection. As this plan of action comes to a close, its lessons remain highly relevant. The Secretariat remains committed to supporting Member States through broader efforts on environmental health, on healthy settings, social determinants of health and health equity, while advancing healthier and safer working and employment conditions for all workers in the region. The Executive Committee is invited to take note of this report and provide any comments it deems pertinent. Thank you. Thank you very, very much. I would like to now open the floor to plenary for discussion. Great. Colombia, please go ahead. Gracias, señora Presidente. Colombia agradece la presentación del informe final del Plan de Acción sobre la Salud de los Trabajadores y reconoce los avances alcanzados por los países de la región en la incorporación de la salud y el bienestar de los trabajadores como una prioridad de salud pública y desarrollo sostenible.
La pandemia puso de relieve el papel fundamental de los trabajadores para el funcionamiento de los sistemas sanitarios, las economías y los servicios esenciales, así como la necesidad de fortalecer entornos laborales seguros, saludables y libres de violencia. Para Colombia, la salud de los trabajadores constituye un componente esencial del derecho fundamental a la salud. En este contexto, nuestro Ministerio de Salud y Protección Social adoptó en 2025 la política pública del talento humano en salud con un horizonte de implementación de 10 años, orientada a fortalecer la gobernanza del talento humano, mejorar su disponibilidad y distribución equitativa, promover una formación acorde con las necesidades de salud de la población y garantizar condiciones de empleo y trabajo digno y decente. En los últimos años, el país ha fortalecido acciones para promover entornos laborales seguros y saludables, prevenir riesgos laborales y proteger la salud física y mental de los trabajadores mediante políticas, sistemas de monitoreo y estrategias orientadas al bienestar del personal sanitario, con especial atención en las zonas rurales y los territorios con mayores barreras de acceso. Asimismo, Colombia ha avanzado en la implementación del modelo integral de planificación y gestión del talento humano en salud, el fortalecimiento y ampliación del servicio social obligatorio, el desarrollo de escenarios de práctica formativa y la promoción de mecanismos para mejorar las condiciones de empleo, seguridad y bienestar laboral. Estos esfuerzos incorporan también acciones para prevenir las violencias en el trabajo y fortalecer la salud mental. De manera complementaria, el país avanza en la implementación del programa Entornos que Cuidan, orientado a promover ambientes laborales seguros, respetuosos y saludables en el sector salud. Reconocemos que persisten desafíos relacionados con la informalidad laboral, la salud mental, el cambio climático y las brechas territoriales. Por ello, consideramos fundamental fortalecer la cooperación regional y el intercambio de experiencias. Colombia reafirma que proteger la salud de los trabajadores es una inversión estratégica para el desarrollo sostenible, la productividad y el bienestar social. Muchas gracias. Thank you, Colombia. I don't see any other requests for the floor. Dr. Eichmann, would you want to provide any comments? Sí, muchas gracias Colombia por esos comentarios y nuevamente quiero felicitar a todos los países de la región porque a pesar de las dificultades sí hemos visto avances, ¿no? Pero justamente no poniendo el tema de salud de los trabajadores como una inversión estratégica para tener desarrollo sostenible, yo creo que no con la política del talento humano que ustedes están empujando, obviamente son fundamentales para poder avanzar. Nada más un tema más, dos temas más. Uno, usted habla de las zonas rurales, de los trabajadores agrícolas, donde tenemos un tema bien complicada, incluso en Centroamérica y en Colombia también, donde estamos viendo el tema que se hizo también referencia hoy en la mañana de enfermedad crónica renal no tradicional, que está muy relacionado justamente con esas condiciones de empleo, con calor, con falta de reposo, de falta de agua, e incluso también el uso indiscriminado de plaguicidas, etc. Entonces, estos son temas que siguen persistentes, que siguen, ¿no?, ahí, y felicidades nuevamente para avanzarlo. Y el último tema de entornos que cuidan, cuando hablamos de trabajo, no son solamente trabajadores no formales, pero también las trabajadoras que cuidan, ¿no? El tema de los cuidados en este contenido, en este sentido también es un tema muy importante y más vemos también que las condiciones de estas trabajadoras domésticas no remunerados o remuneradas están también en zonas muy críticas, ¿no? En situación crítica. Nuevamente, muchas gracias por los comentarios, felicidades a todos y cuenta con la organización para avanzar en este tema de salud pública tan importante. Gracias. Thank you very much. Dr. Barbosa. Thank you, Madam Presidente. É informe final, eu creio que é importante. Primeiro, agradecer aos Estados-membros por todos os esforços para implementar políticas de saúde que garantizem um entorno de trabalho seguro e saudável, né, porque se trata efetivamente de um direito fundamental em uma região onde, em parte da região, em América Latina, ao menos 50% da economia é a economia informal,
que é um desafio todavia mais importante de como garantizar esse direito à saúde para os trabalhadores, lo que exige uma atuação multissetorial, né, do setor saúde com outros setores do governo, mas também com o próprio setor privado, que deve participar da elaboração de uma política como essa. Então, que com esse informe final, se produziram alguns avanços importantes na região, mas ao mesmo tempo também se queda muito identificado algumas brechas que temos que seguir trabalhando para poder responder. Así que muitas graças e felicitações aos Estados-membros. Tomamos nota de los comentários. Thank you. With that, I'd like to inform the committee that the discussions will be reflected in the final report. That closes item 7.7. We will now move to some progress reports on technical matters, starting with item 7.8, sub-item A, 7.8, sub-item A, PAHO Disease Elimination Initiative, a policy for an integrated sustainable approach to communicable diseases in the Americas, and it's a progress report. I'd like to bring document CE 178/INF/8A to the attention of the committee and invite Dr. Sylvain Aldigieri, Director of the Department of Communicable Diseases Prevention, Control, and Elimination of the Pan American Sanitary Bureau to join us. And yes, is there a report? Yeah, sorry, my name is David. Wait a second, yes. Sorry, just had a moment of clarification. If you'd like to present the report, please. Merci, Madame la Présidente. Distinguished delegates, director, colleagues. Since its relaunch in 2023, the Disease Elimination Initiative has become an important platform for accelerating disease elimination efforts across the Americas. 4 countries have launched national elimination roadmaps: Brazil, Colombia, El Salvador, and Panama. 7 additional countries are developing national plans, and 15 countries and territories are accelerating the implementation of elimination strategies for priority diseases. It is important to note that even the Elimination Initiative is the product of a resolution which was passed just before the pandemic. This initiative is not an isolated silo which is frozen in the 2019 context. The initiative is closely linked to the primary health care strengthening work, including the Alliance for Primary Health Care in the Americas, with the World Bank, the IDB, and PAHO, which was launched in 2023. It also benefits from the work of integration of epidemiological and laboratory surveillance at the human-animal interface, which has been supported by the Pandemic Fund during the last 3 years, and that most of the best buys for the elimination of communicable diseases are covered by vaccines, diagnostics, and medications available through the PAHO revolving funds. Recent milestones include lymphatic filariasis elimination in Brazil in 2024, malaria-free certification of Suriname 2025, leprosy elimination in Chile 2026, and continued progress towards the elimination of mother-to-child transmission targets, including the elimination of HIV vertical transmission in Brazil in 2025, in the Bahamas and the Turks and Caicos in 2026, and the first regional validation of elimination of mother-to-child transmission of hepatitis B by the Turks and Caicos during 2026. In addition, of course not part of this report, El Salvador is in the last mile for the certification of elimination of trachoma, and it should be announced before the PAHO Directing Council in September. Thank you, Madam President. Thank you very much.
The Executive Committee is invited to take note of this report, and I'll open the floor to plenary for any discussion, please. Please, El Salvador, go ahead. Thank you, Madam President. El Salvador reconoce este informe y al mismo tiempo agradece el apoyo y la cooperación técnica recibido por parte de OPS. Ha sido importante desde la eliminación, como ya lo mencionó, de la malaria hace un par de años, el tracoma recientemente, y que próximamente será también la eliminación del cáncer cérvico-uterino, el cual esperamos nos brinde los resultados proyectados y esperados, el cual ha sido una labor en conjunto con la Secretaría, con todo el equipo técnico de la OPS, para alcanzar este hito histórico en nuestro país. Al mismo tiempo, el sarampión nos vino a recordar de que tenemos que mantener la vigilancia en este tipo de situaciones y no bajar la guardia, siempre estar alertas y sobre todo de las enfermedades que ya damos por sentadas que están eliminadas y que de hecho de malaria tuvimos un brote, como lo mencioné anteriormente, y que gracias a al trabajo en equipo fue controlado, pero es un llamado siempre a no bajar la guardia, a fortalecer los sistemas de vigilancia epidemiológicas y sobre todo compartir la data en conjunto de manera regional para poder hacer este intercambio en tiempo real de ser posible de todas las situaciones que se estén dando y así tener una respuesta más acertada ante cualquier situación de emergencia. Gracias. Thank you. I'll give the floor to Brazil, please. Obrigada, senhora presidente. O Brasil agradece a apresentação do relatório e reconhece os avanços alcançados pela iniciativa da OPAS de eliminação de doenças, que tem contribuído para fortalecer abordagens integradas, sustentáveis e equitativas no enfrentamento das doenças transmissíveis nas Américas. Consideramos que o relatório reflete adequadamente os progressos e os desafios ainda enfrentados pelos países da região, especialmente no fortalecimento da atenção primária à saúde, na integração dos serviços, na ampliação do acesso ao diagnóstico e tratamento e no aprimoramento dos sistemas de vigilância e informação em saúde. Esses são elementos centrais para acelerar o alcance das metas de eliminação e dialogam diretamente com as prioridades que o Brasil vem promovendo nos últimos anos. A experiência brasileira demonstra que o avanço rumo à eliminação de doenças, como a tuberculose e as hepatites virais, exige não apenas o fortalecimento das ações de prevenção, diagnóstico, tratamento e vigilância, mas também a articulação intersetorial para o enfrentamento das desigualdades e demais determinantes sociais da saúde. Persistem desafios relacionados ao acesso oportuno aos serviços de saúde por populações em situação de maior vulnerabilidade, a sustentabilidade do financiamento, a incorporação de inovações e ao fortalecimento das capacidades nacionais de pesquisa e desenvolvimento. Por fim, o Brasil reafirma seu apoio à continuidade da iniciativa de eliminação de doenças da OPAS e reconhece sua relevância estratégica para acelerar o alcance das metas de eliminação das doenças transmissíveis como problemas de saúde pública na região das Américas. Obrigada. Thank you very much. I'll give the floor to Mexico, please. Muchas gracias, señora presidenta. La Delegación de México agradece la presentación de este documento y se suma al reconocimiento de los avances alcanzados en la implementación de esta iniciativa. Logros como la eliminación de la rubiola, el síndrome de rubiola congénita y el tétanos neonatal son conquistas que nuestra región debe celebrar, pero sobre todo proteger. México comparte la preocupación señalada en el informe respecto al riesgo de reversión de logros ante la persistencia de brotes de enfermedades prevenibles por vacunación. Garantizar coberturas vacunales sostenidas y homogéneas superiores al 95% no es una meta estadística, sino el punto mínimo para que los avances alcanzados no se reviertan ante la primera crisis. En materia de VIH, hepatitis virales e infecciones de transmisión sexual, México reafirma su compromiso con las metas de eliminación para 2030. El acceso universal y gratuito al tratamiento antirretroviral, la expansión de la profilaxis preexposición,
el diagnóstico comunitario y la distribución de insumos de prevención son pilares de una estrategia que nuestra delegación considera que debe sostenerse y profundizarse. Al mismo tiempo, reconocemos que los avances técnicos no bastan si persiste el estigma, la discriminación y las barreras estructurales que siguen alejando a las poblaciones más vulnerables de los servicios que necesitan. La respuesta a estas enfermedades debe estar anclada en los derechos humanos y en la equidad, sin excepciones. Concluimos reiterando el compromiso de México de continuar colaborando con la OPS y los Estados miembros para avanzar hacia las metas regionales de eliminación de enfermedades. Muchas gracias. Thank you. Dr. Altieri, would you like to respond, please? Thank you, Madam President. Very short comments. Quisiera subrayar comentarios de los distinguidos delegados de El Salvador y México cuanto a la noción de no bajar la guardia. No es porque una enfermedad ya está eliminada que los sistemas de salud pueden permitirse de olvidar lo básico, incluyendo cobertura de vacunación, pero también capacidad de detección temprana y respuesta inmediata. Me gustaría destacar también en los comentarios de la delegación de Brasil la importancia de la integración entre vigilancia epidemiológica y vigilancia de laboratorio. Es realmente el lugar en actividades de vigilancia donde podemos progresar todavía, incluyendo con inclusión de nuevas herramientas moleculares. Merci, Madame la Présidente. Thank you very much. Dr. Barbosa. Thank you, Madam President. I want to congratulate all the countries in the region that have developed their national elimination plans. This resolution has a very, I think that we need to learn with the lesson that we are having with this resolution. It was approved in September 2019, and for 5 months after the approval of the resolution, the pandemic started, so it was kind of suspended. So in the first progressive report in 2023, we only had the challenges to report. Now the situation is different. In 2023, I think that it was my first direct council as director, and we had the opportunity to receive a very strong support from our member state to relaunch this initiative. So in the report that I will present for the direct council, we have several countries that have already achieved elimination of diseases. Several other countries are progressing very fast. The next country probably is El Salvador, that will receive the certificate of trachoma elimination, and I want to take this opportunity to thank Canada for this general contribution that we received from Canada to accelerate the elimination of trachoma in the 10 priority countries. Trachoma is the main cause of blindness among poor people. So now probably it's together with diabetes, but it still remains as a very important cause. So I think that we are making progress. The Americas is a global leader in elimination initiative, as I mentioned before. And I think that we are also taking the opportunity to think about elimination as a very important tool to increase the access, to facilitate the access of the countries to new strategies, new technologies that are available, and using the revolving funds of PAHO, we are facilitating the access to these new technologies and these new tools that are available. So I am very confident that even for challenging diseases like cervical cancer, we can start thinking about the countries that will achieve the elimination and the provinces or states in some countries, so going step by step, but moving forward to eliminate the first cancer in our region. Probably will be the first region to eliminate cervical cancer. But at the same time, I just want to highlight how important it is to keep surveillance and response capacity, because for some preventable diseases like measles, the challenge is huge. Even countries that have a very strong health system, but if we don't achieve more than at least 95% of vaccination distributed in a homogeneous manner, we
we have a risk because you have several countries in Europe, in Asia, in Africa that have outbreaks of measles. So every week, probably we are receiving more than one imported cases in our region. So if we are not ready with a very strong, very high immunization coverage and at the same time to have a very strong surveillance system, we will not be able to recover the measles-free certificate. I'm very confident that this is possible. We had this situation before. I personally witnessed the commitment of the Canadian government because I went to Canada in April to launch the vaccination week of the Americas this year, and we could see a very strong commitment of the government to recover all the policies that are implemented. Same thing for Mexico and the US, that will be reviewed the data in November during the committee, the external committee that will be reviewing the epidemiological data. But we are also having outbreaks of measles in other countries in the region. So maybe I am more realistic, but I don't think that we recover this in 1 or 2 years. We will need to work hard together. We will need to strengthen the immunization programs in each one of the countries to strong surveillance systems. But I think that it is feasible because working together, we achieved this in the past and we can achieve it again. So thank you for the countries, our member states. Congratulations for your progress. Thank you, Madam President. Thank you very much, Dr. Barbosa. And with that, I'd like to inform the committee that the discussions will be reflected in the final report. And that concludes this item. And I'd like to propose we move to item 7.8, Progress Reports on Technical Matters, sub-item B. One Health, a comprehensive approach for addressing health threats at the human-animal environment interface. And it's a progress report, as I mentioned. I'd like to bring document CE 178/INF/8B to the attention of the committee and invite again Dr. Sylvain Aldigieri, Director of the Department of Communicable Diseases, Prevention, Control, and Elimination of the Pan American Sanitary Bureau, to please kindly present the item. Thank you. Merci, Madame la Présidente. Distinguished delegates, Director, colleagues, the progress report on the policy One Health, a comprehensive approach for addressing health threats at the human-animal environmental interface, underscores its continued relevance in a region facing increasingly complex and interconnected public health challenges at this interface. The report highlights that since its adoption in 2021, the policy has contributed to important progress in aligning national frameworks, strengthening intersectoral coordination, and enhancing capacities in key areas such as surveillance, laboratory systems, and emergency preparedness and response. It also notes that progress remains uneven across countries, with ongoing challenges in the sustained institutionalization of a One Health approach. The operational integration of sectors and the strengthening of the technical and analytical capacities needed to ensure long-term impact. However, I'd like to highlight some key advances along the 6 line of action of the progress report. First, the implementation of specific tools for the evaluation of the country core capacities for zoonotic diseases and for food safety under the International Health Regulation Monitoring and Evaluation Framework. Second, the establishment in 2024 of the Intersectorial Commission for the Prevention and Control of Zoonotic Influenza, SIPCISA with its acronym in Spanish, which, in addition of official veterinary services and ministries of health, includes the poultry production sector, so the private sector. Third, the strengthening of antimicrobial resistance, surveillance and stewardship capacities in the food chain and in the human health sector. 4, the development and application of new tools to address the avian influenza situation in the Americas.
such as the Event Verification and Intersectorial Risk Assessment, EVIR, with its acronym in Spanish. Also, fifth, the expansion of the genomic surveillance regional networks, PAO-GIN, including for pathogens of zoonotic origin. And sixth, the last one for this moment, collaboration with the academy, including the University of Minnesota and the International Regional Organization for Agricultural Health, OIRSA, for enhancing competencies on risk assessment at the human-animal interface. Merci, Madame la Présidente. Thank you very much. The Executive Committee is invited to take note of this report, and I would like to now open the plenary for discussion, please. Brazil, please go ahead. Obrigada, Senhora Presidente. O Brasil agradece ao Secretariado pelo trabalho desenvolvido em torno da política de saúde única desde sua aprovação pelo Conselho Diretor da OPAS. Saudamos os avanços registrados na região, que demonstram a consolidação da abordagem de saúde única como elemento central da agenda de segurança sanitária, preparação e respostas a emergências, prevenção de pandemias e implementação do Regulamento Sanitário Internacional. Também destacamos o fortalecimento da coordenação multissetorial e da cooperação regional, em consonância com os esforços promovidos pela Aliança Quadripartite. No Brasil, essa abordagem foi incorporada à declaração ministerial do Grupo de Trabalho em Saúde do G20, sob presidência brasileira em 2024, e ao Plano de Ação em Saúde de Belém, em 2025, refletindo o entendimento de que saúde humana, animal, vegetal, ambiental e climática são dimensões inseparáveis. Ao mesmo tempo, reconhecemos que persistem desafios importantes na região, incluindo a fragmentação institucional, a integração efetiva entre setores, a interoperabilidade dos sistemas de vigilância e o fortalecimento sustentável das capacidades nacionais. Tais desafios tornam-se ainda mais relevantes diante de ameaças sanitárias transfronteiriças. Nesse contexto, destacamos a resistência antimicrobiana como uma das expressões mais urgentes da interdependência entre saúde humana, animal e ambiental. Seu enfrentamento requer vigilância integrada, uso racional de antimicrobianos, fortalecimento das capacidades laboratoriais, interoperabilidade de dados e acesso equitativo a ferramentas essenciais de prevenção, diagnóstico e tratamento. Reiteramos a importância do papel da OPAS como articuladora regional dessa agenda, por meio da cooperação técnica, do fortalecimento das redes de vigilância, da coordenação multissetorial. Iniciativas como a Rede Amazônica Darien para zoonoses emergentes e a Comissão Intersetorial para a Prevenção e o Controle da Influenza Zoonótica demonstraram o valor da cooperação regional para enfrentar riscos compartilhados. Dessa forma, o Brasil reafirma seu compromisso com o fortalecimento da abordagem de saúde única nas Américas, com base na equidade, na solidariedade e no fortalecimento das capacidades nacionais e regionais. Obrigada. Thank you very much. I'll give the floor to Mexico, please. Muchas gracias, Presidenta. La Delegación de México agradece la presentación de este informe y reconoce que la salud humana, la salud animal y la salud ambiental no son compartimientos separados. Son dimensiones de un mismo sistema profundamente interconectado. Los riesgos que emergen no pueden abordarse desde una sola perspectiva sectorial. El enfoque de una sola salud no es, por tanto, una aspiración conceptual, sino una necesidad operativa. Desde esta convicción, México ha avanzado en la construcción de capacidades institucionales que hacen posible esta visión integrada. La colaboración entre la Secretaría de Salud, la academia y los centros de investigación ha permitido articular una respuesta multisectorial que fortalece la vigilancia epidemiológica, la inocuidad alimentaria y la atención de enfermedades zoonóticas. Sobre esta base se han logrado avances concretos que vale la pena destacar. La priorización intersectorial de enfermedades zoonóticas ha permitido identificar riesgos con mayor precisión y orientar la planificación hacia donde la evidencia lo demanda. La labor del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica,
y del Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal ha fortalecido las redes de vigilancia y diagnóstico, mientras que la incorporación de herramientas de vigilancia genómica y de secuenciación avanzada han ampliado significativamente nuestra capacidad de detección y monitoreo de amenazas emergentes. Estos logros son plataformas desde las cuales debemos de seguir avanzando. México identifica oportunidades concretas de mejora en la interoperabilidad de los sistemas de información, la incorporación sistemática de datos ambientales y de fauna silvestre y la consolidación de mecanismos formales de gobernanza que se institucionalicen de manera más sólida a nivel nacional. A estos retos se suma la necesidad de avanzar hacia esquemas de financiamiento que garanticen la sostenibilidad a lo largo de la región de estas acciones en torno a una sola salud. Concluimos reafirmando la disposición de México a continuar contribuyendo activamente a una agenda regional resiliente y anticipatoria, como exigen los desafíos sanitarios del siglo XXI. Gracias. Thank you very much. I don't see any other requests for the floor. Dr. Ali-Jaili, would you like to offer any comments back? Thank you. Merci, Madame la Présidente. Quisiera agradecer y tomar nota de los comentarios de la delegación de Brasil y de la delegación de México. Y quisiera destacar los aspectos relacionados a la cooperación regional, por supuesto el establecimiento de la Comisión Intersectorial Regional para Influenza Zoonótica. Estamos hablando de influenza aviar, pero zoonótica, no olvidar que elefantes marinos, lobos marinos y hasta osos murieron del mismo patógeno durante los últimos años. Destacar también los aspectos de la priorización intersectorial de enfermedades zoonóticas. Hemos vivido durante las últimas semanas un brote de antivirus, cepa Andes. Este virus había sido priorizado en los ejercicios en América del Sur como un patógeno de potencial emergencia. Por supuesto, no se podía prever un modo de transmisión tan específico a bordo de un crucero, pero en aspectos diagnósticos y vimos la participación de dos países como Chile y como Argentina en la respuesta con su conocimiento técnico. Y finalmente, en lo de los datos ambientales, la integración sistemática, cuando fuera posible y que haya información disponible, sino establecer puentes entre sistemas de vigilancia, es importante porque al menos en los aspectos de enfermedades transmisibles, con las variaciones climáticas que estamos observando un cambio en la dinámica, incluyendo la dinámica de los brotes. Agradezco su intervención. Merci, Madame la Présidente. My thanks to you. Dr. Barbosa. Thank you, Madam Presidente. Gostaria de agradecer a los comentarios de los países, tomamos nota, de informar que, sin duda que es un tema que, además de todo que se está implementando en cada uno de los países, gostaria de chamar su atenção para algumas oportunidades que temos importantes nesse momento na região. Primeiro que há muitos projetos que são financiados por el Fundo Pandêmico, que têm um enfoque de uma saúde. Eu personalmente participei em Paraguai, por exemplo, que é um país que tem uma atividade de ganaderia importante, e aí com a participação de todos os atores se está armando mecanismos não só de compartilhar informação, mas de uma análise e uma atuação conjunta. Segundo, que na região temos uma situação privilegiada, porque como os países da região solicitaram à OPS liderar os esforços de eliminação da febre aftosa há mais de 50 anos, temos um centro que está baseado em Brasil, pero que serve como uma ponte entre os ministros de Agricultura e Ganaderia de Sudamérica, principalmente, e os ministérios de Saúde. E as redes de veterinários oficiais em cada um dos países, ou seja, que nos proporciona uma situação muito privilegiada para sair um pouco de rótulo e começar efetivamente a implementar essa mirada integrada de vigilância
com o setor saúde, saúde animal, saúde humana, e também de dados de informação de ambiente que podem ter um impacto importante para a saúde, como lo tem. Tuvimos também a oportunidade de participar, invitados por el governo de França, em la Cumbre Mundial de Una Salud, que ocorreu em abril, em Lyon, e participamos como organização regional, né, e pudimos aí apresentar já propostas concretas que estamos coordenando com outros sócios da região, como o fortalecimento da rede de vigilância em la Amazônia, que Silvano de Guerri hizo referência. Ou seja, eu creio que há avanços concretos e o que se busca, em verdade, é como ter essa mirada de deixar de trabalhar em silos, né, e de buscar essa integração, porque, de novo, os brotes de febre amarilla que ocorrem na região desde há 2 anos em zonas não tradicionais, o brote de hantavirus em el cruzeiro, em el barco de cruzeiro, ou seja, em todos os momentos, a informação que temos, que se não logramos ter informações antes de que esses vírus podem estar proporcionando brotes entre humanos, sempre vamos estar um passo detrás do que seria necessário. Então, eu creio que fortalecer mais do que só uma política importante para o momento, é uma necessidade crucial para que os países possam ter a melhor capacidade de prevenção, detecção e resposta. Thank you, Madam President. Thank you very much, Dr. Barbosa. We will be ending this report or concluding this item now, and the discussions will be reflected in the final report. So, do you think we have time? Yeah? Well, Dr. Bascalos, why don't we go? So we will proceed. Let's go with item 7. You're here. So again, to respect your time too, just want to balance time constraints for certain. So we'll move to sub-item C, strategy for building resilient health systems in post-COVID-19 pandemic recovery to sustain and protect public health gains, a midterm review. Bringing document CE 178/INF/8C to the attention of the committee, and invite Dr. Ernesto Basculo, Chief of the Primary Health Care and Integrated Service Delivery Unit, to please present the item. Thank you. Thank you very much, señora Presidenta y señor Director de la OPS, delegados y colegas. Me complace presentar un breve informe sobre la revisión de medio término de la estrategia para el establecimiento de sistemas de salud resilientes y la recuperación posterior a la pandemia COVID de OPS, que fue adoptada en el año 2021 en respuesta a las profundas perturbaciones causadas por el COVID-19. La pandemia expuso graves debilidades en los sistemas de salud de toda la región de las Américas y demostró que la resiliencia, entendida como la capacidad de los sistemas de salud para prepararse, absorber, adaptarse y recuperarse de las crisis, manteniendo al mismo tiempo los servicios esenciales, es fundamental para proteger los logros en salud y avanzar hacia la cobertura universal. La estrategia adoptada tiene como objetivo apoyar a los países en esa recuperación de los logros de salud pública perdidos, al tiempo que transformar los sistemas de salud mediante un enfoque de atención primaria de la salud y reforzando las funciones esenciales en salud pública y la gobernanza, mejorando las redes de servicios de salud y la preparación ante emergencias y el incremento del financiamiento sostenible para la salud. A mitad del periodo de implementación se han logrado avances muy importantes. Para el 2025, 26 países de la región habían adoptado políticas de atención primaria de la salud. Además, la Alianza para la Atención Primaria de la Salud de las Américas
lanzada por la Organización Panamericana de la Salud junto con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, han apoyado a los países en la elaboración de planes de inversión, el fortalecimiento del liderazgo de los ministerios de salud y la mejora de los mecanismos de asignación de recursos. Estos esfuerzos han fortalecido el compromiso político para la atención primaria de la salud como base de los sistemas de salud resilientes. Sin embargo, persisten brechas fundamentalmente en la implementación. Si bien muchos países cuentan con políticas vigentes, también son muchos menos los que disponen de mecanismos muy específicos para ponerlas en práctica y de una manera efectiva. 17 Estados miembros han realizado evaluaciones de la situación inicial y 10 han completado planes de acción estratégicas. La adopción de la Estrategia Regional sobre Funciones Esenciales en Salud Pública, que fue lanzada en el año 2024, proporciona una hoja de ruta muy concreta de largo plazo para el fortalecimiento institucional. Por otro lado, el desarrollo de capacidades también se ha expandido significativamente a través del campo virtual de salud pública de la OPS, el cual ha llegado a millones de trabajadores de la salud. No obstante, las evaluaciones muestran que muchos países aún enfrentan debilidades en la supervisión, el monitoreo y la gestión del desempeño de esas capacidades que son indispensables para garantizar funciones esenciales en salud pública en los territorios. También se observan avances en la organización de redes integradas de servicios de salud. El marco de la Organización Panamericana de la Salud se está implementando actualmente en 10 países. Los avances en salud digital están ayudando a mejorar la vigilancia, la toma de decisiones y el acceso a la atención, mientras que la iniciativa de hospitales resilientes está fortaleciendo la infraestructura, la preparación ante emergencias y la continuidad de servicios esenciales. Juntas, estas iniciativas están construyendo resiliencia dentro de los sistemas de salud, integrando la atención, mejorando la preparación frente a crisis futuras. Sin embargo, la situación relativa al financiamiento público en salud es preocupante. El gasto público en salud de la región aumentó significativamente durante la pandemia, pero cayó en promedio al 4% del PIB en el año 2023, manteniéndose muy por debajo de la meta recomendada del 6% por parte de la OPS. El espacio fiscal limitado y el elevado gasto de bolsillo continúan restringiendo este progreso. Con miras al futuro surgen varias lecciones. En primer lugar, la resiliencia depende de sistemas sólidos basados en la atención primaria de la salud que estén plenamente operativos y no meramente adoptados en las políticas. En segundo lugar, una gobernanza eficaz y las funciones esenciales en salud pública son puntos críticos no solamente para la rendición, sino también para la coordinación y para garantizar la confianza pública. En tercer lugar, las inversiones en salud digital, redes integradas de servicios de salud, infraestructura resiliente, también son recursos y componentes críticos para mantener los servicios durante las crisis. Finalmente, lograr sistemas de salud resilientes requiere una inversión pública sostenida, una mayor protección financiera y una ejecución presupuestaria eficiente. En conclusión, la revisión de medio término muestra avances que son muy alentadores, pero también destaca que la resiliencia es una agenda de transformación a largo plazo. El compromiso continuo de la atención primaria de la salud, las funciones esenciales y un mejor financiamiento son temas transversales, estructurales, para no solamente fortalecer nuestro sistema de salud, sino prepararnos para desafíos futuros. Muchas gracias. Thank you very much. The Executive Committee is invited to take note of this report, and I'll open the floor to plenary for discussion, please. Brazil, please. Obrigada, senhora presidente.
O Brasil reconhece os avanços da iniciativa e destaca a importância de fortalecer a capacidade dos países da região em mensurar, qualificar e orientar o financiamento da promoção da saúde. Em relação ao indicador que trata do aumento do orçamento destinado à promoção da saúde, reconhecemos o desafio comum de identificar e desagregar os investimentos de forma padronizada. Nesse sentido, o Brasil destaca sua experiência com as contas de saúde, estruturadas segundo a metodologia Systems of Health Accounts, que contribuem para maior transparência, comparabilidade e rastreamento de gasto em saúde. Essa experiência pode contribuir para o desenvolvimento de padrões regionais mais robustos de rastreamento do financiamento da produção de saúde, apoiando a tomada de decisão baseadas em evidências. Ainda, observa-se que apenas 4 países da região realizaram estudos de avaliação de impacto de políticas, planos e programas de promoção da saúde, número ainda distante da meta de 7 países. Esse dado evidencia a necessidade de ampliar capacidades técnicas institucionais para avaliação de resultados e impacto das intervenções, fortalecendo a cultura de monitoramento e avaliação da região. O Brasil coloca à disposição sua experiência em avaliação socioeconômica, iniciativas como o programa Academia de Saúde, cujos resultados reforçam o potencial das intervenções da promoção da saúde, na melhoria do bem-estar e na redução de agravos evitáveis. Aproveito para destacar a criação, no âmbito do Ministério da Saúde do Brasil, o Observatório de Políticas e Sistemas de Saúde do SUS, desenvolvido em parceria com a OPAS, como uma iniciativa voltada a enfrentar a fragmentação e a dispersão do conhecimento técnico-científico, aproximando evidências da gestão e apoiando a tomada de decisão por meio de informações estratégicas comparáveis e acionáveis. Recomendamos que a estratégia incorpore para o ciclo até 2020-30 indicadores de retorno econômico das intervenções de promoção da saúde, como redução de internações evitáveis, fortalecendo o argumento fiscal para ampliação do financiamento setorial pelos países membros. Obrigada. Thank you very much. I'll give the floor to Mexico, please. Muchas gracias, Presidenta. La Delegación de México agradece la presentación de este informe y reconoce los avances alcanzados en la implementación de la estrategia, en particular en el fortalecimiento de la atención primaria, de las funciones esenciales de salud pública y de la preparación para futuras emergencias. Tras evaluar el cumplimiento de los criterios epidemiológicos establecidos por la OMS, México declaró el fin de la emergencia sanitaria e inició una nueva fase centrada en la gestión sostenible de los riesgos y sustentada en un plan de largo plazo que busca consolidar las capacidades desarrolladas durante la pandemia. En materia de vigilancia y preparación, México ha fortalecido significativamente su infraestructura institucional. El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, reconocido como un laboratorio de referencia de OMS para COVID-19 y Centro Nacional de Influenza, coordina una red de 37 laboratorios con capacidades diagnósticas para virus respiratorios de importancia sanitaria y participa activamente en redes regionales e internacionales de vigilancia genómica. Complementariamente, la instalación de la mesa de trabajo de una sola salud para la influencia zoonótica refleja que nuestra convicción de que las amenazas sanitarias emergentes no respetan fronteras sectoriales y deben enfrentarse con una respuesta integrada. Coincidimos con el informe en que los desafíos pendientes son sustantivos y no admiten postergación. Recuperar y mantener cobertura de vacunación elevada. Fortalecer los recursos humanos especializados, ampliar las inversiones en infraestructura y consolidar mecanismos sostenibles de financiamiento. La resiliencia se construye con inversión constante, cooperación y la memoria presente de lo que ocurre cuando los sistemas de salud no están a la altura de las crisis que enfrentan. Reiteramos el compromiso de México de continuar colaborando con OPS y los Estados miembros en la construcción de sistemas de salud más sólidos y preparados, en particular cuando estamos por iniciar los trabajos del Servicio Universal de Salud, en el cual hemos recibido gran apoyo de Brasil. Muchísimas gracias. Thank you very much. Dr. Bascolo, any brief comments on your side, please?
Sí, muchísimas gracias. Quiero agradecer tanto a Brasil como a México sus aportes sumamente pertinentes y agradecer no solo esas palabras, sino su acción muy concreta en la implementación de esta agenda, que si bien tiene un foco centrado en la resiliencia, imaginándonos expandirnos de la prestación solamente de los servicios individuales de atención primaria de la salud como servicios individuales y extendiéndolo al componente de vigilancia como un elemento central. Quiero destacar en este caso la existencia en nuestra región de 3 redes que incorporan 15 países en nuestra región y que de alguna forma abarcan en gran parte de los ejes de esta estrategia, ¿no? La red que tiene que ver con fondos nacionales de salud, en donde Brasil la preside, la red que está vinculada con el tema de funciones esenciales en salud pública, en donde las experiencias de México han sido sumamente ilustrativas, justamente acompañando las expresiones de la delegada de México. Y por supuesto también las redes integradas de servicios de salud, en donde el componente de integración se aterriza en el terreno, en donde no solamente se busca esta integración de distintos niveles de atención, sino el componente de servicios con vigilancia sanitaria, con un abordaje territorial y con un curso de vida. Estos elementos son centrales para garantizar coordinación, no solamente en los instrumentos, en la comparación, en compartir experiencias entre los países, y obviamente esto también está expresado en esta iniciativa de la Alianza para la Atención Primaria de la Salud, en donde incluso se suman actores regionales y globales acompañando este proceso. Muchísimas gracias. Thank you. Dr. Barbosa, any comments? Very briefly. Madam President, because I think that in different moments of this meeting I have already addressed how important it is to implement the lessons learned from the pandemic and to build the resilient health system. I think that probably is one of the most important. So I really appreciate the comments from Brazil, Mexico. I congratulate our member states for the implementation of this resolution that are making very important progress. Ernesto Bascolo has mentioned several initiatives, concrete initiatives that are being implemented. So I think that let's continue the work to implement until the end of the period. Thank you very much. Thank you so much. The discussions will be reflected in the final report. That concludes this item. We will conclude for the day. Thank you all very, very much for another excellent day. We will start at 9 o'clock with the program as we have with item 7.8D. And I feel fairly safe that we'll end early. So have a good evening. Thank you very much.